A very good afternoon to all of you. सिंहसी दहाड़ कर शंकसी पुकार कर, रुके न तू झुके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू, रुके न तू झुके न तू. सो रुकना मना है और आगे ही बढ़ते जाना है. Myself, Dr. Ujjwala Vivek Bhosle, welcome all my medical army. Yes, we all doctors have emerged like brave soldiers, fighters, saviors of life and humanity in the pandemic of corona. We have done and will continue to do a marvelous and victorious job even henceforth. So a big thumbs up to all of you. A very warm welcome to all my seniors and colleagues to this concluding afternoon of the very successful IDICON Satara 2021. खरं तर जेव्हा एखाद्या कार्यक्रमाची सुरुवात होते आणि ती ज्येष्ठांच्या आशीर्वादाने, त्यांच्या कर्तृत्वाने, त्यांच्या पुण्याईने होते, तेव्हा तो कार्यक्रम यशस्वी होणारच यात कुठलीच शंका राहत नाही. सायंटिफिक डिस्कशन्स, डॉक्युमेंटेशन्स, मेडिको लिगल आस्पेक्ट्स, डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिपवर चर्चासत्र, दातृत्व आणि फिटनेसचे देणे लाभलेले शहा सरांचे मार्गदर्शन आणि उद्घाटन प्रसंगी श्रीमंत राजे शिवेंद्रराजे भोसले, बन्सल सर, चव्हाण सर, पिंगळे सर या सर्व दिग्गजांची लाभलेली आपल्याला सहकार्य आणि जोड. आणि आज आपण शेवटच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचतोय. हाऊ कॅन वी कन्क्लूड विदाउट कोरोना? Corona has invaded all the aspects of our life. It may be our eyes, our kidneys, our lungs, each and every organ of our body, even our mental health. We all today are growing up in an increasingly visually demanding world. Electronic devices, video games, e-readers, tabs, mobiles, and whatnot. We have used all of them for entertainment, for academics, for leisure, and everything. COVID-19 has increased this burden by leaving schools and all our faculties and offices with no choice but to adapt to e-learning. Let's have a view on digital eye strain. I request Dr. Saunke Madam to introduce Dr. Siddharth Bhoke sir for the next topic. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. We are here for the IDICON Satara. Today is the third day of this conference and the last day. So today we are starting for the evening session. The first talk will be Dr. Siddharth Bokil. Coming to his short introduction, he has done MS ophthalmology. He is a secretary of Satara Ophthalmology Center. He is a consultant since last 18 years and he is an honorable consultant at the Aryangla for last 18 years. Presentations at Maharashtra State Conference. He has done many presentations. He's also done a presentation at a Deccan Ophthalmology Society conference. He has a special interest in modern cataract surgery and retina surgery. So without wasting your valuable time, I call upon a stage Dr. Siddharth Bokil. Thank you, ma'am. Respected dignitaries, teachers, and dear friends, at the outset, I would like to congratulate organizers of Satara IDICON for organizing such a scientific feast. And I think,
thank them for giving me an opportunity to speak. My talk today is COVID pandemic and I. So what are the objectives of this talk? The objectives of this talk is to summarize the epidemiology of ocular manifestations of COVID-19, to describe presentation and outline management considerations for patients with ocular manifestations of COVID-19, and to form a communication among interprofessional team to improve outcomes for patients affected by COVID-19. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 is a novel enveloped positive single-stranded RNA beta coronavirus that causes COVID-19, originally linked to an outbreak in Wuhan of China's Hubei province. Direct contact with mucous membranes, including the eye, is a suspected route of transmission. So what is the pathophysiology of ocular manifestations of COVID? The potential of infection through ocular secretions is currently unknown, and it remains unclear how SARS-CoV-2 accumulates in ocular secretions. Possible theories include direct inoculation of ocular tissues from respiratory droplets or aerosolized viral particles, migration from nasopharynx via nasolacrimal duct, or even hematogenous spread through the lacrimal gland. Now let's summarize the ocular manifestations of COVID-19. They occur in around 2 to 32% patients and are mostly mild. First, conjunctiva. Conjunctivitis in patients affected with SARS-CoV-2. Conjunctivitis is a common eye condition. Ophthalmologists may be the first medical professionals to evaluate a patient with COVID-19. Indeed, one of the first providers to voice concerns regarding the spread of coronavirus is Chinese patients was Dr. Li Wenliang, an ophthalmologist who later died from COVID-19. Patients infected with SARS-CoV-2 can present with acute conjunctivitis symptoms, including eye redness, ocular irritation, eye soreness, foreign body sensation, tearing, mucoid discharge, eyelid swelling, congestion, and chemosis. These symptoms have commonly affected patients with severe systemic symptoms of COVID-19, though they can rarely present as an initial manifestation of the disease. In this picture, you can see a conjunctival chemosis. Examination findings include mild follicular conjunctivitis, including unilateral or bilateral bulbar conjunctival infection, follicular reaction of palpebral conjunctiva, watery discharge, and eyelid edema. Corneal findings may develop rapidly if not properly treated, including pseudodendritic lesions and diffuse subepithelial infiltrates. Some cases with severe hemorrhagic conjunctivitis were also reported. Now, management of these patients include use of topical antibiotic and steroid combinations. Systemic medication is rarely required. Coming to sclera and episclera, unilateral nodular episcleritis was reported as initial presenting symptom of SARS-CoV-2 infection. A case of necrotizing anterior scleritis was reported 3 weeks after viral symptom onset. This is a picture of nodular episcleritis seen just below the limbus. Management of these patients is with topical steroids. In severe cases, systemic steroids may be required. Acute uveitis in anterior chamber. Acute anterior uveitis has also been reported both in isolation and in association with COVID-19 related multisystem inflammatory disease. Also, cases of reactivated idiopathic anterior uveitis post COVID-19 infections was reported. The patients develop signs and symptoms as follows. They have burning of eyes, redness, blurred vision, headaches, irregular pupil because of posterior synechia, eye pain, photophobia or severity to light, and floaters, which are dark spots that float in the visual field. So coming to retina and choroid. Posterior segment diseases with vascular inflammatory and neuronal etiologies have been reported. Both central retinal vein and artery occlusions have been reported in patients without classic systemic vascular risk factors.
The hypothesized mechanism includes a complement-induced prothrombic and inflammatory state induced by virus resulting in endothelial damage and microangiopathic injuries. This is a photograph of a classical case of central retinal vein occlusion. OCT is a main test, standard test done in these cases. We look for, in this photograph, we look for exudates, hemorrhages, microaneurysms, and optic disc edemas. This is a OCT picture of a central retinal vein occlusion case with macular edema. Macular edema results because of fluid in the retina. So what is the treatment for CRVO? Laser photocoagulation is the standard treatment of neovascular complications associated with vein occlusions. Mechanism of panretinal photocoagulation has been attributed to the destruction of ischemic retina, leading to an improved blood supply to the remaining retina and decrease in vascular endothelial growth factor production. Injection anti-VEGF Avastin and intravitreal injection of triamcinolone acetonide is given in patients with macular edema. Central retinal artery occlusion. This fundus photograph shows central retinal artery occlusion. Whole retina has become ischematoused because of lack of blood circulation. A central cherry red spot is seen. This is a OCT picture showing inner retinal thickening secondary to ischemia. So what is the treatment for it? Central retinal artery occlusion is an ophthalmic emergency because it causes irreversible visual loss. Unless the retinal circulation is re-established prior to the development of retinal infarction. Aggressive, systematic, stepwise approach gives the greatest chance of success in patients with occlusions of less than 48 hours duration. Initial treatment is with ocular massage using a 3-mirror contact lens for approximately 10 seconds to obtain central retinal artery pulsations, followed by 5 seconds of release. The aim is to medically collapse the arterial lumen and cause prompt changes in arterial blood flow. Sublingual isosorbate dinitrite 10 milligrams may be given to dilate peripheral blood vessels and decrease resistance, followed by lowering of intraocular pressure with a combination of intravenous acetazolamide 500 milligrams with IV mannitol 20%. Subsequent treatment, if the above measures are unsuccessful in reestablishing circulation after 20 minutes, then following things are done. Anterior chamber paracentesis is performed. IV streptokinase 750,000 units with a combination of IV methylprednisolone is given. Optic neuritis. A wide variety of neuro-ophthalmologic manifestations have been found in association with COVID-19, mostly related to demyelinating disease. Hypotheses of mechanism of these manifestations include direct neuronal invasion of endothelial cells, dysfunction leading to ischemia and coagulopathy, or widespread inflammatory cytokine storm induced by the virus. Patients with optic neuritis have clinical symptoms of sudden loss of monoocular, partial, or complete vision, pain with movement of affected eye, afferent pupillary defect, loss of color vision, especially red vision, and youth of phenomena, where transient worsening of vision occurs with increased body temperature. Other etiologies of optic neuritis include patients with multiple sclerosis, Lyme's disease, autoimmune disease, methanol poisoning, B12 deficiency, and diabetes. So these patients who develop COVID-19 infections are more prone for optic neuritis. The management is with intravenous corticosteroids. Extraocular motility and cranial nerves. Third, fourth, and sixth cranial nerves palsies are associated with COVID-19. These pictures show the various presentations of third, fourth, and sixth palsies. Diplopia during the direction of the gaze is often the complaint of the patient, where we check for ocular motilities. Visual cortex. Perhaps the most devastating neuro-ophthalmic complication of severe COVID-19 infection is acute stroke, affecting the posterior visual pathways. The incidence of stroke in these patients has been found to be 7.6 times higher
These patients may present with homonymous visual field defects prompting ophthalmologic consultation. Coming to orbit and ocular adnexa. There have been reported cases of orbital cellulitis in patients with COVID-19. A study postulated that COVID-19 infection causes congestion of upper respiratory tract and induced increased risk for secondary bacterial infection. Mucormycosis, the most dreaded complication of COVID-19. In Satara district, we have seen many cases during last year from the months of April to June. Acute invasional fungal rhinoorbital mucormycosis co-infection with COVID-19 was reported in several cases. These opportunistic pathogens thrive in hypoxic respiratory environment induced by SARS-CoV-2 as well as immunocompromised state induced by high-dose steroids and immunosuppressive therapies. In patients with poorly controlled diabetes, particularly those with diabetic ketoacidosis, the risk is higher. Singh et al. Published a systematic review of 101 reported cases of COVID-19, where 79 patients predominantly were male patients. 80% had diabetes, 15% were with ketoacidosis. Corticosteroids had been administered in 76% of these patients, and almost 60% patients had rhinoorbital involvement. So when these patients with ocular manifestations of COVID come to our OPD, how do we evaluate them? A thorough history is necessary regarding onset, duration, and characteristics of symptoms. Anterior segment examination with slit lamp is done to confirm findings of conjunctivitis and episcleritis. Measurement of visual acuity with dilated fundus examination is carried out. Examination of pupil with color testing to evaluate patients for evidence of optic neuropathy, and evaluation of extraocular motility. All these patients should be questioned about recent fever, respiratory symptoms, exposure, and travel history to assess the need for further evaluation. Now, how should we protect our eyes during this infection, during this pandemic? Guarding your eyes as well as your hands, nose, and mouth can slow the spread of coronavirus. Wash your hands a lot, follow good contact lens hygiene, and avoid touching or rubbing your nose, mouth, and especially your eyes. If you wear contact lenses, consider switching to glasses for a while or reduce contact lens wear time. As we all know, tear film provides first line of defense from ocular infections. With excessive mobile use, gadget use, computer use, and contact lens wear, this mechanism is down and our eyes are prone for infections. Wearing glasses may add as a layer of protection. Avoid rubbing of eyes and practice safe hygiene and social distancing. So lastly, what are the pearls that we should take from this presentation, or which are the patients that need ophthalmic consultation when they are examined by you delegates? High risk group of patients need to be identified, including elderly patient with comorbidities like diabetes, hypertension, young patients who had high risk COVID infection, who required hospital administration or oxygen supplementation with long-term use of corticosteroids. These patients' vision need to be monitored regularly. Neodiabetics, this is a newer group which has formed with recent COVID infections. In these patients, routine eye examination has to be done with dilated fundus examination and OCT to rule out diabetes retinopathy. I think this summarizes everything related to eye and COVID pandemic. I thank Dr. Khandare, Dr. Sharad Jagtap, and Dr. Avinash Bhosle for giving me this opportunity. And thanks, delegates, for your time. Thank you, Dr. Siddharth Bokil, sir. It was a very informative talk. We definitely see a very high increase in dry eye syndrome and quarantine myopia also. It is estimated that around 50% of the population is going to have myopia by the year 2050. Now moving forward to the next topic. Ultrasonography has helped us to visualize the things which we can't see even with our naked eyes. It has been proved to be a boon in the diagnostics and treatment. I request Dr. Vikas Jadhav, sir. He has developed excellent skills in his faculty. Good afternoon, everyone. So coming to a short introduction of Dr. Vikas Jadhav. He has done a PhD. His current position, he is a consultant and clinical research scientist.
He has academic qualification of PhD in diagnostic radiology, FICR, FICMU, fellow in TJUH USA. He is a PhD scholar in interventional radiology. He has many publications. He has presentations in 30 countries as a faculty. Area of interest is a super specialist, conventional and unconventional gastrointestinal tract sonography. Then he is now also doing non-vascular as well as diagnostic, therapeutic, whole body intervention radiology. He is the world's first PhD holder on ultrasonography of gastrointestinal tract ulcer diseases. So I request sir to please join for the session. Hello. Sir, unmute yourself. You can start, sir, session. Dr. Zadav, we are not able to hear, sir. Whether my slide is... Yes, yes, yes. Yeah. Okay. Okay, this is an ultrasound-guided pictal catheter drainage, an effective alternative to exploratory laparotomy. The author declared that they don't have any conflict of interest. Introduction: percutaneous non-operative catheter drainage is a significant departure from the universally accepted but unchallenged surgical methods of operative incision and drainage for therapy of abdominal abscess. Instead of direct but limited view through the surgical incision, a broader field of view is obtained with cross-sectional imaging. Traditionally, the idea of percutaneous needling could not gain popularity due to poor localization of the corrections. However, with the advent of ultrasound, percutaneous pictal catheter drainage has proven to be a safe and minimally invasive and allows precise localization of the drainage site. The aims and objective is to evaluate the effectiveness of the ultrasound-guided pictal catheter drainage in intra-abdominal abscesses and collections, to study the post-procedural morbidity in ultrasound-guided percutaneous pictal catheter drainage, to study the complications in patients undergoing the ultrasound-guided pictal catheter drainage. Materials and method: the place of study was the D.Y. Patil Medical College Hospital and Research Center, Pune, Maharashtra, India. The type of the study is prospective. The period of the study was October 18 to October 19. The sample size was around 48 cases. The inclusion criteria is a patient diagnosed with intra-abdominal abscess or a collection on the basis of clinical and imaging findings, and patient unfit for the surgical intervention due to comorbidities. And exclusion criteria are patients having solid or high viscosity collection or abscesses, patients with the abnormal coagulation profile, and gravid patients. The ultrasound-guided pictal catheter drainage, 18 patients were of liver abscess, PCN tube placement for the pyonephrosis, malignant ascites in 6 patients, splenic collection in 6 patients, psoas abscess in 4 patients, and pancreatic pseudocyst in 2 patients. An ill-defined hypoechoic abscess with the mild peripheral vascularity noted in the right lobe of the liver, and the tip of the abscess can be noted in situ very well in the liver abscess, and this liver abscess is whole in the subcapsular region and subdiaphragmatic. This is a grade 3 hydronephrosis for impacted ureteric calculus is noted in the right kidney with pictal catheter noted in situ within the pelvic alveolar system, that is hydronephrosis, pyonephrosis. This is a gross ascites was noted in the known case of carcinoma of the stomach. The pictal catheter was inserted for long-term management of this patient of the malignant ascites. This pictal catheter was placed within the splenic abscess
and that was placed under the ultrasound guidance. This was an ill-defined heterogeneously hypoechoic abscess is noted in the left psoas major with the tip of the pictal catheter noted in the C2. This is a large, well-defined anechoic collection with the internal moving echoes noted arising from the body of the pancreas, history of pseudocyst. Note the pictal catheter is placed well in situ under ultrasound guidance. Now we have got a pictal catheter in the pseudocyst of around 41 case series. Then this is a post-procedural follow-up, post-procedural monitoring, whether the procedure has caused any bleeding, then the collection and the laboratory assessment of the draining fluid for cytology, culture sensitivity, etc. CT scan of the screening if it is essential to see any. This will be plain CT scan, and to check post procedure symptomatic relief. And this periodic follow-up every 4 weeks for up to 12 weeks, just to check whether the patient is having any recorrection or whether there is any need of the repositioning of the pictal or irrigation of the pictal to check whether the pictal catheter has been blocked or not. And to avoid the pitfalls, just to check the excessive viscous fluid. However, the excessive viscous fluid can be managed if if we can use the higher French pictal, and if we irrigate the abscess with the either metrogel or with NS. Then the drain the pictal catheter has to be. Excuse me, sir. Sorry to interrupt you. Can you just raise the volume from your device? Sure. Thank you. And to avoid the deranged PT INR, we can use for whole blood or FFP to correct the INR and to use the pictal catheter. And the lack of safe access, that is the intervening bowel or vessels or any major organ, then the injury, then the balance of the procedure. The balance should be always to the advantages rather than disadvantages. Then the following complications: the pain at the catheter side, that is 75%, blockage or kinking of the catheter, and incidental withdrawal or displacement of the catheter tip, which might be because of the patient's position or the change in the position. Then this can be treated as IV analgesic, saline flushing of the catheter, and repositioning of the catheter under all possible aseptic precautions. The Haga and the Westin showed that the safety and effectiveness of the pictal catheter drainage were better under computer-guided computed tomography, that is CT guidance. However, drainage procedures done on the CT guidance has a disadvantage of the radiation exposure. And second thing, the CT guidance will be more time consuming, and it will be having yo-yo phenomena that the performer has to check the console to check the position of the pictal catheter tip. So the ultrasound is more effective that the patient. The pictal catheter tip in the patient can be seen in the real time, which is not possible in the CT guidance. With the advent of high resolution ultrasound, use of ultrasound guided pictal catheter drainage has proven to be successful therapy for patients with intra-abdominal collections. The major drawback of this procedure is experienced by the previous studies was the thick fluid causing obstruction. This was very well avoided by using adequate sites catheter and by using the irrigation technique, that is by irrigation with the metrogel. And if the patient is sensitive to the metrogel, then you can use NS, simple NS to flush it out. Other known complications of the complications previously recorded as hemorrhage, perforation of the hollow viscera if the performer has went through the hollow viscera, and the peritoneal spillage if the
See, while putting a pigtail in the gallbladder or liver, the ideal dictum is you should have at least 1 or 2 centimeter normal liver parenchyma, so that will avoid the peritoneal spillage. And the other complication is catheter displacement or blockage. When the patient is sleeping and turning in the sleeping, then the catheter may be pulled out, and that can be displaced, and it can be blocked by the large flakes. And septicemia, if the catheter placement has caused any intravasation of the abdominal abscess content within the vessel, that will cause a septicemia. Then the take-home message: laparotomy can be avoided. Severe morbidity associated with the procedures like exploratory laparotomy can be avoided. Continuous outlet of the pus is achieved, and hence the problem of the incomplete and repeated evacuations are not encountered. Majority of intra-abdominal collections could be drained by using 12 French pigtail, 12 French catheter, and this a safe percutaneous route and avoiding injury to the viscera and vessel can be achieved by using ultrasound guidance. And the use of CT guidance can be avoided safely in the view of radiation exposure. These are the following references. Thank you very much. Thank you, Jadhav sir. A very informative talk. Thank you. I request Dr. Jeevan Lahoti sir to come forward to felicitate Dr. Bokil sir with a memento. Thank you, Lahoti sir. Thank you, Jagtap sir and Khandare sir. Thanks to the improved healthcare, people are living longer and populations are growing. Innovations and advances bring precision medicine, reducing the risk, side effects, and increasing the effectiveness in medical management. They are vital to our society. Here we are bringing forward the advances in pathology. I request Dr. Nilesh Thorat sir to come forward for his next talk. So, giving a short introduction of sir, Dr. Nilesh Thorat. He has done MBBS and MD pathology from Krishna Medical College, Karad. He was an ex-lecturer in Tata Cancer Hospital, JJ Hospital for 3 years. He is a consultant pathologist in Metropolis Lab for 1 year. Now he is working as a pathologist in Satara for last 15 years. He has also worked as a pathologist in Krishna Diagnostics in Jumbo COVID Hospital, Satara for 14 months. He was a treasurer for IMA for last 3 years, secretary for 4 years, and president for last 6 months, IMA Satara. So, looking forward for the advances in pathology. Sir, kindly start your session. नमस्कार, मी डॉक्टर निलेश थोरात. पहिल्यांदा IMA साताराचा अभिनंदन करतो की त्यांनी अतिशय चांगला स्तुत्य उपक्रम सुरू केलाय आणि मला बोलण्याची संधी दिली. सो द रिसेंट ॲडव्हान्सेस इन पॅथॉलॉजी. नाउ दिस पॅन्डेमिक हा जो धुमाकूळ घालत आहे त्या पॅन्डेमिक बद्दल पहिलं स्लाइड. COVID-19 फर्स्ट वेव्ह, सेकंड वेव्ह आणि थर्ड वेव्ह. कोरिलेशन आपण करूया. सिम्पटम्स बघा. स्मेल अँड टेस्ट. फर्स्ट वेव्ह मध्ये कम्प्लीट लॉस होता, सेकंड वेव्ह मध्ये कम्प्लीट किंवा पार्शल लॉस, थर्ड वेव्ह मध्ये नो लॉस. ओके. देन कफ अँड कोल्ड मध्ये ड्राय कप पहिल्या वेव्ह मध्ये होता, नो कोल्ड, शिवरिंग होत नव्हतं पेशंटला. सेकंड वेव्ह मध्ये ड्राय कप, नो कोल्ड. थर्ड वेव्ह मध्ये तसं नाहीये. कफ विथ चिकट स्त्राव,
घशामध्ये आणि शिवरिंग. चेस्ट कंजेशन, त्याच्यामध्ये लंग सिटी स्कॅन शोज कोविड जेली इन फर्स्ट वेव्ह. सेकंड वेव्ह मध्ये पण कोविड जेली होती, पण थर्ड वेव्ह मध्ये नो कोविड जेली फॉर्मेशन, ओनली रायनायटिस, ब्रॉन्कायटिस किंवा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक इन्फेक्शन एवढंच होते पेशंटला. त्याची दोन रिझन्स आहेत, एक म्हणजे माइल्ड व्हरायंट जो आहे तो ओमिक्रॉन, किंवा फर्स्ट अँड सेकंड डोसेस आणि प्रिव्हेंटिव्ह बुस्टर डोस घेतल्यामुळे बऱ्याचशा पेशंटना लंग इन्फेक्शन जास्त होत नाही. परंतु आता सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आम्ही पेशंट बघतोय कोविडचे, त्याच्यामध्ये ज्यांनी हे वॅक्सिन्स घेतलेले नाहीत ते मात्र चेस्ट इन्फेक्शन मध्ये जात आहेत आणि सेम पिक्चर जे फर्स्ट वेव्ह सेकंड वेव्ह सारखं आहे ते 100% त्या पेशंटमध्ये येते. ते मग इम्युनो कॉम्प्रोमाइज कंडिशन मध्ये असतात, डायबिटीस, हायपरटेन्शन, किंवा ज्यांनी वॅक्सिन घेतलेलं नाहीत त्यांना फर्स्ट आणि सेकंड वेव्ह मध्ये जसं प्रॉब्लेम पेशंटना होतोय तसा सुद्धा ह्या थर्ड वेव्ह मध्ये होतोय, बिकॉज दे आर नॉट वॅक्सिनेटेड, they had not taken the booster dose and like that. Fever, high grade fever first wave second wave मध्ये पेशंट होता. आता लो ग्रेड हेडेक, बॉडी एक एवढंच. विकनेस माझे बोलायचं झालं तर सिव्हिअर विकनेस इन बोथ वेव्स, बट इन थर्ड वेव्ह माइल्ड विकनेस. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पहिल्या आणि सेकंड मध्ये कोमॉर्बिड कंडिशन किंवा कोमॉर्बिड पेशंट मध्ये होत होता, आता रेअर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आहे. हॉस्पिटलायझेशन पहिल्या वेव्ह मध्ये 10% पेशंट म्हणजे 100 पेशंट मध्ये 10% हे हॉस्पिटलाइज व्हायचे, सेकंड वेव्ह मध्ये 10 ते 12%. नाऊ इन थर्ड वेव्ह लेस दॅन 1% ओनली. हॉस्पिटलायझेशन इज व्हेरी लेस. आता आपण डायग्नोस्टिक अप्रोचवर जाऊया किंवा पॅथॉलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये ह्या कोविडनं काय धुमाकूळ घातला रिसेंट ऍडव्हान्सेस मध्ये. तर आता सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपण रॅपिड अँटीजन टेस्ट पहिल्यांदा करतो, त्यामध्ये सुद्धा रॅपिड अँटीजन टेस्ट जर व्हायरल लोड भरपूर असेल तरच ती रॅपिड अँटीजन टेस्ट विदिन 10 मिनिट्स लगेच पॉझिटिव्ह येते. कंट्रोल रिजनला बॅन, टेस्ट रिजनला बॅन. बट नॉट इन अ केस ऑफ जर व्हायरल लोड कमी असेल तर रॅपिड अँटीजन टेस्ट हाफ एन आवर 1 आवरला किंवा निगेटिव्ह येते. मग त्यावेळी आपण पेशंटला आरटीपीसीआर टेस्ट करायला लावतो. आरटीपीसीआर टेस्ट मध्ये महत्वाचं आपण काय बघतो तर की जी सीटी व्हॅल्यू आहे तर ती आपण मेजर करत असतो. त्यामध्ये सिटी व्हॅल्यू 24 ते 45च्या दरम्यान असेल तर खूप लेस व्हायरल लोड असतो. 10 ते 24 सिटी व्हॅल्यू असेल तर त्याच्यामध्ये मात्र व्हायरल लोड हा जास्त असतो आणि अशा पेशंटला हॉस्पिटलायझेशन करायची गरज असते. नेक्स्ट, आपण आता कोविड करून दमलो असेल, त्यामुळे आता मलेरिया आणि टायफॉइड मध्ये काय रिसेंट ऍडव्हान्सेस चालू आहेत ते जरा बघूया. आपण ज्यावेळी मलेरिया आणि टायफॉइड हे आता थोडस बॉम्ब सारखं पडायला लागलेलं आहे, कारण याच्यामध्ये ज्या सिम्पटम्स आहेत अॅक्यूट क्लिनिकल सिम्पटम्स त्या दोन्हीच्या पण मर्ज व्हायला लागले आहेत. म्हणजे फिवर विथ चिल्स, अॅक्यूट ऑनसेट ऑफ फिवर आणि बाकीच्या सगळ्या सिम्पटम्स या दोन्ही मलेरिया आणि टायफॉइड पेशंटच्या मध्ये मिक्स व्हायला लागले. मग तुम्ही डिस्क्रिमिनेट कसं करणार? तर त्यांनी रिसेंट ऍडव्हान्सेस जर्नलमध्ये आता हे डिक्लेअर केलेलं आहे की 300 केसेसचा स्टडी केल्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की 70 केसेसमध्ये जर 70 पेशंटमध्ये विडाल टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे आणि 12 केसेसमध्ये ब्लड कल्चर टायफॉइडसाठी पॉझिटिव्ह आहे. ओके, त्यानंतर आपण पुढची स्लाइड बघू. एज ग्रुप वाईज जास्त मी डिटेल जात नाही, परंतु 300 पैकी 10.3% केसेस वेर ऑल्सो मलेरिया पॉझिटिव्ह. ओके, मलेरियल पॅरासाइट पण पॉझिटिव्ह आहे आणि 82 केसेसमध्ये टायफॉइड टेस्ट पॉझिटिव्ह आलेली आहे आणि 12 आउट ऑफ 300 केसेसमध्ये तुमची ब्लड कल्चर टेस्ट पॉझिटिव्ह आलेली आहे. म्हणजे साधारण 10% मलेरिया, 30% ब्लड कल्चर विडाल टेस्ट फॉर टायफॉइड आणि 4% ब्लड कल्चर हे ह्या 300 केसेसमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि ह्या केसेसच्या ह्या सगळ्या पेशंटच्या सिम्पटम्स ह्या सगळ्या मिक्स्ड होत्या. आता इंडियामध्ये प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स मलेरियामध्ये 61% आहे, हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम हा फक्त 6% आहे आणि मिक्स्ड इन्फेक्शन 32% आहे. या 300 केसेसच्या मधलेच हे रिझल्ट आहेत. सो फायनल डिस्कशन मध्ये मलेरिया and typhoid are the two entities that have overlapping clinical features resulting in their diagnostic dilemma whether it is typhoid or malaria. So clinicians nowadays the term is called as typhomalaria. So maybe mixture of both to refer the acute fevers without localizing the symptoms since the two infections share similar social circumstances required for.
ठीक आहे. आता रिसेंट ऍडव्हान्सेस इन डिजिटल पॅथॉलॉजी. पॅथॉलॉजी सब्जेक्ट खूप वास्ट आहे. त्यामध्ये आता जसं तुम्ही एमडी मेडिसिन मध्ये टेलिमेडिसिन किंवा रेडिओलॉजी मध्ये टेलिरेडिओलॉजी असले आता शब्द ऐकत असतात, तसं आता पॅथॉलॉजी सुद्धा स्मार्ट झालेलं आहे. त्याच्यात सुद्धा टेलिपॅथॉलॉजी सुरू केली लोकांनी. तर ती काय ते बघा. ऑर्गन अँड बॉडी सिस्टीम असेसमेंट म्हणजे तुम्ही बायोप्सी घेता लाईव्ह शो, बॉडी सिस्टीमचे फ्लुइड्स घेताय लाईव्ह शो. आणि ते कोण कोण बघतं? फिजिशियन्स बघतात. क्लिनिकल ब्रँच मध्ये पिडियाट्रिशियन बघतो, त्याचवेळी पॅथॉलॉजिस्ट बघतो, मायक्रोबायोलॉजिस्ट बघतो. आणि रिअल टेक्नॉलॉजी म्हणजे जे आहे ते आहे असंच ते दाखवायला लागतं. नेक्स्ट दुसरं म्हणजे डिजिटल हिस्टॉलॉजी अँड सायटॉलॉजी. ते मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की हिस्टोपॅथॉलॉजीचं ज्यावेळी प्रोसेसिंग चालू असतं किंवा सायटोपॅथॉलॉजीचं प्रोसेसिंग ज्यावेळी चालू असतं, क्रायोप्रेसिपिटेट वगैरे, त्यावेळी तो सर्जन ओटीतनं बघत असतो क्रायोप्रेसिपिटेटच्या स्लाइड्स, नेसन कार्बन डायऑक्साईडच्या किंवा FNSCच्या किंवा फ्लुइड सायटॉलॉजीच्या. त्यानंतर खूप भारी भारी कॅमेरे, खूप मोठ्या मोठ्या किमतीचे कॅमेरे मायक्रोस्कोपला लावून त्याचे पिक्चर काढून त्याचे टेक्नॉलॉजीनं दिल्लीतला माणूस पॅथॉलॉजी बघतो, त्याच वेळी सातारचा पॅथॉलॉजी बघत असतो, त्याच वेळी सर्जन पुण्यातला बघत असतो. आणि त्यांना डायग्नोज करणं त्या क्षणी, कारण तुम्ही ज्यावेळी ऑन्कोसर्जरीच्या सर्जरीज करत असता त्यावेळी तुम्हाला मार्जिन किती ठेवायचं त्या ट्युमरचं हे त्यावरून कळत असते. दिस इज कॉल्ड एज डिजिटल पॅथॉलॉजिकल टेक्निक्स. देन द ऍडव्हान्सेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग. आता काय झालं, माणसंच हद्दपार करायचं चाललेलं आहे सगळीकडे. त्यामुळं तुम्ही आता बघितलं 3 पार्ट सेल काउंटर, 5 पार्ट सेल काउंटर, 7 पार्ट सेल काउंटर, म्हणजे पॅथॉलॉजिस्टचं काम खूप कमी करायचं चाललंय. आणि ते मशिनरीवर त्यांनी सगळं भर दिलेला आहे. नॉट ओनली दॅट, आता नवीन मशीन्स अशा आल्यात की त्यात CBC आणि ESR पण होते. ओके, म्हणजे एवढी टेक्नॉलॉजी. इव्हन कॅन्सर स्लाइड, आता बघा बेसल सेल कार्सिनोमा, ही स्लाइड सुद्धा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनं तुम्ही त्याचं डायग्नोसिस पर्यंत किंवा त्याच्या लाईव्ह सगळे स्लाइसेस घेऊन कसं बघू शकता, डायग्नोसिस करू शकता, हे त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये आता येऊ राहिलेलं आहे. जम्बो कोविडला काम करत असताना मी एक मशीन बघितलं बायोकेमिस्ट्रीचं, आर्किटेक्ट म्हणून मशीन आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्या ज्या स्लाइड्स आहेत किंवा ज्या बायोकेमिस्ट्री आहे किंवा हॉर्मोनल स्टडीज आहेत ते एकाच मशीन मध्ये सगळं त्यांनी फिट केले. जवळजवळ या अर्धी रूम मावेल एवढं मशीन 70-80 लाखाचं. आणि त्याच्यामध्ये जे वॉशिंग आहे, बायोकेमिस्ट्री रिएजंट्स अपलोड करणं आहे, रोबोटिक टेक्नॉलॉजी टाईप सगळं चालू होतं. आणि त्या रिझल्ट इंटरप्रिटेशन मशिनरी पण स्वतःच करत होतं, कॅलिब्रेशन पण तेच करत होतं. इट्स कॉल्ड एज फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री ॲज वेल एज रोबोटिक बायोकेमिस्ट्री. Then the digital imaging and video streaming, that is called as telepathology, facilitates collaboration between the professionals to provide the rapid diagnosis. Waiting to test result in agonizing for the patients as well as may impact their prognosis. Next one is computational pathology. सॉफ्टवेअर सगळे आता पॅथॉलॉजी सगळ्या हायटेक पॅथॉलॉजी लॅब किंवा सॉफ्टवेअर सगळे अशा पद्धतीचे आहेत की रिझल्ट बाहेर पडल्या दॅट मे बी सेल काउंटर और फुल ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री अनालायझर असेल, तो जो बारकोडिंग ते पेशंटचा असते ते बारकोडिंग वरनं डायरेक्ट रिझल्ट पेशंटला स्वतःला मिळू शकतो, डॉक्टरांना मिळू शकतो, त्यांच्या ईमेल ऍड्रेसवर जाऊ शकतो. दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्युटेशनल पॅथॉलॉजी. Not only that, but different slides, PAP stain, Leishman stain, eosinophilic stains, ह्या स्लाइड सुद्धा ह्या कॉम्प्युटेशनल पॅथॉलॉजी मुळे कुठलाही म्हणजे टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल बसलेला पॅथॉलॉजिस्ट आणि सातारामधला पॅथॉलॉजिस्ट एका वेळी तुम्ही ते सेपरेट करू शकता, डायग्नोसिस, डिफरन्शियल डायग्नोसिस देऊ शकता, लाईक दॅट. नाउ द व्हायरल इन्फेक्शन डिसीजेस, पॅन्डेमिक डिसीजेस. व्हॉट आर दिस पॅन्डेमिक डिसीजेस? तर आता जो चालू आहे तो COVID-19 असेल, त्याचबरोबर HIV व्हायरस आणि हिपॅटायटिस B व्हायरस ह्यांनी पण जगात खूप धुमाकूळ घातला. HIV व्हायरसनं 3.5 करोड हे 2013 साली आणि हिपॅटायटिस B व्हायरसनं 4 करोड लोक बाधित झाली होती. त्यामध्ये 7,80,000 लोक मेली हिपॅटायटिस B व्हायरस. हिपॅटायटिस C व्हायरसनं 5 लाख लोक मेली. तर हे सगळं जे आहे हे डायग्नोसिस कशा पद्धतीने करायला पाहिजे, तर इफेक्टिव्ह प्रिव्हेन्शन अँड क्लिनिकल मॅनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस आर
डायग्नोसिस आणि ओके, पहिल्यांदा कसं होतं, व्हायरसेसचं डायग्नोसिस हे ट्रॅडिशनल लॅबोरेटरी मेथड न व्हायचं. त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप यूज केला जायचा, देन कॉम्प्लिमेंट फिक्सेशन टेस्ट वापरली जायची आणि इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप प्लस कल्चर बेस्ड मेथड्स हे वापरलं जायचं. परंतु आता सध्या इम्युनॅसे आपण वापरतोय फॉर व्हायरल डिटेक्शन. त्यामध्ये एन्झाइम लिंक्ड इम्युनोसॉर्बंट असे किंवा रेडिओ इम्युनॅसे किंवा केमिलोमिनेसन्स असे ह्या टेक्नॉलॉजी आपण वापरतो. Dr. Thorat, kindly make it a short. We are running out of time. ट्रूनॅट ही जी टेक्नॉलॉजी आहे त्यामध्ये रिअल टाइम पीसीआर. त्यात काय करतो आपण ट्रूनॅट टेक्नॉलॉजीमध्ये, अँप्लिफिकेशन अँड डिटेक्शन ऑफ द सिक्वेन्सेस फ्रॉम द व्हायरल जिनोम, दॅट इज डीएनए और आरएनए एक्स्ट्रॅक्ट काढून त्याचं अँप्लिफिकेशन करतो आणि नॅटवर आपण डायग्नोसिस करतो की जे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये किंवा पुण्याच्या लॅबमध्ये आता टेक्नॉलॉजी चालू आहे कोविड-19 डिटेक्शनसाठी. नेक्स्ट ह्या खूप मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, फ्लुओरसेंट टेक्नॉलॉजी. ओके, देन इम्युनॅसे बेस्ड टेस्ट मध्ये व्हायरस डायग्नोसिस मध्ये एक्झाम्पल घेऊन रिसेंट इन्फेक्शन असेल तर इम्युनोग्लोबिलिन ए दॅट इज कॉल्ड एज ऍक्टिव्ह इन्फेक्शन, इम्युनोग्लोबिलिन एम दॅट इज रिसेंट इन्फेक्शन विदिन 7 days, अँड आयजीजी अँटीबॉडीज म्हणजे कोरोना होऊन गेला का नाही हे तुम्हाला साधारण ह्या 6 महिने ते 1 वर्षाच्या पिरियडमध्ये आयजीजी अँटीबॉडीज डेव्हलप होतात. ओके, नॅट ऑलरेडी बोललोय. आणि लास्ट वन, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेन्सिंग. नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेन्सिंग इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टेक्नॉलॉजी. नॉट ओनली वी कॅन डिटेक्ट द नोन व्हायरसेस बट वी कॅन डिटेक्ट द अननोन पॅथॉलॉजिकल ह्युमन डिसीजेस बाय जिनॉमिक सिक्वेन्सिंग. आता जे तुम्ही व्हरायंट बोलताय ते हे फक्त आणि ह्याची देण आहे, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेन्सिंगची देण आहे. म्हणजे तुम्ही अल्फा व्हरायंट, डेल्टा व्हरायंट, ओमिक्रॉन ही सगळ्या जिनॉमिक सिक्वेन्सिंग आपण करत असतो. रिसेंट मेथडच्या ऍडव्हान्टेजेस काय तर सेन्सिटिव्हिटी अँड स्पेसिफिसिटी 100% आहे. त्याचबरोबर लो मॅनपॉवर, ऑटोमेशन वापरल्यामुळे मॅन्युअल एरर कमी होते. स्मॉल सॅम्पल व्हॉल्युम्स, तुम्ही किती सॅम्पल्स घेता, तुम्ही आता ज्यावेळी न्यूक्लिअर एक्स्ट्रॅक्ट व्हायरसेसचे करतो आपण त्यावेळी त्याच्यामध्ये व्हेरी स्मॉल सॅम्पल व्हायरल लोड आपण घेत असतो. म्हणजे नेझोफेरेंजियल स्वॅब असेल किंवा ओरोफॅरेंजियल स्वॅब असेल त्याच्यामधले जे आपण व्हायरल एक्स्ट्रॅक्ट काढतो, मटेरियल काढतो ते खूप कमी लागतं डिटेक्शनसाठी. देन रॅपिड टेस्ट टर्न अराउंड टाइम हा कमी केलेला असतो, 30 मिनिटांमध्ये आपण त्याचं डायग्नोसिस करू शकतो. आता तुम्ही जे आरटीपीसीआर टेस्ट करता त्या फक्त 2 तासामध्ये रिपोर्टिंग होत असतं, पण आपल्याला दुसऱ्या दिवशी रिपोर्ट मिळतो किंवा संध्याकाळी रिपोर्ट मिळतो. रिझन ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये खूप वेळ जातो, परंतु रिअल टाइम पीसीआर न विदिन 2 hours यू कॅन रिपोर्टिंग वेदर द पेशंट इज कोविड पॉझिटिव्ह ऑर नॉट. लो डिटेक्शन टाइम म्हणजे 10 ते 100 व्हायरसेस एका ml ब्लड मध्ये असतील तरी सुद्धा पीसीआर टेक्नॉलॉजीने आपण डिटेक्ट करू शकतो. त्यामध्ये HIV व्हायरस असेल, एसबीसीजी व्हायरस असेल किंवा इन्फ्लुएन्झा व्हायरस असेल किंवा कोविड अँटीजन असेल. त्याच्यामध्ये एका मशीनमध्ये फ्लो एका 1 ml ब्लड फ्लो केल्यानंतर जे डिटेक्टेड व्हायरस असतात ते कॉम्प्युटराइज टोमोग्राफीनं आकाशातल्या चांदण्या कशा असतात तसे ते व्हायरसेस कॉम्प्युटरवर हे करतात, अपलोड होतात आणि टोटल व्हायरसेस मोजले जातात पर ml ब्लड मध्ये. नेक्स्ट वन इज लो रिएक्शन कॉस्ट अँड लो रिस्क ऑफ कॉन्टॅमिनेशन. हे सगळे ऍडव्हान्टेजेस आहेत रिसेंट मेथडचे. फायनली गुड क्वालिटी डायग्नोसिस इन अ व्हेरी रिझनेबल रेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि त्या दृष्टीने हे सगळे आपण प्रयत्न चालू आहेत. थँक्यू. थँक्यू डॉक्टर थोरात सर, खूप छान माहिती दिलीत. I request Dr. Sharad Jagtap sir to come forward and felicitate Dr. Thorat sir with a memento. Thank you both of you. खरं तर आरोग्याचे महत्व कोरोनानेच आपल्याला जाणवून दिले. अगदी शाळकरी मुलांना सुद्धा छोट्या छोट्या RT-PCR, रॅट टेस्ट, HRCT ह्याची ओळख करून दिली आणि रिसेंट ऍडव्हान्सेस अगदी सामान्य जनतेच्याही तोंडी आपल्याला ऐकायला यायला लागले. कोरोनामुळे आरोग्य आणि आरोग्य जपणाऱ्या हेल्थ डिपार्टमेंटचे महत्व अधोरेखित झाले आणि आपण होप ठेवूया
की आताची जी करंट वेव्ह आहे, थर्ड वेव्ह, many people call it as welcome wave, will be the end of the pandemic. I'm also keeping my fingers crossed, and thanks to Dr. Rahul Yadav, the genius from Satara, who has given a ray of hope to all of us in his yesterday's lecture. Now moving forward, when there is a lull in the search for information, we go forward with collecting data, taking detailed case history, and discussions and advances with discussion in case presentation. I request Dr. Nitin Ombase sir to come forward. Introducing Dr. Nitin Ombase. He is consultant pediatrician. He has done DNB, DCH from MHS Nashik. He is also working at Yash Children's Hospital, Satara. His area of interest is pediatric and neonatal intensive care. As we all know, he has managed or most of the complicated cases in neonatology as well as pediatric age group. So I request sir to start with the session. Good afternoon, everybody. Today I am going to present a rare presentation of coronavirus in pediatric age group. But before starting this case, we'll discuss about the natural history of the coronavirus in pediatric age group. Over the last 2 years, we have seen that there is a huge case load in adult population, which leading to almost collapse of the healthcare system in all world, including the developing as well as developed countries. There is associated high mortality as well as morbidity in this age group. But in the same case, on the other side, the pediatric population, which is usually considered as highly vulnerable to any infectious disease, which is usually spared in all the three waves. Naturally, we see the most of the viruses, especially respiratory viruses, they causes more severe illness in pediatric population and less severe disease in adult. But this is the first respiratory virus which causes more severe disease in adult and almost no asymptomatic or mild disease in the pediatric population. Exact cause is not known till, but there are various theories have been postponed. Out of these various theories, the most relevant theory is that there's immune response theory. According to this, it is not the virus which is more lethal. It is the immune response generated by the host body to this virus which causing all these complications. Because naturally we see any acute virus causes most of the damage in first week. But in COVID, especially in adult, most of the complications are seen in second and third week, which indicates that it is not the virus, but it is the immune response, or in precise way, we can say that it is immune dysregulation caused by the antigen, viral antigen, and the host immune response leading to dysregulation. But on the other side, in pediatric population, there is a weak or immature immune system which doesn't respond to this antigenic stimuli and leading to sparing of the pediatric population. So this is the probably reason why the adults are more affected than pediatric population. So we'll next shift to the case. This is 14-year-old female child brought by parents to my OPD in the month of July last year. She was presented with following complaints. She had inability to stand and walk for last 3 days. Then on next few days, she developed inability to get up from bed from last 1 day. There is no other history, but on inquiry, there was no history of fever, which rule out the febrile illness like poliomyelitis or transverse myelitis. There was no history of trauma, which suggests some spinal trauma leading to this weakness. There was no history of any recent vaccination, because certain vaccines, especially rabies vaccine, which associated with the GBS and causing same clinical presentation. But on family history, there is a history that both the parents were positive for COVID virus 1 month back before these incidents happened.
So on history, it looked like acute onset, progressive weakness, most probably neurological, and most probable diagnosis would be GBS, that is Guillain-Barré syndrome. Secondly, it could be poliomyelitis, rare, and transverse myelitis. So next I shift to examination. On examination, child was conscious, oriented to time, place, person. She was averagely built and nourished. Her all vitals were normal. Vital signs are important in this case because here we are suspecting GBS as a first differential diagnosis. And in GBS, 10 to 20% cases get autonomic involvement, leading to fluctuation in the heart rate and BP. Especially in some severe cases, there may be significant brady or tachyarrhythmias. Sometimes there may be asystole and cardiac arrest, which require resuscitation also. Similarly, there may be postural hypotension, which noted, but in this case, all parameters were normal. So I go to systemic examination, especially CNS, because we are suspecting CNS cause in this case. In CNS, she was conscious, oriented, time, place, person, according to the consciousness. In the next cranial nerve examination, there is two positive findings were there. One is there was a left facial nerve palsy leading to deviation of the mouth to the right. And similarly, there is bulbar involvement or bulbar palsy suggested by weak gag rectus, and there is a low pitch voice. Now, in case of suspected GBS, these two signs and involvement of cranial nerve, especially 7th and bulbar involvement, that is 9th, 10th, and 11th nerve, which is an ominous sign because this child may land up into the impending respiratory failure, which may require ventilation, and it is a life-threatening condition. So next, motor system detail examination. On motor examination, the tone was, there was generalized hypotonia, especially more hypotonia in lower limb than upper limb. Power in the lower limb, power was 2/5. That is just a movement possible with eliminating the gravity. In upper limb, it was 4/5. Deep tendon reflexes, they were absent in all 4 limbs. In GBS, usually DTR goes first and recover last while during the recovery. And plantars were flexus. And next, sensory examination. In this case, sensory examination are normal, but sensory examination is very much necessary in this case because in some case of GBS, sensory involvement is there. And in case of transverse myelitis, we may get a sensory level at dermatomes where the cord transaction has happened. So at the end of examination, the provisional diagnosis was acute onset, progressive, bilateral symmetrical ascending paralysis, most probably GBS, that is Guillain-Barré syndrome. And but we like to roll out the poliomyelitis, definitely. So because of this presentation, since child is having cranial involvement and is at risk of developing impending respiratory failure, child immediately shifted to pediatric ICU in Chirai Hospital, where she was admitted and immediately investigation were started. The basic investigation, CBC, RFT were normal. In this case, electrolytes were normal, but electrolytes are important in this case because there are some cases of hypo or hyperkalemic periodic paralysis, which also we have to look for, but electrolytes were normal. Serum CPK was done to rule out some myositis or other cause of muscle pain and leading to difficulty in walking and getting a bed. But more specific investigation are NCV and CSF analysis. So in this case, the NCV shows a classical picture of AIDP, that is acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, which is a more common subtype of GBS. CSF was done on second day, which show classical albumin-cytological dissociation, that is protein is raised and cell count of CSF was normal, which is classically seen in GBS. And since there is history of COVID in parents, we done COVID antibodies and they were strongly positive. So with history, examination and investigation, we reached to the diagnosis that it is acute post-COVID GBS. That is GBS which follow infection with coronavirus. Now, till now we know that there are certain pathogens which causes GBS. It is post-infective phenomenon. It is post-infective demyelination because of antibodies generated by the infection.
The common pathogens still now we know that in GI pathogens such as Campylobacter jejuni, H. pylori, respiratory pathogen like Mycoplasma pneumoniae, and some viruses like Epstein-Barr and cytomegalovirus. They known to cause GBS, but up till now there is no any article or evidence that coronavirus or old coronavirus causing this. But this novel coronavirus is known to cause this. And when I search on net, there are less number of cases all over the world, but definitely almost around 50 to 100 cases are reported all over the world, more in adult population. In pediatric population, this is very, very rare. We almost 10 to 20 cases all over the world have recorded. So this is a rare presentation of coronavirus in pediatric population. So with this investigation, we started with the treatment. Now, in this case, since it is a clear-cut case of GBS, we started him because, and there is a risk of impending respiratory failure. We immediately started the drug of choice, IVIG. It is given as a 2 gram per kg. Her weight was 30 kg, so 60 gram given over 3 days. And along with this IVIG, we started supportive care, especially since their bulbar environment is there, respiratory maintenance of the patent airway is important, required for frequent suctioning. Then the nutrition was maintained by giving RT feeds. Since child was immobile for a long time, care for preventing DVT and bed sores was taken, and the body ache and pain was managed by NSAIDs. Once the IV was given and his disease progression was halted by 5 to 7 days, by 7 days we started physiotherapy to prevent contracture and to maintain the tone of the muscle. With this treatment, patient settles down, her progression of the weakness stopped. Fortunately, there was no respiratory involvement and there is no need of any ventilation or any intensive care treatment. And by day 10 of admission, we discharged this patient on physiotherapy. And she was followed up on OPD basis for next 6 months. And on follow-up, it was noted that her weakness at time discharge, progression of weakness was stopped, and her power was same for next 2 months. She was bedridden for next 2 months. Her parents take good care. They do regular physiotherapy so that no any complications like contracture or dysautoropia or the muscle happen. Then after 2 months of regular physiotherapy and proper nutritional care, there is a progressive recovery is noted. And by end of 6 months, that by now last December, she regained her full power. Actually, she was a very good dancer and she usually performs on her school and local competitions of dance. And yesterday, last week, she came and she told that she's going to perform her dance performance on 26 January. It was very satisfying for me so that she is enjoying her normal day-to-day lifetime and her hobbies. So I thank all delegates for patient listening, and I thank IMA Satara for giving me this opportunity to talk in front of this large audience. Thank you. Thank you, Dr. Nitin, sir. And best of luck to your dear patient for her performance on 26 January. I'm sure she will do very well. A very studious presentation of a rare case of COVID-19 in young one. Great job, sir. I request Dr. Khandare, sir, to felicitate Dr. Ombase, sir, with a memento. As we enter the third year of pandemic, patients with ongoing symptoms after recovery from acute COVID-19 infection are increasingly recognized as a growing population which is in need of attention. Name it post-COVID, name it long COVID. It has affected all the organs, lungs, kidneys, cardiovascular system. Post-COVID complication in urosepsis is also very important. We have the eminent Dr. Santosh Jadhav sir here to manage these complications in our scenario. Coming to the introduction of Dr. Santosh Jadhav,
He's a owner of Sunrise Hospital, Bombay Restaurant Chowk, Satara. He has done MBBS from KIMS Karad, has done DNB General Surgery from a very renowned institute from South, that is Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi. He has also done DNB Urology from the same institute. He has done various paper presentations. He has also having various publications about laparoscopic adrenal surgery in children's, then laparoscopic pyeloplasty. He has also done this Dr. P. Subramaniam Travel Fellowship of Urological Association of Kerala for the year of 2009 and 10. He has been invited as a zonal best paper presentation at UCCON 2010. He has been working as a urologist in Satara, Maharashtra State for last 10 years at Sunrise Hospital. He is a senior resident in Department of Urology in Amrita Institute of Medical Sciences. He was also lecturer at the Department of Surgery at Amrita Institute. Then he was a medical officer at PHC Maharashtra for 18 months. He is a life member of South Zone Urological Society, then life member of Urological Association of Kerala, and life member of Urology Society of India. He has been involved in formal and informal teaching of medical and dental students, nursing and pharmacy students. So, without wasting much time, I request sir to start the talk. Thank you very much. I would like to thank IDICON for giving me this opportunity to share my experiences of urosepsis patients in post-COVID status. As we all know, almost 10 to 20% of the patients of COVID will require hospitalization, and of these, almost 1 to 5% will end up in COVID sepsis. In this acute stage, patients can land up in organ damage, mostly the heart, kidneys, liver. But once they survive this sepsis, even after discharge home, they are not perfectly doing well, and most of the patients, almost more than 33%, will suffer from post sepsis syndrome, and 33% will require rehospitalization, and these patients have very high mortality rate. So as we all know, COVID sepsis causes intense cytokine release, which leads to prolonged inflammation, immunosuppression with T cell exhaustion. It leads to lymphopenia and organ dysfunction. So during the last 2 years, most of the our practice as a surgical surgeons, we were seeing patients of more of a sepsis, UTIs. As a urologist, almost 1/3 patients who developed sepsis during first admissions presented to OPD on follow-up with urinary complaints, and some of these patients had mild symptoms while some landed in severe sepsis. So I would like to share our few of interesting cases, starting with the first case. 57-year-old male gentleman. All these patients were post-COVID in last 1 to 3 months. He was transferred from periphery with septic shock, hypotension. Initially, he had a lower urinary tract symptoms, presented at local hospital, treated with medications, but symptoms progressed and he landed in septic shock, was transferred here with history of lower urinary tract symptoms, pain in abdomen, hypotension. So on evaluation, he had a HB of 8.4, WBC count was raised 16,000. Urine routine showed per cells only 3 to 4, but the sample was on antibiotics. Creatinine was elevated.
Sonography showed a right renal stone with gas shadows, perinephrid fat standing, and collection around the sauce and upper pole of the kidney. This is the CT image. On the right side, left kidney is also not looking good. On the right side, he had a stone, perinephric collection, gas shadows. These are the same images. So, with the diagnosis of emphysematous pyelonephritis, we proceeded with video with a plan for right nephrectomy. This is the intraoperative video. We went with a retroperitoneal approach. And this is a thick pus, almost 1 to 1.5 liters. We drained the pus completely, given a wash, and the kidney was adherent all around with the colon, liver, cross muscle. It was a very difficult nephrectomy. This is the after giving wash and draining the pus. This is the picture. We can see the kidney, psoas muscle, which was necrosed, colon reflected anteriorly. Patient improved post-operatively and discharged home with a creatinine of 1.8. We coming to the second case. This was a young lady, 36-year-old, non-diabetic, presented with the history of COVID 1 month back. After discharge, she had persistent lower urinary tract symptoms and backache. Presented to orthopedician multiple times. Was treated with the conservative medical management. On ultrasound, evaluation with the lab showed hemoglobin of 8.7. WBC count was surprisingly normal. Urine showed multiple pus cells. Creatinine was normal. CRP was elevated. Ultrasound showed gas shadows with perinephrid fat standing. This is a CT picture. As we can see, this is an enlarged kidney with gas shadows. This is the psoas muscle necrosed with multiple gas shadows, collection in the perinephric space. So, with the diagnosis of emphysematous pyelonephritis and perinephric abscess, we went ahead with the nephrectomy. Second, the same picture like previous case, huge abscess, perinephric. It was also difficult nephrectomy with adhesions all around. This was tracking up to the inguinal canal. This is was the after removing the specimen. This was the picture. Coming to the third case, 55-year-old male, non-diabetic,
post-COVID 1 month, presented with lower urinary tract symptoms, fever with chills and scrotal swelling. This was the image on before surgery. So clinical diagnosis of Fournier gangrene with sepsis. We planned for exploration. Hemoglobin was 9, count was elevated, creat was normal, urine showed multiple pus cells. Ultrasound of upper tract was suggestive of cystitis. This was the intraoperative video. The thick pus around both testes, more on the left side. The testes were all right, except all the layers around were well necrotic. We explored on both sides. This was the end of the procedure. 1 month follow-up. The wound was healing well, and we done a secondary closure at the end of 1 month. This was another case of testicular abscess. Coming to the fourth case, 54-year-old female diabetic presented with right abdominal pain, nausea, vomiting, fever, and lower urinary tract symptoms like burning, micturition, frequency. She had dyspnea, bilateral basal crepes, right flank tenderness. SpO2 was 91% on room air. After initial management with catheterization, central line, oxygen, starting antibiotics and glycemic control with insulin, hemoglobin was 10, count was elevated, platelets were normal, creat was normal, HbA1c was 7.6. So this was the ultrasound picture showing hydronephrosis with perinephric fat standing. So we went ahead with the digest stenting, and thick pus was drained on the right side. This is the intraoperative cystoscopic images. We can see the digest stent draining the thick pus from the kidney. Patient improved clinically post procedure, and at 15 days we removed the stent. Simple procedure like digest stenting can show a dramatic improvement in the clinical status of the patient post procedure. Coming to the last case, 38-year-old male diabetic presented with recurrent UTI post COVID 2 months, presented with abdominal pain, burning, micturition, nausea, vomiting. On examination, had a tender and enlarged prostate. Urine showed multiple pus cells. Creat was normal. Count was elevated. This is a CT image showing enlarged prostate with abscess formation. So we went ahead with the cystoscopy and transurethral drainage of the prostate abscess. Thick pus was there in the posterior and lateral lobes. We can see the pus draining through the prostate. This patient improved post-operatively and discharged home with normal vital counts.
So during last 2 years, as we all know, any ICU, if we see almost 20% of the patients will have some urological infection. And during post-COVID era, we saw more than 50% of the patient had urosepsis. This was a change in scenario, and this can be complicated with the involvement of urogenital organs or obstruction. Means patient can have a loss of kidney, a loss of testes, or we may need to drain the abscess to remove the obstruction. So in this scenario, we have a time critical delay, as if you see the patients who present lately have a high morbidity and mortality. So timely intervention and early recognition of these high risk patients is very important to have a good outcome. We should have a proper choice of antibiotics and intervention at right time. So post-COVID UTI is very common. Early detection and treatment can prevent morbidity and mortality, and aggressive treatment is warranted in such scenarios. Thank you. Thank you, sir, for such a good presentation and sharing such a complicated and rare cases with us. I would like to call Dr. Ujjwala Bhosle, madam, to felicitate Jadhav, sir. We are now moving forward with an organ of utmost importance. It controls, it coordinates, makes us think, makes us feel. It has memories and feelings and all the things that make us human. This 3-pound organ is the seat of intelligence and is treated by Dr. Chaitanya. Chaitanya means alertness, consciousness. Living by his name, Dr. Chaitanya is efficiently working and maintaining his patient's consciousness. Today's topic is stents in neurosurgery. So, introducing Dr. Chaitanya Godbole. He has done MBBS from St. GS Medical College, KM, Mumbai. He has done general surgery from GMC and SSG Hospital, Vadodara, Gujarat. He has done senior residency in neurosurgery at CN Center, AIMS, New Delhi. He has done MCH neurosurgery from Sanjay Gandhi Postgraduate Institution of Medical Sciences, Lucknow. He has done rotation postings at NIMHANS, Bangalore for the neuropathology and trauma at GB Pant Hospital for Interventional Neurosurgery. Interventional Neurosurgery Fellowship at Bridge Candy Hospital under Dr. Anil Karapurkar. He was also observer at Hinduja Hospital, Mumbai, Department of Neurosurgery. He has multiple publications in index journals and presentations in conferences. He is also state basketball and cricket player for university. And to add one more thing, very humble and down-to-earth person. So, sir, kindly start with your session. Thank you, madam. Thank you, IMS Satara, for giving me this opportunity. We will slightly go away from COVID now, keep COVID in back of our mind, but still, I would like to go take you to different journey of stents. We all know stents used in cardiology and how frequently they are used. But nowadays, the use of stents in neurosurgery is progressively increasing. So what stents are used in neurosurgery, how they are different from those used in cardiology, and where we can use them, I'll be talking this in few further presentation. So myself, Dr. Chaitanya Godbole, my OPD is at Chintamani Nursing Home. So basically, there are two types of stents. Stents which we can deploy and
again remove from the body, and stents which we can once deployed they cannot be taken out of the body. So we can divide them into retrievable stents and non-retrievable stents. And there is a stent called solitaire AB which is mixed. You can decide whether to remove or not. So coming to first type of stents, that is retrievable stents. As shown in here, this is the clot in middle cerebral artery, or main artery of the brain, and that clot causes paralysis. If we detect that within 6 to 8 hours, then we can remove that clot by deploying such type of stent. These are self-expandable stents. For this, first the catheter is wire is taken into the artery. Then over the wire, this catheter is taken into the artery. Then the wire is removed, and inside the catheter, we take the stent. As you can see here, the stent coming out of the catheter. Now the catheter is just pulled back, giving forward pressure on the stent, and it deploys on its own. That is self-expanding stent. So this stent is coming out of catheter and getting deployed. After deployment, it looks like this. And after catching the thrombus, we remove complete stent, catheter, and thrombus together so that the artery is opened. This is the solitaire stent which was first used for this purpose. It is, as you can see in this picture, it is just a folded mesh, nothing fancy. It is a self-expanding nitinol-based stent. It has a pusher wire and 4 radio opaque markers, which we can see during the procedure. There are different sizes of this stent. Now they have come up with solitaire X, which has more visibility than previous stent. Once the solitaire got famous for opening the vessels, many companies came with their different designs and their different ideas for opening the vessel with the more efficient clot extraction. But overall, all the stents more or less work in the same way. So these are various type of stents and various type of companies producing them. So this is a case of mine, young patient around 30, presented with stroke, unilateral weakness, and MRI was showing complete occlusion of internal carotid artery from its origin. So we took the patient for DSA. As you can see here, the internal carotid artery is absolutely patent and normal, but it is blocked on the higher side, that is in the brain, it is blocked. That's why the blood flowing into the internal carotid artery is very slow. As you can appreciate here, blood is already gone beyond, but in internal carotid artery, it is very slow. That's why it appears to be blocked on MRI, but it is actually open in the neck and it is blocked in the brain. So this is the picture of a blocked MCA. No, there is no flow into the brain. On the other side, you can see normal middle cerebral artery with some amount of cross flow from left to right, trying to supply this part of the brain. So as you can see in this picture, the wire is taken into the internal carotid artery. Over the wire, catheter is taken into the middle cerebral artery, and we take a short injection to see if the vessel is open beyond the stenosis or beyond the clot. So here the vessel is open beyond the clot. So now we inside this catheter, this is the catheter tip beyond the clot. Clot is somewhere here. This is the stent coming in. This is the stent coming inside the catheter. This is the stent coming inside the catheter. You can see small markers there. And now it is at the tip of catheter. After this, the catheter is removed or pulled back, and you can see the 4 dots of stent opening up. The catheter is further withdrawn up to the end of stent. Here, this is the end of stent. This is the start of stent. This is what we can see, nothing in between. So we have to appreciate that the stent is from here to here. And then we pull the stent along with everything, and the clot comes out. Whether video will run? Okay. So this is the stent going in. You can appreciate the stent going inside the
catheter. This is catheter. Only the distal part of the stent is visible. Again, you can see this. This is the stent going in. We are pushing the wire. Stent is going in. Stent is inside the catheter. Around here is the clot. So coming to next. Okay. Now, once the stent has been taken up to the beyond the clot, we pull the catheter out. Now you will see how the stent deploys on its own. You see the 4 markers getting deployed. So now the stent is open. Now we take the catheter back up to the lower part of the stent. Now the stent is open into the MCA. Once the stent is opened, we push it, pull it so that it grabs the clot and then remove the stent along with everything. Here you can see again. This is the stent taken out. When we are taking the stent out, the stent gets has some push on the vessel. That's why patient feels pain and you have to hold his or her head. You can see here as the stent is taken out, patient moves. And patient moves a lot because he feels that the clot is getting out and as well as the vessel is getting stretched. So it is a sign of stent grasping a clot. Next slide. I think it is taking time. Okay. So this is the vessel before first pass of the stent, that is trying to remove the clot from stent and at first go. After first removal, only minimal artery was open. So we again did the same procedure and whole clot was tried to be removed. And after second pass, we can see that the vessel is open. This was before, this is after first pass, and this is after second pass, after successful opening of the middle cerebral artery. This is the complication which can happen. When you are aspirating at high speed, high pressure, the vessel goes into spasm. This is spasm. But it goes off after some nimodipine injection. Nothing to worry about that. This is a second type of stent, which is retrievable stent called Comaneci. It is used to treat aneurysm. This is the aneurysm. When neck is wide, we can deploy the coils and they may come out into the parent vessel. That's why this stent was developed to act as a scaffold and prevent coils from coming out of the aneurysm. As you can see here, the coils are being deployed. The stent is deployed at the base of aneurysm neck. We can push this button or pull it back so that the stent expands. This is the compressed stent. When this button is pulled back, it expands. This is the expanded stent, which gives support to coils. This is after coils are being placed, we can again compress the stent and see if they are falling back. If they are not falling back, then you can remove the stents. The advantage of this thing is when you have deployed the stent across the neck, the blood still flows through these struts of stent and the vessel is not blocked. Other option for this is balloon assisted coiling. That is, you place the balloon here, but in that the vessel is temporarily blocked. So this stent helps in maintaining the circulation. As you can see here, these are the markers of the stent. They are placed along the aneurysm neck and these coils are applied. So it keeps the flow into the vessel as well as supports the aneurysm coils and prevent them from falling into the parent vessel. These are the real patient pictures. This is the stent and you can place the coils here. You can place 2 stents in both vessels and coil here. Now coming to mixed stent, that is same stent, solitaire, which we discussed earlier. Only thing is by electrical energy, we can detach the stent from its pushing wire. This is the detachment point. So we place one electrode to the wire, one electrode to the patient, give a charge and stent gets deployed.
So if you think that after coiling, after doing anything, you think that the vessel is narrow or it needs support, then you can just detach the stent and it will stay inside. But it will obviously need antiplatelets. Now coming to non-retrievable stents, more famously known as cardiac stents. Actually, they are not cardiac stents per se. First developed was bare metal stent, which was wall stent. It was just stainless steel wires meshed together, which would open on its own. It failed in smaller vessels. So other stent brought by Johnson & Johnson was balloon mounted expandable stents. Now these bare metal stents have high tendency to get restenosis. That's why they started putting drugs on those stents. They are called drug-eluting stents. There are few generation of drug-eluting stents, and nowadays there is. But I'll take you into all that. So this is the development of cardiac or so-called cardiac stents. They are used everywhere. They are used in intracranial vessels, carotid arteries, coronary arteries, renal arteries, wherever, in whichever artery or in whichever tunnel, like trachea, bronchi, everywhere. Wherever there is narrowing, you can just put a stent and dilate it. So these are the generations of drug-eluting stents. First were stainless steel, then were cobalt chromium, then came the platinum chromium. Even the drug started changing. First it was sirolimus, paclitaxel, then it was everolimus and zoterolimus. And this is the basic scheme of stent. It is a narrowed vessel. You push the stent inside, balloon it, it will expand. There are some changes in the design. Let's not go into all this detail, but there are closed cell like this and open cell like this. This is the strut thickness and strut length. The pliability of the stent depends on all these things. You can see here some have 10 petals, some have 9 petals, some have 12. So there are different stent designs which give different physics to the stent. Coming to, I think it's a bit slow. Okay, so now this drug-eluting stents which have metal inside, there is always chance of restenosis. After the drug is eluted, the stent may get restenosis because of foreign body. So they have come with bioabsorbable stents. This is how they get absorbed. They are yet to be proven in long-term studies. So the same thing which happens in coronary vessels happens in brain vessels, where there is a stenosis which causes stroke. But the coronary stents or the drug-eluting stents are very stiff stents. You cannot take them into the tortuous intracranial vessel. So people developed, again, they went back to what was the original thing, that is bare metal stent, which were pliable stents, and you can deploy them and balloon them if required. This is how the first stent looks like, which is wingspan on a balloon. Then came to the idea that we can balloon the stenosis, and through the same balloon we can deploy the stent, which will prevent the double entry. This is a case done by my friend. This is the vessel which is narrow inside the brain. As you can see here, severe narrowing. And this is the drug-eluting stent, routine cardiac stent. We are Indians, we try to save the cost. We will push and pull. We will make efforts, but we will bring the patient's cost from 3 lakhs to 30,000. So this is the end result. And now then another stent is the covered stent. That is same metal like cardiac stent, but covered with PTFA sleeve. This is a Chinese stent now in market of same covered stent. They also have different designs, stent, inside the stent PTFE, sandwich technique, that is outside stent, inside stent, and in between the PTFE sleeves, and they have different properties. So this is a case taken from a journal, a case of post-traumatic carotid cavernous fistula. You can see the pressure going in all the venous from right internal carotid, everything is going into cavernous sinus and it is coming out of the face through eye. This is the eye before treatment. This is the stent being deployed at the junction of leak. Once the stent is deployed, this is post-stenting image where because of PTFE sleeve, no blood is going across the stent and all the venous drainage into the eye vessels has been taken care of.
Then we come to carotid stent. The stenosis which is there in hearts, in brain, can be there in neck, into the vessel supplying brain, that is internal carotid artery. These are large stents like 7 mm, 8 mm, 10 mm diameter, which are self-expandable. This is the wire, pusher wire, on which the stent is mounted, and stent is covered by a sleeve. As you bring the sleeve back, stent gets deployed on its own. There are different designs for that: closed cell, open cell, partial open cell. They have few advantages and disadvantages. Many companies have similar stents. My favorite is wall stent because of its closed cell design. This is my case where there is critical stenosis at internal carotid artery. Patient presented with 2 episodes of stroke. This is, as you can see, almost 80 to 90% stenosis. This is the stent, closed cell design. This is a filter which is deployed beyond the stenosis first, so that any muck going around while ballooning will be trapped here and patient will not have stroke. This is the stenosis, first balloon angioplasty of the stent, of the stenosis, later on the self-expanding stent being deployed. After these being self-expanding stents, there is less chances of doing postplasty like we do in regular coronary stents. Every stent after deployed, again balloon plasty is done, but these are self-expanding stents. They will expand beyond this over the next 3 to 4 months. This is the final picture of the vessel, almost 70% opening of the vessel. Now they have come with different design, that is stent inside the mesh. When you deploy the stent, whatever muck coming out from the stenotic area will be trapped in this mesh, so that there are less chances of thromboembolism and stroke. Now we come to aneurysm stents. These are various types of aneurysm stents. Basically, when the aneurysm is wide neck, when you deploy coils, they will come out of the aneurysm into the parent vessel and block them. So we have to support them with some stent. This is Stryker's Neuroform Atlas stent, which is nitinol-based open cell design, but it sometimes breaks on these edges. You can see sometimes these struts coming out of the vessel. So they came with closed cell design. Closed cell design has more radial force, lesser chances of smaller coils coming out into the parent vessel. There are many studies, but you can use whatever you want. There is not hard and fast rule which will help you. So these are laser cut stents, and previous ones, these are laser cut stents. Basically, the solid block is taken and it is cut by laser to get a mesh. With laser cut stents, there is always less radial force, less ability to push the coils inside the aneurysm. So they came with braided stents, like Indian hairstyle, where the wires are taken, they are braided over each other to make a stent. And these are two types of stents available, braided stents, which do the same work. This is a stent which has mixed technology, that is laser cut plus braided, but this is not that famous. And another stent which came was the barrel stent by Medtronic, where the stent itself has larger diameter at the aneurysm so that it will push the coils inside. But most commonly used are these 4 stents, that is laser cut open cell stent, laser cut closed cell stent, and braided stents. This is an example of stent assisted coiling. This is the aneurysm, wide neck aneurysm pre-op. First the wire is taken inside the vessel. Then wire is taken into the aneurysm. One catheter is deployed into the aneurysm, and then the wire is taken into the artery. Over the wire, the catheter is taken in. This is catheter going in over the wire, and then the wire is taken out. After taking out the wire, stent is taken inside the catheter. So here you can see aneurysm, one catheter into the aneurysm, one catheter into the vessel, which has a neck of the aneurysm, and this is the braided stent deployed. With stents, there is always chance of thrombosis. Here you can see the stent. Here you can see the stent in
with stent, there is always a chance of thrombosis. This is the thrombus. Now we have to give IV antiplatelets. With IV antiplatelets, if the aneurysm ruptures, then patient will die on table. So we put the coils inside the aneurysm fast. These are the coils going into the aneurysm. And within 5 minutes, you can see the vessel is completely blocked. Where the stent is deployed, it has been completely blocked because of thrombus. Though we had given antiplatelets, double antiplatelets before the procedure, still the stent got blocked. Now if the aneurysm is secured, we give IV antiplatelets and you can see the vessel again filling well. So we wait, we put more coils, we wait, we confirm that the vessel is filling well and then come out. This is the stent which supports the coils from coming into the vessel. Patient did well, no postoperative deficits. And the last stents are flow diverters. These are like costly devices. They were 12 lakhs before, then they went to 10 lakhs, now they are around 7 lakhs. This is the design of stent. Basically, it is on the, this is the stent which is stretched on the wire. This is a pad holding the stent, and these are the PTFE sleeves holding the stent at the distal end. This is how the stent looks inside the body. In view of time, I will just skip. There are various types of stents available, the flow diverters available. These are the various companies having the flow diverters. Even India is making the flow diverters, that is Sri Chitra Institute. We are waiting for that. I think it will be very low cost flow diverter. Then there is another technology called tube fill technology, where the platinum is inside the tube, which gives more radio opacity and we can see the stent better. This is the Bolt French company, Silk Vista Baby stent. This is the development of various stents in neurosurgery. This is how the flow diverter looks. It is trapped into the PTFE vessels beyond. Then as you remove the catheter, the stent gets deployed. Stent is anchored on this rubber sheath. Up to this point, you can again resheath it, adjust the length and again redeploy. Once the catheter comes out of this rubber pad, you have to deploy the stent. So this is a large aneurysm done a few months back. Patient presented with all the cranial nerves palsy. DSA was done and you can see that there is severe narrowing at the, okay, I'll just go ahead. Okay, here there is a narrowing below the aneurysm. So you have to pass everything through that narrow area. Narrowing is further seen in this image and here you can see how narrow the vessel is. It's almost about to die. Main vessel to the brain is about to die. Body is trying to close this aneurysm on its own. So the wire is taken beyond the aneurysm. This is how the wire goes. It goes first into the aneurysm, then beyond. This is how the stent is deployed. This is the catheter taken out. You can see the stent here getting opened like a champagne glass. So this is how the stent is opened by removing the catheter, pulling the catheter back, stent further deployed. This is the complete stent deployed, and then we do the balloon plasty of the stenotic area. Another patient, a symptomatic patient diagnosed with mild headaches, had a aneurysm, large aneurysm in front of brainstem, in front of medulla. So if it ruptures or if it progresses, he is going to lose his respiratory and cardiac control. So this is how the aneurysm looks. There is large vessel coming out of the aneurysm, so we cannot block it. Otherwise, he will have paralysis. A symptomatic patient after treatment getting paralysis. So we have to put the flow diverter across the aneurysm. This is how the catheter and wire is taken. This is the visibility of flow diverter, which is very poor. That's why you have to be good in theory to know where the struts are, where the vessel is. You have to take multiple images. It is a device of around 6-7 lakhs and visibility is only this much. So you have to be very careful with what you are deploying. So everything went well.
This is the stent. You can see here the stent protruding into the aneurysm here. Here is the stenosis beyond the aneurysm, which is very common with such aneurysms, which are dissecting aneurysms. This is how the stent looks. Here, same stent. You can see this image, the outer line, borderline of stent. The very new types of stents are flow disruptors. Basically, they act like clip, where at the neck of the aneurysm, you deploy this stent and it will prevent the blood from going into the aneurysm. This is a case. This is the aneurysm at the junction of three vessels. This is the catheter taken in and stent being deployed. Stent visibility of such devices is very poor. You have to really push and look at the stent. This is the stent and this is the junction of the stent. There are many other devices which are not very particular. I'll just skip through them. This is another device which acts like clip. This is the combination of devices. Thank you for your kind attention. Thank you. Thank you, Dr. Chaitanya. A very nice talk. I request Dr. Anil Patil sir to felicitate Dr. Chaitanya with a memento. Two geniuses, seniors and juniors, a good combination. Thank you, both of you. So let us proceed for our next talk. May I welcome Dr. Deepak Thorat to dais. He's pediatrician, and you know how the pediatricians should be. Many may think he should be very soft-spoken to the patients, but I differ. The pediatrician should be soft-spoken and friendly to the parents of the children. So let us welcome Dr. Deepak Thorat. To introduce him, first of all, the slide itself says everything. He is the style icon of Satara Medical Fraternity. He is very good runner. He is very good trekker. At the same time, he is a cyclist. He is one of the fittest doctors in the Satara fraternity. He's running Sri Krupa Hospital at Satara. He's a consultant at Chirayu Children's Hospital, Children's Institute and Research Center, and he's also honorary doctor at Kasturba Hospital, Satara. Please welcome Dr. Deepak Thorat. He will enlighten us upon COVID-19 and pediatrics. Good evening. Good evening, everybody. We are dealing with now COVID-19 in pediatrics. Nowadays, different scenario at different waves, like first wave, second wave, now third wave is going on, and the things are changing rapidly. So I have simplified the things on mainly two objectives. Like first thing is respond correctly to prevailing myths related to COVID-19 in children, and discuss the state of children related to COVID-19. There are lot of things, a lot of new things we heard during this pandemic, COVID-19 era, like we have never heard before, like a mask, sanitizer, oxygen support, COVID vaccination, COVID-19, frontline health workers, third wave, healthcare system preparedness, or pediatric cases. A lot of things we heard at first time, and there are a lot of chaos we have seen.
And at community level, there are different things like community, what community is looking for a vaccination drive and safe behaviors. We have heard these safe behaviors first times in pandemic. Uh, Before that, we have never listened safe behaviors in pediatrics or something. So third wave, more in children in third wave. ऍक्च्युली ज्यावेळी कोविडचा आता थर्ड वेव्ह प्रिझम्पटिव्ह होती त्यावेळी खूप भीती अशी होती आणि बराच डाटा असा काही ठिकाणी एस्पेशली ब्राझील वगैरे तिथून आला की पिडियाट्रिक्स मध्ये खूप हार्मफुल गोष्टी होत आहेत. परंतु ऍक्च्युली आता सध्या जरी जे चाललंय ही थर्ड वेव्ह चालू आहे त्याच्यात तरी तसं खूप होताना दिसत नाहीये. आपण बघूया कसं कसं पुढे काय काय जात आहे ते. मग आता now we have some myths regarding COVID in pediatrics. The first thing, we do not need to worry about children getting COVID-19 because children are immune to COVID-19. This is of course myth because according to data, national and international data indicated a maximum of 2 to 3% of such children requiring hospitalization in wave 1, wave 2. However, to meet the surge in India, we need to be ready for a little higher number, and for an indicative projection, a figure of 5% of children with COVID have been estimated to be required hospitalization. In India, 5% children is also a big amount. Second thing, a neonate cannot get COVID-19 from mother who has COVID-19. This is also not a case. A neonate can give COVID-19 infection in 3 potential ways: through aerosol or direct contact from infected mother or caregivers. कारण निओनेट मध्ये फक्त आई आणि बाळाला पाजते असं नसतं, त्याच्यासोबत त्याचे नातेवाईक, आजी आणि अनेक जे लोक असतात, तर जी लोक पण केअर गिव्हर्स तिथे असतात की जी लोक डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आणि एरोसॉल न देऊ शकतात. अँड इन द पोस्ट नेटल पिरियड, पोस्ट नेटल इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली अ मेथड ऑफ ट्रान्समिशन. Second, direct exposure to maternal blood or secretions during delivery, like intrapartum infections, very rare, but more likely than a intrauterine transmission. And third, transplacental passage from mother to fetus, like intrauterine infection, is extremely rare thing. Another thing is, all children are safe from COVID-19. Is this a case? So no. In data saying like up to 14 March 2020, cases below 20 years are 12% from population. Like we can see on pie chart, like 0 to 10 years, 11 to 20 years. So 0 to 10 years is a 3.4% and 11 to 20 years is 8.4%. So approximately 12% डाटा सांगतो की पिडियाट्रिक्स बिलो 20 इयर्स मध्ये हे होतं. सो ते सिग्निफिकंट अमाऊंट आहे. म्हणजे टोटल कन्फर्म्ड केसेस इन इंडिया वॉज 3 crores ऍज ऑन 28 June 2021. सो टोटल डेथ मध्ये सुद्धा पिडियाट्रिक्स मध्ये फार मोठी संख्या नाही असं आपल्याला जरी चार्ट वाईज दिसत असेल तरी ते 2% आहे आणि 2% हे जवळजवळ 4 लाख डेथ पर्यंत हे होतात. म्हणजे ती तशी मोठी अमाऊंट असते. सो डेथ बिलो एज 20 years इज 2%. Why children are more vulnerable to COVID-19? Like right now, the issues in front of government or in front of policymakers are, the first thing is age group.
This age group, like below 15-year age group is not covered under vaccination. हा एक 0 to 15 years हा कुठल्याही वॅक्सिन न कवर्ड नाहीये. आता तरी रिसेंटली 15 ते 18 ग्रुप कव्हर होतोय, 18 ते 60 किंवा अबाव 60 सगळ्यांना वॅक्सिनेशनचं कव्हर मिळते. पण या बच्चूंच्या बिलो 15 इयरला कुठल्याही वॅक्सिनेशनचं कव्हर नाहीये. सेकंड थिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग कॉलेजेस, स्कूल्स ही आता अगदी रिसेंटली, म्हणजे आता तर हे केलं की सोमवारपासून कॉलेजेस स्कूल्स परत ओपन होणार आहेत. सो या वॅक्सिनेशन नाहीये आणि कॉलेजेस स्कूल क्लोज कॉन्टॅक्ट मधले हे सगळे येणार, ओपन होणार, त्याच्यामुळे सर्ज येईल का काय अशी एक शक्यता अजून शक्यता आहे असं आम्हाला वाटतंय. चिल्ड्रन इक्वली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बट रिमेन एसिम्प्टोमॅटिक. घरात पालक आणि मुलं आहेत तर त्यातली मुलं युजली एसिम्प्टोमॅटिक असतात, परंतु त्यांना इन्फेक्शन असतं. पालकांना इन्फेक्शन झालं तर ते सिम्पटम दाखवतात, ट्रीटमेंट तरी चालू होते. काही वेळा मुलं एसिम्प्टोमॅटिक असतात, त्यामुळे त्यांना काहीच ट्रीटमेंट मिळत नाही. Zero positivity age group of 10 to 17 years is 25%. That is similar to that of adult. And proportion of confirmed cases is lower among children. So या 2-3 गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे आम्हाला vulnerability ही चिल्ड्रनची जास्त वाटते. Another myth is mother with COVID-19 must not breastfeed their baby. पण असं पण काही नाहीये हे, कारण प्रेझेन्स ऑफ वायबल सार्स कोविड व्हायरस इन ब्रेस्ट मिल्क अँड ट्रान्समिशन रिझल्टिंग इन neonatal infection has not been reported till now. Mother must breastfeed their babies after adopting all protective behavior like triple masking, washing hands. Triple masking is most important. Next myth is all children have a same risk levels for COVID-19. This is also not true, because different children, all age group are susceptible, but children with prior mental behavioral health conditions, children with chronic health conditions like renal problems, some cardiac problems, some babies with like benign or something tumors, carcinogenic problems, or some disabilities like CP, MR, special health care needs, and all children, all age, they are impacted. Second thing is, if a mother has COVID-19, there is no effect on baby. This is also a not case, because there is a likelihood of a preterm births. Mother who have mother who has COVID positive, and she can deliver preterm babies. Prematurity related complication for baby is more, much more. Another myth is it is better to separate mother and baby for baby's protection if mother is COVID positive. It is also not the case, because separating mother from baby is not advocated from any healthcare systems. Guidelines for hospitalization of a baby recommends parental accompaniment with safety precautions. Kangaroo mother care is not advocated if mother has COVID-19. See, kangaroo mother care is an important part of healthcare system in India, because we have a huge load on NICUs where the lack of warmers and all these things, and babies are more, where we borderline cases we prefer at kangaroo care. So if kangaroo care is done properly, then lot of load on proper NICU or TICU is reduced. Especially for preterm babies, kangaroo mother care recommended with a caregiver or
parents taking safety precaution. Kangaroo care can be given by mother, by aji or parents like बाळाचे वडील पण देऊ शकतात. Especially फक्त precaution एकच आहे, triple layer mask. Another thing is children and adults with COVID-19 have similar symptoms. This is also not the case because majority of children with COVID infection may be asymptomatic or mildly symptomatic. Common symptoms include fever, cough, breathlessness, shortness of breath, fatigue, myalgia, rhinorrhea, sore throat, diarrhea, loss of smell, loss of taste. Maximum symptoms here given, these are lot of theoretical things, but mostly we have seen is a fever, cough, fatigue. We have seen very less number of children with breathlessness, shortness of breath, especially at this third wave. Very rare children are getting admitted. We are not admitting children because most of them are treating in home isolation and oral antibiotics and medicines. Few children may present with GI symptoms, loose motions and all, and atypical symptoms. Next myth is all children, irrespective of age, may require hospitalization if found to have COVID-19 infection. याच्यामध्ये आता बरंच पुलाखालून पाणी गेलेलं आहे. ह्या बऱ्याचशा गोष्टी फर्स्ट वेव्ह मध्ये खूप होत होत्या की लोक खूप घाबरून जात होते. जेव्हा बरंचसं नीट क्लिअर होत नव्हतं तेव्हा खूप घाबरून ऍडमिट करण्यासारखं वाटत होतं की ज्यावेळी गव्हर्नमेंट सुद्धा असं म्हणत होतं की इन्फंट लेस दॅन 12 months अँड चिल्ड्रन 15 years and above may need hospitalization. पण आता आम्ही तसं करत नाहीये. Children with underlying comorbidities like neurological, cardiac, hematological, oncologic, आम्ही त्या चिल्ड्रन वरती with COVID infection we keep close watch on progress of disease and progress of illness and SOS. If required, then we advise them to admit, but very rarely admission is required. Another thing is all children who have a COVID-19 will need ICU care and oxygen. Therefore, we cannot do anything much at community level. This is a big myth because at community level, we are doing much more things like प्रशासन, गव्हर्नमेंट कम्युनिटी लेवलला बऱ्याच गोष्टी करते की ज्यामुळं याचा बराच हेल्थ केअरचा बर्डन कमी होऊ शकतो. लाईक कम्युनिटी लेवलला गव्हर्नमेंटनी आशा, MPWs, PSC मेडिकल ऑफिसर्स, आयुष डॉक्टर्स ऍट CHC, DH आणि डॉक्टर्स ऍट टर्शरी हॉस्पिटल्स असं याचं कॅटेगरायझेशन केलेलं आहे. आणि त्या कॅटेगरायझेशन मध्ये कुठल्या लेवलला तुमचे बच्चू असतील तर त्याप्रमाणे तुम्ही त्याचे ट्रीटमेंट घ्या असं ऍडवाइस करतात. लाईक कम्युनिटी लेवल, आशा लेवल वगैरे त्यांना काय आहे तर त्यांना लिस्टिंग करायचं आहे फक्त की कुठले बच्चू कोविड पॉझिटिव्ह आहेत, त्यांच्या घरातलं कोण कोण आहे, होम बेस्ड ज्यांना जे एसिम्प्टोमॅटिक आहेत त्यांना काही लागत नाही तर त्यांना एक विटॅमिन्स B कॉम्प्लेक्स किंवा सिम्प्टोमॅटिक केअर, विटॅमिन D या गोष्टी किंवा हायड्रेशन ह्या सगळ्या हे केल्या आणि पोस्ट कोविड केअर. तर ह्या आशा आणि MPWs लेवलनं काम होऊ शकतं. तर दीज आर गिवन बाय कम्युनिटी लेवल आशाज. The slightly higher level is level 1 care where CCC, that is initial triaging. Initial triaging is a planning for a particular baby. म्हणजे एखादा बेबी आहे की ज्या बेबीला कोमॉर्बिडिटी आहेत, म्हणजे एखादा बेबी पॉझिटिव्ह आलंय पण त्याला सायमल्टेनियसली कंजेनाइटल हार्ट डिझीज आहे, तर मग अशा बेबीजना थोडं वरच्या लेवलला PSC medical officers and Ayush doctors, we are tracking these babies for red flags किंवा
अशा बेबीजना जास्त काय झालं तर काय करायचं, कुठल्या सेंटरला हलवायचं किंवा काय करायचं, हे प्लॅनिंग आधीपासून करून ठेवलं जातं. अदरवाइज mild cases or mild COVID suspected cases, these are treated at level 1, where PSC, medical officers and Ayush doctors, they are giving treatment. Slightly higher is a level 2 care, where DCHC, where moderate cases, these are treated by doctors at CHC or DH level. And third level is level 3 care, DIC, for severe cases. In last second wave, we have seen some multisystemic inflammatory disease like MISC. The MISC, that is a special entity in pediatrics where we have to treat these baby vigorously, because these MISC babies, they need oxygen, and MISC babies usually hampered with cardiac things and myocarditis and all these things, where some steroids and immunoglobulins are required, where these are required. These are treating these babies in proper tertiary care pediatric hospitals. We have done these things, and now that era also has gone. MISC cases we are not seeing since last 1 month at Chirai Hospital also. Another myth is all children who have COVID-19 will need ICU care, oxygen, and therefore, oh sorry, slide परत झाली. Slide तीच परत झाली. So there are something like frontline workers. Frontline workers, there are alert when there is a communities, there is a test positivity of more than 10% more than last 1 week, and bed occupancy of more than 60% on either oxygen supported or ICU beds, where we have to take the things very seriously. And the last thing is support mental health of children to educate them or how to stay healthy and safe. आता आमचा पिडियाट्रिशियन पुढे हे टास्क आता मोठा आहे की सपोर्ट मेंटल हेल्थ, कारण आता मुलं जवळजवळ वर्ष 2 वर्ष घरात राहून खूप चिडचिडी झालेली आहेत. खूप आता म्हणजे आता एक गोष्टी ऑनलाईन लर्निंग कोर्सेस हे आता गरजेचं झालेलं आहे, परंतु याचे जे दुष्परिणाम आता समोर यायला लागलेत, ते दुष्परिणाम डील करता करता पॅरेंट्स आणि डॉक्टर्स हे दोन्ही आता घाईला यायला लागलेले आहेत. कारण मुलं आता त्या कंटिन्युअस मोबाईल, लॅपटॉप्स आणि याच्या समोर राहून राहून त्यांच्या हातातून जी वस्तू जेव्हा काढून घेतली जाते तेव्हा ती खूप चिडचिड करतायत, खूप ॲरोगंट होत आहेत आणि खूप रागीट होऊन वस्तू फेकाफेकी करण्यापासून आता काही गोष्टी करायला लागलेल्या आहेत. म्हणजे मुलांमध्ये ॲरोगंट बिहेवियर वाढायला लागलेला आहे. हे जे ऑनलाईन क्लासेस किंवा ऑनलाईन गॅजेट्स जे अति यूज व्हायला लागलाय त्याचा मोस्ट प्रॉब्ली आता पुढचे 1-2-4 वर्ष आपल्याला त्या गोष्टीबरोबर फार डील करावं लागणार आहे पिडियाट्रिक्स मध्ये एज ग्रुपला. आता सपोर्ट मेंटल हेल्थ मध्ये काय गोष्टी आपण बघू. आपण मुलांना वी हॅव टू ट्रेन देम और वी हॅव टू प्रमोट इंडोर प्ले, रिलॅक्सेशन एक्सरसाइज. आता रिलॅक्सेशन एक्सरसाइज किंवा योगा, मेडिटेशन हे लहान मुलांना पण करता येतं. आपण बऱ्याच वेळा बघतो की रिलॅक्सेशन असा जर विषय आला ना सध्या, तर पॅरेंट्स युजली काय करतात, तर मुलांना ऑनलाईन काहीतरी लावून देतात, पिक्चर लावून देतात, टीव्ही लावून देतात आणि स्वतःच्या कामात बिझी राहतात. तर हा रिलॅक्सेशनचा वे नाहीये, किंवा दिस इज फॉल्स रिलॅक्सेशन. म्हणजे मुलं त्यातून रिबाउंड त्रासदायक आणि चिडचिडी होत आहेत. सो आपल्याला हे रिलॅक्सेशन एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, एरोबिक एक्सरसाइज, प्रेयर्स, ह्या गोष्टी आपल्याला पहिल्यांदा पॅरेंट्सला एज्युकेट करावं लागणार आहे, आणि पॅरेंट्सला एज्युकेट केल्यानंतर आपण ते रिफ्लेक्शन आपल्या मुलांमध्ये येणार आहे. आपल्याला मुलांमध्ये क्रिएटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज प्रमोट करायच्या आहेत, पॉझिटिव्ह थिंकिंग हे करायचंय. आता जी मुलं याच्यापूर्वी 10 मुलं, सोसायटीतली मुलं 10-15 मुलं एकत्र खेळत होती, त्यांना आता 1-2 मुलांनाच एकत्र खेळावं लागतंय, ती वैतागतात.
तर त्यांना ती वैताग नैराश्याकडे पण जायला लागलीत आणि नैराश्यातून मग ही लोक गेम खेळत बसतात ऑनलाईन. सो आपल्याला त्या पॉझिटिव्ह थिंकिंग पण त्यांच्या बरोबर हे केलं पाहिजे. होप्स किंवा आपण रिडिंगच्या हॅबिट्स मुलांमध्ये डेव्हलप केल्या पाहिजेत. म्युझिक, ऑनलाईन लर्निंग क्लासेस वगैरे तर आहेत, पण म्युझिक, रिडिंग या गोष्टी आपण मुलांमध्ये प्रमोट केल्या पाहिजेत. सो these are the things where we have to support mental health. So mental health support during COVID-19 pandemic, this is important in pediatrics. Thank you. Thank you, sir, for your exclusive details about COVID in pediatrics. May I request Dr. Anil Patil, sir, to felicitate your dear friend, Dr. Deepak Thorat, sir. Thank you, Dr. Thorat sir and Anil Patil sir. A very energetic person, a very energetic and dominating talk by Thorat sir. Now we are moving forward to our next topic, MIS. Minimally invasive surgery has come a very long way. Small incision, less pain, low risk of infection, very early, very short stay of hospitalization, less scarring, and less blood loss. Very quick recovery in hands of a very skilled laparoscopic surgeon like Dr. Bokir. It is a real boon to his patients. So, coming to the introduction of Dr. Chaitanya Bokil. Sir. Dr. Chaitanya Bokil, he has done MBBS, MS General Surgery. He has done fellowship and diploma in minimal access surgery accredited by SAGES, fellowship in robotic surgery, World Laparoscopy Hospital, consultant general and laparoscopic surgeon in Satara since June 2017. He is also assistant professor at KIMS Karad. He is an honorary consultant at Arengla Hospital, Satara. He has national publications, original articles 3 and case reports 4. He is also extra curricular member of Rotary Club of Satara. He is a member of IMA Satara, Satara Surgical Society, Association of Surgeons of India, World Association of Laparoscopic Surgeons. So I request Dr. Chaitanya Bokil to start his session. Thank you, madam, for a brief introduction. Good evening, all of you. I am dealing with the talk past, present, and future in laparoscopic surgery. What's new and cool in surgery, and where's the scar gone? This is the question nowadays. It is called as laparoscopic or minimally invasive surgery, single port access surgery or single incision laparoscopic surgery, robotic assisted surgery, natural orifice transluminal endoscopic surgery, or NOTES, or minimal invasive hemorrhoid treatment. Then coming to the history, it is first introduced in 1901 by Kelling on dog. Then after 10 years, it was performed by Swedish internist Jacobus and did first diagnostic laparoscopy on human in 1910 for ascites. Diagnostic laparoscopy is rightly called as electronic eye inside the abdomen. Then what are the indications? Non-traumatic, gynecologic and acute abdomen like acute appendicitis, acute diverticulitis, duodenal perforation, mesenteric adenitis, intestinal adhesions or obstruction, intestinal infarction, complicated Meckel's diverticulum, bedside laparoscopy in the ICU for bedridden patients or critically ill patients, torsion of intra-abdominal testis,
Gynecological abdominal emergencies like ovarian cyst, may be twisted or huge ovarian cyst or hemorrhagic cyst, pelvic inflammatory diseases, acute salpingitis, ectopic pregnancies, endometriosis, or perforated uterus due to criminal abortions. Then systemic plan of the inspection is like, we have to introduce the telescope through the umbilicus, small incision, 10 mm telescope is introduced. Then inspection is done, right lobe of the liver and gallbladder is seen, telescope is withdrawn little across the falciform ligament, then left lobe of the liver seen, simultaneously both diaphragms are seen, stomach, spleen, then descending colon, sigmoid colon, rectosigmoid junction, then moving towards the ileocecal junction, cecum and appendix, ascending colon, transverse colon, and walk over the intestine. All these things are seen through a small incision. But for the diagnostic laparoscopy, it is just not visualizing these organs. There should be the diagnosis, and if necessary, the biopsy should be taken or whatever procedure needed to be done at the time, and consent should be of the patient should be taken in that way. Inspection of the pelvis is important. For female pelvis, we have to look for the fallopian tube from the cornu to the fimbria, round ligament, anterior cul-de-sac, and uterus. In male pelvis, we have to look for the hernial orifices and the spermatic cord. Then, after introducing the laparoscope, following are the pictures seen. This is the acute appendicitis. First, it is diagnostic scope is done. Then, patient was having acute appendicitis and appendicectomy was done. Second picture is of the gallbladder, gangrenous gallbladder. Then, this is the tuberculous abdomen, miliary tubercles are seen. This biopsy is taken for the diagnosis along with the mesenteric lymph nodes. This is the intestinal adhesion which is clearly seen adhering the bowel. Then liver anomalies like cirrhosis of the liver, macro and macronodular cirrhosis is seen. Ascites can also be seen. Then liver carcinoma. Here upper lobe of the liver is normal, and this is the anterior lobe where the carcinoma is seen, which is this is the common benign tumor of the liver, which is hemangioma. This can also be diagnosed. Then small bowel lymphomas, which can be resected, and anastomosis can be done by using the laparoscopic surgery. This is the interesting topic where the hernial orifices are seen through the laparoscope like this. This is the ventral hernia where the intracorporeal suturing can be done, and this is the closure of the intraabdominal hernia. Then mesh plasty is also done. This is the inguinal hernia showing the indirect hernia or hernial orifice, and mesh fixation is done pre-peritoneal. These are the fixators which are used to fix the mesh, and after that the peritoneal suturing done along with it. Then hernial orifices. Right direct inguinal hernia, these are the orifices seen. We have to be meticulous while dissecting the spermatic cord in indirect hernia. These types of the meshes are seen where the blue color is absorbable and white color is non-absorbable. These are the chlorine composite meshes. Type of the mesh used depends upon the choice of the patient or the choice of the surgeon to use intraoperative. Then diagnostic laparoscopy has also role in the trauma surgeries, where this is the case of the diaphragmatic rupture in a trauma, and this is the picture of the liver laceration. Then it is decided whether to go for the laparotomy or not. In gynec cases, endometriosis can be diagnosed. These are the small endometriosis seen along the wall of the abdomen. Then ectopic pregnancy, it is the best tool for the ectopic pregnancy, where the small scar is done instead of the phalansteal incision. There is irritation due to the hemoperitoneum in the pelvis, and if they, which can be corrected very easily by using the bipolar cautery, and salpingo-oophorectomy can be done. This is the tubal pregnancy, uterus and ovary. And this is the big hydrosalpinx, which was causing
right iliac fossa pain, severe colic, which was not reduced by medication. After investigation, it was diagnosed that hydrosalpinx and not the appendicitis. And this is the hydrosalpinx which has been removed. It was along 11 centimeters by 5 centimeters in the breadth, but what was done laparoscopically. Then in infertility cases of the gynec conditions, laparoscopic chemoperturbation can be done, where the methylene blue dye is injected and spillage of the dye is noticed in the peritoneal cavity. This is from the spill of dye from the left fallopian tube and from the right fallopian tube. This shows that both the tubes are intact. Then diagnosis of the bicornuate uterus. So coming towards the ovarian cyst, this was the traditional method which we were doing previously, open surgery. This is the cautery which is showing that this was the used cyst more than 15 centimeters and was done previously by open surgery, giving a big scar. This was also the twisted ovarian cyst, which shows the twist here, and this was also done by the traditional method of open surgery. Below is the picture which is showing the big ovarian cyst, and fluid can be sucked out, and this is the sac of the ovarian cyst and can be taken out from the 10 mm laparoscopic port. Then liver diseases such as hydatid cyst of the liver, which can be done laparoscopically, but it requires meticulous dissection and utmost care to avoid the spillage of the hydatid sand and preventing the anaphylactic reaction during the intraoperative period. Then lymphangioma of the mesentery, which can be diagnosed and deal with the resection anastomosis. Then another anomaly of the infertility in the male is varicocele, where the varicocele vessels are dissected from the inguinal region laparoscopically, where the vessels dilated can be seen very easily, and dissection of the testicular artery from the vessels is done. Testicular artery, due to the 25 times magnification, is visualized very clearly, which can be trauma to the testis can be prevented with the laparoscope, and clipping of the vessels can be done very easily, which prevents the infertility and testicular atrophy. Then impalpable or the abdominal testis, this can be done in the pediatric surgery, where if patient comes in a early period, this dissection can be done up along the vessels, and stage 1 procedure of the undescended testis can be done easily. Then metabolic and the bariatric surgery. This is the sleeve gastrectomy, which is the easiest and the simplest procedure, where the stapler is used along the line, and rest of the stomach is made like a tube, and this remaining part is removed. These are the other two, gastric banding and biliopancreatic diversion, which are rarely performed, and gastric bypass is the main surgery which is performed these days, and anastomosis can be done with the laparoscope, and there are very rare chances of the spillage of the dye or any post-op complications. Then for the GERD patient, gastroesophageal reflux disease, due to the sliding hiatus hernia or the big hiatus hernia, this is the dissection done along the diaphragm. Esophagus is pulled down, fundus of the stomach is pulled down, and the suturing is done. Crus of the diaphragm is sutured to narrow the opening of the diaphragm, and this is the suturing which can be done easily, and patient can be relieved from the symptoms. Then coming towards the minimal invasive surgery in pediatrics, there are no great discoveries or the advances as long as there are unhappy children in the world. This is rightly said by the Albert Einstein, and also the pediatric patients are now behind the laparoscopic surgeries. But special consideration in the pediatric patient is to be done, where the umbilical vessels are larger in diameter, closure of the open processes may not be completed, abdominal cavity volume is small, internal abdominal wall surface is less, abdominal wall thickness is less, aorto-iliac axis is very close to the abdominal wall. Unnecessary urinary catheterization is needed.
older children should not may not pass the toilet, and so the enemas may be given and which may dilate the colon instead. In pediatric patient, anesthesia consideration is most important, and port positioning also is most important. Most common the diagnosed is Meckel's diverticulum. This can be operated by using the staplers. Then common anomaly is diaphragmatic hernia. This can be also done by pulling up the hernial contents and closure of the diaphragm or using the mesh. Then recent advances like use of indocyanine green in laparoscopic surgery. This was done by Firefly technology is used, where the indocyanine green is injected into the bloodstream. It is bound to the albumin protein of the blood, and then by using the infrared technology of the camera, it catches the signal from the ICG bound protein and it is reflected on the camera screen. It comes in a vial of 25 milligram, and it is reconstituted with a 10 ml sterile water. Dose is 0.1 to 0.5 milligram per kg, and maximum dose should not exceed more than 2 milligram per kg. Then timing, it should be infiltrated at least 6 hours pre-operative. And these are the images. First it was used in diagnosis of the Callot's triangle and cystic duct. These are the laparoscopic images of the Callot's triangle, 35 minutes, where the dye is showing the liver and cystic duct. And after 6 hours, the dye is excreted by the biliary system. Then this is the newer technique where both white light and the infrared light both are combined and visual image is clear, where this is the liver which is showing the green color. This is the gallbladder. This is the cystic duct. This is the cystic artery, lymph node, and this is the CBD. In the gallbladder surgery, utmost important is the ligation of the cystic duct, which can be done by using this technique. But the special cameras are required, which is having infrared technology and advanced imaging techniques to show these dyes. This dye is used in assessment of the bowel perfusion also, where the ischemia of the bowel can be diagnosed. Also used in anastomosis, checking, and also in the pelvic surgeries for the sentinel lymph node biopsy or the lymph node, if any, remaining from the dissection. Laparoscopy is basically done by using 3 or the 4 ports, but can this be done in a single incision? Yes, there comes a single port access surgery or single incision surgery, where the silicone port is there. In there are 3 ports for introduction of the camera and assisted instruments. The only disadvantage is that there is the crossing of the instrument inside, where the right hand is towards the right hand is showing towards the left of the instrument and left is showing towards the right. Advantages are cosmetic, basically scarless. There is less pain, quicker recovery. Disadvantage is that it takes longer time due to the dexterity, higher cost, and restricted degree of movement, tough on the surgeon. Then there comes the notes. Natural orifice transluminal endoscopic surgery. The orifices are mouth, through the stomach, rectum, and vagina in the females. These are the images where the flexible scope is introduced to the mouth, then stomach is perforated and the organ of interest is dealt with. Then this is through vagina, and introduced laparoscopic cholecystectomy was done. This was done in 2004. Then this is through the vagina, again introduced to do the laparoscopic cholecystectomy. This is the camera where the instrument size is very small and the images are very unclear. Benefits are cosmetic, less pain, faster recovery, less risk of wound infection and hernias. Disadvantage is learning curve,
longer procedure time, and problem with the closing of enterotomies. Then there comes the hybrid nodes. So why not to use laparoscopic instrument and use camera through the natural orifice? Then thyroid surgeries, as the scope is moving in the abdomen, why not the thyroid surgeries? The traditional thyroidectomy is the big scar giving along the neck, which is visible. Then there comes the introduction of the laparoscope, basically the telescope. It is not the laparoscope, telescope, where the thyroid surgeries can be done. The areas of dissection are different. Endoscopic thyroidectomy are left to right, minimal invasive, video assisted thyroidectomy, transaxillary route, and endoscopic thyroidectomy by bilateral breast approach. This is the usual approach, which can be done transoral also, where the camera port is introduced to the incisors and assisted port are introduced to the canine or the first molar tooth. Subplatysmal plane is done, and thyroidectomy can be done. But in this, specialized instruments are required. Harmonic is used. Bipolar is not useful in these conditions, which causes the lateral damage and and needs to be prevented injury to the neurovascular bundle. These are the images. Robotic assisted can be done. Only the thing is, there is subcutaneous emphysema which can be gets off after 2 days, and the thyroid nodule required is 3 to 5 centimeters, not more than that. This is the submental approach, where the thyroid nodule is around 3 to 5 centimeters. Laparoscopic is done and submental scar is given and it is taken out. Then latest advantage in imaging technique is that there is a development and evaluation of the stereoscopic system. From the initial, it was a rectoscope system. This latest advancement is endocamera technology, which involves mounting of the 2 micro cameras on the tip of the laparoscope. 2 separate image signals are captured and alternately transmitted to the monitor with a frequency of 100 Hertz, which creates 3D image in the brain. Use of virtual reality surgical simulators for training was influenced by film techniques such as stereoscopic or 3D cinemas. It is one of the good research and development areas in the laparoscopic technique today. New technologies such as the Phantom, developed at the MIT Artificial Intelligence Lab, creates the illusion of touching the virtual objects. Then coming towards the robotics. See, the robot is holding the scalpel. The evolution began in 1999, and new advanced robot was come to picture in 2014. The benefits are more precise and range of motion, 3D vision, which is magnified, less bleeding, more comfortable for the surgeon, and can be done in the remote areas. Disadvantage is lack of haptics, cost, maybe the myth, long setup or procedure time, and higher learning curve. Robotic surgery, why this is also not through a single incision? So there came the single incision robotic surgery. This is the traditional open surgery for cholecystectomy showing the scar. This is the Da Vinci minimal invasive surgery, laparoscopic surgery, and Da Vinci single incision laparoscopic surgery. Single site robotic surgery compared to the robotic multiport surgery, advantage is cosmesis, scarless, but it is questionable as the telescope of the robot is itself is 2 centimeter. There is less pain and quicker recovery. Disadvantage is non-wristed instrument for long time. Current status of robotics is that more than 1,200 surgical robots in regular clinical use over the worldwide. Surgical robotics are globally worth more than $2 million. Annual growth is more than 50% per annum, and smaller number of specialist companies are coming. There are 2 branches of robotic surgery: image guided, which is the true robot, which is used in the neurosurgery, and telemanipulator, master slave technology. This is the single arm robot which is holding
holding the camera here and the surgeon is operating. Clinical benefits are position anywhere around the table, so it is not coming in between the surgeon and does not obstruct the operation, and entry of the port in any position. Then there comes the head control movement camera, which gives the panoramic zoom or tilt the camera with the head gestures. This is the head control camera. Then multi-arm telemanipulator. This is the robot. This is the surgeon sitting in a remote console. This is the robot operation table. Assistant is adjusting the instruments, and this is the video trolley. In robot, most important is motion scale to the micro wrist. These are the movements. As we move the wrist, robotic instruments can be moved like that way. Here is the surgeon is sitting, operates the robots from the remote console, and the patient is lying here. Then come towards the telesurgery. There comes the telesurgery that first transatlantic surgery was performed. Surgeon was in the New York and the patient was in the Strasbourg. First surgery was performed was cholecystectomy in 2005. There are many disadvantages due to the internet connection, and time lag was around ranging from 300 to 700 milliseconds. And surgery lasted for more than 5 to 6 hours. Then new safety and paradigm. These are the robots with the rigid arm, old approach, and these are the surgery with flexible arm, which is the new approach. Then there is dependability regarding the safety, reliability, maintainability, availability, and legibility. The psychological ability of the user to understand what the robot is intending. Then future of the robot is like single incision is taken, robot with a flexible telescope and flexible instrument is there. This can be done. Future of surgical robots, in summary, miniature robots are coming. Then they are physiologically registered, that if we want to perform the appendicectomy or the cholecystectomy, it is already registered in the app, and robot is trained likewise to help the surgeon. Then he should be sensitized, dependable, autonomous, and ubiquitous. See, if the needs to be closed, we give order or command to the robot that do the suturing of the skin, and he is suturing. Then robotic assisted surgery is expanding rapidly. Now approved in urology and gynecology procedures, and also in the cardiothoracic surgeries, general surgery and otolaryngology. Mostly it is used in urology and gynecology, where the remote areas are considered, for example, such as radical prostatectomy or the Wardheim's procedure, where the restricted area is there and motion scaling is needed. It is developed to overcome the limitation of standard laparoscopy, can be used in smaller incision, insufflation of anatomic space. The robotic camera and instruments are placed through the ports into the body. In robotic assisted surgery, surgeon is not at the bedside but seated in the computer console in the operating room, and surgeon uses robotic assistance to utilize the tools. Combined benefits of laparoscopic surgery with added benefits of 3D magnified imaging. There are benefits are small incision, less blood loss, short hospital stay, and faster return to the work. Basically, it is due to the metabolic response to the body towards the operative site or the scar which we are giving to the patient. Low incidence of some surgical complication. Potential areas for improvement and reduction of the error include more standardized training and improved reporting of the adverse event and enhanced patient education. Today's surgical robots are already clinically beneficial, cost effective, improving patient's outcome, improving safety, and lowering the cost, enabling new procedures also. And newer surgical robots will be small, including intra-body, intelligent and sensitive, semi-autonomous, ubiquitous in surgical procedure. Laparoscopy in organ transplant surgeries. Liver transplant is the boom these days.
See, this is the standard bucket handle incision, which is taken for the liver transplant or the modified Cocker's incision or the midline incision. But this can be done with the laparoscopic surgery, and this is specially recommended for the donor patient. And liver can be taken out from the small fan and steel incision. These are the pictures. This is the donor liver transplant, and this is the recipient. But the recipient has no option for the scar. This is the huge scar. This can be also done in a renal transplant. Coming towards the conclusion, there continues to be a push for more and more minimal invasive surgery. Many patients and healthcare professionals are still not aware of the availability and benefits of the minimal invasive surgery and robotic surgery. In general, surgical outcomes are ultimately a direct manifestation of the skill and the experience of the surgeon, and not the technology or the approaches. Everywhere, the man behind the machine is important, who is dealing with the patient. The future of the surgery will continue to see move towards the scarless surgery and advanced robotics. And whatever may be the field, maybe the MBBS, MD, MS, MCH or DM, we have to, there are many things which are unlearned. We have to learn and learn towards the technology. Thank you for your patience, attention. And once again, thank you for the IMA IDICON 2022 for giving me opportunity. Thank you, Dr. Chaitanya. A very illustrative and intelligent talk. As today, we are all able to attend the conferences right from our home across various places in India and world. Similarly, future is robotic surgery, artificial intelligence. A very nice talk, sir. I request Dr. Jagtap sir to felicitate Dr. Vokil sir with a memento. I request Dr. Vaishali Chavan to coordinate the next session. Dr. Vaishali, please. Thank you, Dr. Ujjwala. Thank you all our previous speakers for their very intelligent inputs. आत्ताचं ओळख मी आवर्जून मराठीतनं करून देणार आहे, कारण आजचं लेक्चर मराठीतनं आहे. आपण थोडंसं आपलं शेड्यूल अलीकडे आलेलं आहे. आता आपले पुढचे वक्ते आहेत डॉक्टर हमीद दाभोलकर. माझ्या मते महाराष्ट्रामध्ये हमीद डॉक्टरांचं नाव माहिती नाही असं कोणी नसणार आहे. हमीदने MBBS आणि मनोविकार शास्त्रामध्ये DNB केलं. साताऱ्यामध्ये गेले 13 वर्ष मनोविकार तज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत आणि परिवर्तन संस्थेच्या माध्यमातून मानसिक आजार आणि व्यसनमुक्ती क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये त्यांचं काम आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे ते कार्यकर्ते आहेत आणि प्रश्न मनाचे ह्या पुस्तकाचे ते नरेंद्र दाभोलकर यांच्यासोबत त्यांचं सहलेखन आहे. आता आजचा टॉपिक आहे हा डॉक्टरांना टेन्शन येते तेव्हा. हा टॉपिक आपण मुद्दामून IMAनी इथं घेतला, कारण खूपदा डॉक्टरांचं जे होतं की शरीर गृहीत धरलं जातं असं आपण म्हणतो की आपण बऱ्याचदा आपल्या शरीरातल्या तक्रारींकडे तेवढं लक्ष देत नाही. तसंच मनाच्या बाबतीत पण होतं. आता ह्या शरीर आणि मन आणि आपले ताणतणाव ह्याचा काय संबंध आहे हे आपण या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींकडनं समजून घेणार आहे. मी डॉक्टर हमीद यांना विनंती करते की आता त्यांनी त्यांचं लेक्चर सुरू करावं. डॉक्टरांना टेन्शन येते तेव्हा. नमस्ते, धन्यवाद सगळ्यांना. वैशाली मॅडम धन्यवाद, आणि IMA साताऱ्याच्या सगळे पदाधिकारी, माझे मित्र आणि सहकारी सूर्यकुमार खंदारे, शरद जगताप आणि उपस्थित सगळे ऑनलाईन जॉईन झालेले सगळे डॉक्टर बंधू भगिनींनो. हा विषय माझा जो होता तो खर तर शेवटचा 9 वाजता करायचं ठरलेलं होतं, परंतु ऑर्गनायझर मित्र असले की ते बहुतांश वेळेला तुम्हाला देखील तुम्ही जे शिकवणार आहे त्याची मात्रा आधीच चाखायला लावतात. त्यामुळे त्यांनी मला एक
अर्धा तासाआधी असं सांगितलं की आता डॉक्टरांना टेन्शन कसं येतं त्याचा डेमो मी तुला देणार आहे. त्याच्यामुळे 9:30चा टॉक माझा 5:30ला केला गेला. गमतीचा भाग जरी सोडला ह्याच्यातला तरी एक प्रश्न समजून घेण्यासारखा आहे की एक मिनिट मी एक कसं स्क्रोल होतं ते बघतो. हा, थँक्यू. डॉक्टरांना ताप येतो का, डॉक्टरांचा पाय फ्रॅक्चर होतो का, अशा स्वरूपाचे प्रश्न आपल्याला किती हास्यास्पद वाटतात की बाकीच्या सगळ्या लोकांना ताप येतो, बाकीच्या सगळ्या लोकांना कुणाला हार्ट अटॅक येऊ शकतो, कुणाचा पाय मोडू शकतो, तसं डॉक्टरचं पण घडू शकतं. हे अगदी स्वाभाविकपणे आपण स्वीकारतो. पण टेन्शन येतं का, ताण येतो का, हे आज देखील चर्चेचा विषय होऊ शकतो. आणि मला वाटतं की सातारा IMA कौतुक यासाठी करायला पाहिजे की केवळ डॉक्टरांचं ज्ञान आणि त्यांनी पेशंटची करायची सेवा याच्या पलीकडे जाऊन डॉक्टरांचं आरोग्य याच्याविषयी ते विचार करतायत. आणि केवळ डॉक्टरांचं आरोग्य नाही तर त्याच्यामध्ये मानसिक आरोग्य याच्याविषयी देखील ते विचार करतायत. म्हणजे काही वेळेला मी गमतीनं असं म्हणतो की जसं आपल्या समाजामध्ये एक जात व्यवस्था आहे तसं आजारांच्या मध्ये पण एक जात व्यवस्था आहे. आणि ट्युबरक्युलोसिस, लेप्रसी, मानसिक आजार हे गावकुसा बाहेरचे आजार आहेत. जर एखाद्या माणसाला डायबिटीस झाला, त्याला ब्लड प्रेशर झालं किंवा अपेंडिक्सचं ऑपरेशन झालं तर लोक अगदी कौतुकानं चर्चा करतात. दिवाणखान्यामध्ये बसून बोलता येऊ शकतात असे विषय. असं जर कुणाची अपेंडिक्सची सर्जरी झाली असेल तर लोक बघायला जातात, त्याला बिस्किट घेऊन जातात, फळं घेऊन जातात. पण आज देखील साताऱ्यासारख्या शहरामध्ये देखील मानसोपचार तज्ञाकडे जायचं म्हणून जर डॉक्टरचा कुणाचा जर फोन आला तुम्हाला तर बहुतांश त्यांच्यातले काय म्हणतात की तुमची OPD किती वाजता संपते, 4 वाजता संपते का, मग आम्ही 4:15च्या सुमारास येऊ का. तर 4 वाजता OPD संपते तर 4:15च्या सुमारास येऊ का कशासाठी, कारण तुमच्याकडे आलेलं जर आम्हाला कोणी बघितलं तर लोक काय म्हणतील. त्यामुळे सगळ्यात पहिली मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रातली जी बाब आहे की ज्याच्याविषयी बोललं जात नाही, ज्याच्याविषयी चर्चा केली जात नाही, तो विषय चर्चेला आपण घेतलेला. म्हणजे डॉक्टरला ताप आला तर तो सहज दुसऱ्या डॉक्टरकडे जातो, डॉक्टरचा पाय मोडला तर तो दुसऱ्या डॉक्टरकडे जातो आणि मदत घेतो. आणि त्यावेळेला आपल्याला लपवावं असं काही वाटत नाही. पण आपल्याला जर टेन्शन आलं असलं, ताण आला असला, अस्वस्थता असली तर मात्र ती सांगण्यासारखी गोष्ट नाही असं आपल्या समाजात समजलं जातं. त्यातल्या त्यात चांगली गोष्ट जी कोरोनाच्या कालखंडात घडलेली आहे ती अशी की गेल्या 2 वर्षामध्ये आपण सगळ्यांनी समाज म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात ताण हाताळलेला आहे आणि अनुभवलेला आहे की बाकीच्या कितीतरी वाईट गोष्टी जरी झाल्या असल्या तरी मानसिक आरोग्याचा जो प्रश्न आहे तो मला वाटतं की समाजातल्या प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी ढकलला गेलेला आहे. म्हणजे आता गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये टेन्शन येतं, ताण येतो, अस्वस्थता येते, हे माणसं कमी अधिक प्रमाणात स्वीकारायला लागलेली आहेत. कारण समाज म्हणून एका वेळेला आपण सगळ्यांनी काय स्वरूपाची अस्वस्थता असते ती गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये अनुभवलेली. पण प्रश्न एवढाच मर्यादित आहे का, डॉक्टर पुरताच मर्यादित आहे का, केवळ, आणि डॉक्टर हा काही समाजाचा वेगळा भाग नाही. त्यामुळे समाजात या प्रश्नाची व्याप्ती काय आहे ते पण आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. जागतिक आरोग्य संघटना असं म्हणते की दर 5 माणसांच्या मागे एका व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यात कधी ना कधीतरी सौम्य स्वरूपाचा मानसिक आजार, म्हणजे ज्याला डायग्नोसेबल डिसऑर्डर असं म्हणतात, म्हणजे आयदर डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर किंवा एन्झायटी डिसऑर्डर. मी टेन्शन विषयी बोलत नाहीये, मी निदान करण्याजोग्या आजाराविषयी बोलतोय. डायग्नोसेबल डिसऑर्डर 5 पैकी एका, म्हणजे आता जर ऑनलाईन याला आपल्या 450 लोक डॉक्टर उपस्थित आहेत असं आपल्याला दिसतंय. तर या सरासरीने जर हिशोब काढला आपण तर त्यातल्या 80 ते 90 जणांना त्यांच्या आयुष्यात कधी ना कधीतरी सौम्य स्वरूपाचं डिप्रेशन किंवा एन्झायटी कमीत कमी आलेलं असणार आहे, अशी आकडेवारी आहे.
डिसॅबिलिटी ऍडजस्टेड लाईफ इयर्स, डॅली ज्याला म्हणतात, की ज्याच्यावरनं एखाद्या आजाराचं बर्डन काय आहे जागतिक पातळीवरती ते मोजलं जातं. त्याच्यामध्ये डिप्रेशन हे दुसऱ्या नंबरवरती आहे. 2020 सालापासून डिप्रेशन म्हणजे जगाला त्रास देणारे जे आजार आहेत, ज्याच्यामधून माणसाची प्रोडक्टिव्हिटी कमी होते, अशा आजारांच्या मध्ये डिप्रेशन हे दुसऱ्या क्रमांकाचा आजार आहे. मला काही छोटे छोटे आकडे फक्त आपल्या समोर मांडायचे की करोनामुळे मृत्यू किती झाले, तर गेल्या 2 वर्षात साधारण रेकॉर्डेबल 5 लाख मृत्यू, म्हणजे दरवर्षी साधारण 2.5 लाख मृत्यू झाले असं आपण समजू. दरवर्षी भारतामध्ये सुसाईडमुळे 2.25 लाख मृत्यू होतात. अल्कोहोल रिलेटेड डिसऑर्डर्सनी साधारण 5 लाख मृत्यू होतात आणि टोबॅको रिलेटेड डिसऑर्डर्सनी 10 लाख मृत्यू होतात. म्हणजे हे सगळे मिळून जवळजवळ 17 लाख मृत्यू, आणि हे सगळे प्रिव्हेंटेबल मृत्यू आहेत. हे सगळे प्रिव्हेंटेबल डेथ्स आहेत. या होणारे लोक हे बहुतांश वेळा 20 ते 50 या वयोगटामधले असतात. म्हणजे म्हातारपण आलं आणि त्यांनी मृत्यू आला असं नाही होत या बाबतीत. त्यामुळं आपण अनेक वेळेला असं म्हणतो की मानसिक आरोग्याचा प्रश्न हा फक्त डिसॅबिलिटी पुरता मर्यादित आहे, तर हा डिसॅबिलिटी पुरता मर्यादित नाही. चाइल्ड केअर विषयी आपल्या समाजात इतकं बोललं का जातं, कारण चाइल्ड मॉर्टॅलिटी महत्वाची मानली गेली. मॅटर्नल केअर बद्दल का बोललं जातं, तर मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी महत्वाची मानली गेली. कोविड केअर बद्दल का बोललं गेलं, तर कोविड मॉर्टॅलिटी महत्वाची होती. आणि ज्या वेळेला आणि कोविडची मॉर्टॅलिटी तुम्ही लक्षात घ्या की फक्त 2 वर्ष झाली, वॅक्सिन आल्यानंतर ती झपाट्यानं खालती जाणार आहे, पण ही वर्षानुवर्ष होत असलेली आणि आणखीन काही वर्ष होत राहणार आहे अशी मॉर्टॅलिटी. आणि म्हणून त्याविषयी आपण सगळ्यांनी जागरूक असणं आवश्यक आहे. डॉक्टर म्हणून आपण त्याच्यापासून इन्सुलेटेड नाही, हे आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि डॉक्टरांचे म्हणून, वैद्यकीय व्यावसायिकांचे म्हणून आपले स्वतःचे काही ताणतणाव आहेत, हे देखील आपण समजून घ्यायला पाहिजे. आणि मला वाटतं की त्यातल्या काही गोष्टी मी इथं मांडलेल्या आहेत, जसं की स्पर्धा. त्यामुळे अनेक वेळेला आपल्याकडे किती पेशंट येतात ह्याच्यापेक्षा म्हणजे मी स्वतःला पण त्याच्यामधून वगळत नाही, बहुतांश डॉक्टरांना आपल्याकडे किती पेशंट येतात ह्याच्यापेक्षा आपल्या बरोबर आपल्या पॅथीचं काम करणाऱ्या माणसाकडे किती पेशंट येतात याच्यामध्ये जास्त रस असतो. आणि याला आपल्यातले कोणीही अपवाद नाहीत. मला असं वाटतं की एक भाग त्याच्यातला नैसर्गिक स्पर्धेचा आहे, पण एका मर्यादेपलीकडे ती स्पर्धा जायला लागली की त्याचं रूपांतर ताण तणावांमध्ये व्हायला लागतं. जवळजवळ डॉक्टरीचं शिक्षण हे आता 10-12 वर्ष चालतं. सुपर स्पेशालिटी होईस तोपर्यंत 15-16 वर्ष, म्हणजे जोपर्यंत इंजिनियर झालेल्या मुलांचं कमवून सगळं ते आता अर्ली 40s मध्ये रिटायरमेंट घेण्याचा विचार करायला लागतात आपले बॅचमेट, त्यावेळेला आपल्या इथे हॉस्पिटलचं कर्ज आणि सेटल होणं अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार चालू असतो. अर्थकारण याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात गुंतलेलं आहे. कुठलीच गोष्ट स्वस्तामध्ये येत नाही. रुग्ण आणि डॉक्टर यांचे नातेसंबंध गेल्या काही कालखंडामध्ये प्रचंड तणावाचे झालेले आहेत. आज देखील त्याच्याविषयी एक सेशन आपल्याकडे घेतलं जाणार होतं. म्हणजे पूर्वी एका बाजूला देव म्हणून त्यांची पूजा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्यावरतीच हल्ला करायचा, त्यांच्याविषयीच वाईट बोलायचं आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आपण दैनंदिन जीवनात सध्या अनुभवतोय. म्हणजे हक्कानी एखाद्या पेशंटला एखादी गोष्ट सांगावी अशी काही आता परिस्थिती राहिलेली नाहीये. आपण आता कायद्याच्या चौकटीत जे असेल तेच सल्ले देतो आणि ती बदलणारा जो त्यानं पट आहे त्याचा परिणाम आपल्या सगळ्यांवरती होतो. कौटुंबिक म्हणजे आपण काही वेगळे नाही बाकीच्या कुटुंबांच्या पेक्षा, त्यामुळे स्वाभाविक आहे की जी जीवनशैली डॉक्टर म्हणून आपल्याला अनुसरायला लागते आणि आपल्यातल्या अनेक जणांचे स्पाउसेस हे डॉक्टर असतात किंवा ते जर नसतील तर त्या 2 जीवनशैलीमध्ये येणारा तणाव हा वेगळा असतो. मुलांची करिअर्स आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या सगळ्या ताणतणाव हे मला वाटतं की ह्याच्यापासून आपण कोणी इम्युन नाहीये. आपल्या सगळ्यांना या गोष्टींना सामोरं जायला लागतंय. व्यसन ही मी मुद्दामून लिहिलेली बाब आहे की माझ्यासारखी माणसं ही डॉक्टरांच्या ज्या कॉन्फरन्स नंतर असणाऱ्या पार्ट्या असतात त्यांना जाऊच शकत नाहीत, कारण की तिथे गेल्यावरती माझ्यासारख्या माणसांकडे हे कुठल्या तरी परग्रहावरनं आलेत अशा पद्धतीने बघितलं जातं. कारण त्यांना पहिला प्रश्न विचारला जातो की तुम्ही ड्रिंक घेता का, आणि तुम्ही जर ड्रिंक घेतच नसाल तर म्हणजे तुम्ही आयुष्यात एकदाही घेतली नाहीत तर मग तुम्ही या जगात येऊन केलंत काय, अशा स्वरूपाच्या नजरेने त्यांच्याकडे बघितलं जातं. आणि व्यसन आणि डॉक्टर यांची खेदाची बाब आहे ही, परंतु
लाईफस्टाईलचा भाग असेल त्याच्यामध्ये, म्हणजे जे आपण लोकांना करू नका म्हणून सांगतो त्या गोष्टी अनेकदा आपण स्वतः करत राहतो आणि त्यामधून निर्माण होणाऱ्या अडचणी आहेत. आणि जीवनशैली आपल्या सगळ्यांनाच कल्पना आहे की वेळा आपल्या ठरलेल्या नसतात, इमर्जन्सीज असतात आणि या सगळ्याचा मला वाटतं खूप मोठा परिणाम डॉक्टरांच्या दैनंदिन जीवनावरती होतो. आता सगळ्याच गोष्टी ना आपण मानसिक आजार म्हणणार का? मी काही मानसिक आजारांच्या लक्षणांविषयी बोलणार आहे. म्हणजे ही सगळी झाली पार्श्वभूमी. पण हे सगळं जेव्हा होतं त्यावेळेला प्रत्यक्षात काय होतं, खेदाची गोष्ट अशी आहे की आपल्या मेडिकलच्या MBBSच्या करिक्युलम मध्ये सायकॅट्रीवरती फक्त एक 5 मार्काची शॉर्ट नोट असते. कम्युनिकेशन स्किल्स देखील, म्हणजे जे आपल्या सगळ्या तज्ञांना माहिती आहे की प्रॅक्टिसमध्ये उतरल्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं काय असतं तर पेशंटशी तुम्ही बोलता कसं आणि वागता कसं, याच्याविषयी आपल्या मेडिकलच्या अभ्यासक्रमामध्ये आपल्याला काहीही शिकवलं जात नाही. लोकांच्या मानसिकतेविषयी आपल्याला काही शिकवलं जात नाही, मानसिक आजारांविषयी आपल्याला काही शिकवलं जात नाही. अशी आकडेवारी आहे भारतीय आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती की इव्हन जनरल प्रॅक्टिशनरच्या प्रॅक्टिसमध्ये साधारण 25 ते 30% लोक हे या ना त्या स्वरूपाचे मानसिक अस्वस्थता आणि ताणतणाव असलेले असतात. माझी आई 30-40 वर्ष तिने गायनेकॉलॉजीची प्रॅक्टिस केली. ती म्हणायची की मी गायनेकॉलॉजीच्या औषधांपेक्षा अँटी डिप्रेसंट जास्त प्रिस्क्राईब करते. ऑर्थोपेडिशियन्सची पण मला वाटतं अशाच स्वरूपाची परिस्थिती असेल की बरेच वेळेला त्यांना पेन किलर आणि अँटी डिप्रेसंट यांचा वापर त्याच प्रमाणात करायला लागतो. म्हणजे हे केवळ आपल्या स्वतःपुरतं मर्यादित नाहीये, तर आपल्याकडे येणाऱ्या पेशंट पॉप्युलेशनशी पण त्याचा जवळचा संबंध आहे. आणि म्हणून काही बाबी आपण समजून घ्यायला पाहिजे की टेन्शन हा आपण शब्द जरी घेतला असला तरी टेन्शन हे मला वाटतं आजाराच्या अलीकडचा टप्पा म्हणून त्याच्याकडे आपण बघतोय. म्हणजे पूर्वी तुम्ही PHCच्या ह्याच्यावरती माझ्या लहानपणी स्लोगन लिहिलेले असायचे, देवीचा रोगी कळवा आणि 1,000 रुपये मिळवा. तसं काही वेळेला मी गमतीनं म्हणतो की टेन्शन न येणारा माणूस दाखवा आणि 1,00,000 रुपये मिळवा. ज्याला ताणतणाव नाही, टेन्शन नाही, अशा स्वरूपाची माणसं सध्या आपल्या आजूबाजूला दाखवणं अवघड आहे. परंतु ज्या आजारांविषयी मी बोलतोय ते त्याच्या पुढच्या पातळीवरचे, म्हणजे निराशा आपल्या सगळ्यांनाच वाटते, चिंता आपल्या सगळ्यांनाच होते. म्हणजे आता मला अचानक सांगितलं की 9चं प्रेझेंटेशन आहे आपलं, ते 5:30 वाजता करायचंय, तर चिंता ही मला होणार आहे आणि ती नैसर्गिक आहे. त्यामुळं प्रत्येक भावना मनामध्ये येणारी नकारार्थी भावना ही काही मानसिक आजार नसतो, हे आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. ती आपल्या मनाने त्या परिस्थितीला दिलेली प्रतिक्रिया असते. निराशा आपल्याला वाटतं, जवळच्या व्यक्तींचे मृत्यू होतात, काहीतरी सेटबॅक बसतात आयुष्यामध्ये, मुलांच्या आयुष्यामध्ये प्रॉब्लेम येतात, या सगळ्या गोष्टी आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात घडत असतात. आणि त्या जेव्हा घडतात त्यावेळेला निराश वाटतं, अस्वस्थ वाटतं, चिंता वाटते, काही वेळेला झोप उडते. हे सगळं जरी घडत असलं तरी आपण त्याच्यातून सावरून घेत असतो स्वतःला. 2, 4, 8 दिवसामध्ये ही लक्षणं कमी होतात. पण ती लक्षणं जर साधारण 8 दिवसाच्या किंवा 15 दिवसाच्या पलीकडे राहायला लागली तर त्यांचं रूपांतर हे मानसिक आजारांच्या मध्ये होतं, डायग्नोसेबल डिसऑर्डर्स मध्ये त्याचं रूपांतर होतं. आणि म्हणून ते आपण समजून घ्यायला पाहिजे. आता ही लक्षणं आपल्यातल्या बहुतांश जणांना माहिती असणार आहे. हे मी काय सांगतोय ते माझ्या आधीचे जे प्रेझेंटर होते त्यांच्या इतकं अजिबातच ऍडव्हान्स नाहीये. हे अगदी बेसिक माहिती असलेली, म्हणजे रोबोटिक सर्जरी आणि एका कॉन्टिनेंट मधनं दुसऱ्या कॉन्टिनेंट मध्ये यंत्राच्या माध्यमातून केली जाणारी सर्जरी, याच्या बाजूला आपण एका पातळीवरती बोलतोय आणि दुसऱ्या पातळीवरती ह्या इतक्या बेसिक गोष्टी आहेत की ज्या प्रत्येक माणसाला शालेय वयापासून माहिती असायला पाहिजे. तुम्ही जर बघा की शाळेमध्ये आपल्या कान दाखवा, नाक दाखवा हे कितवीत शिकवलं जातं. माझी मुलगी बालवाडीत असताना तिला हे शिकवलं गेलं. पण माणसाचं मन कुठं आहे, ते आजारी कुठं पडतं म्हणजे काय होतं याच्याविषयी 12वी पर्यंतच्या आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये काहीही लिहिलं नाही. मेडिकलच्या पण मगाशी मी म्हटलं 5 मार्काची एक नोट असते. म्हणून अनेक वेळा डॉक्टरांच्या ह्याच्यामध्ये माझा अनुभव सांगतो मी. 1 महिन्यापूर्वी मी महाराष्ट्रातले डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर्स जे असतात त्या सगळ्यांची इथे तापोळ्याला एक कार्यशाळा घेतलेली आणि त्या डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर्सच्या ट्रेनिंगसाठी गेलेलो आणि त्यांना मी हा प्रश्न विचारला, मन कुठे असतं? आणि ते सगळे 10-10, 12-12, 15-15 वर्ष काम केलेले गव्हर्नमेंटमध्ये डॉक्टर होते आणि त्याच्यातल्या कमीत कमी 25 जणांमधल्या 3 जणांनी माणसाचं मन हे हृदयात असतं हे उत्तर दिलं. आता
मन हे माणसाचं मेंदूशी संबंधित असलेला अवयव आहे. इतकी साधी गोष्ट इतके वर्ष झालेल्या डॉक्टरांपर्यंत देखील पोचत नाही. ही चुकून लागली ना, नाहीतर मला टेन्शन आलं की अजून खूप बोलायचं आपल्याला. तर ही लोकांच्या पर्यंत पोहोचत नाही, म्हणून ही लक्षणं माहिती असणं आवश्यक आहे. तर डिप्रेशन मध्ये काय होतं, जसं काविळीमध्ये पिवळा पडदा पडला नजरेवर असं म्हणतात, तसं डिप्रेशन मध्ये एक काळा पडदा माणसाच्या मनावरती पडतो. सगळ्या गोष्टी नकारार्थी दिसायला लागतात. म्हणजे स्वतःविषयी नकारार्थी वाटायला लागतं, आजूबाजूच्या जगाविषयी नकारार्थी वाटायला लागतं आणि भविष्याविषयी नकारार्थी वाटायला लागतं. म्हणजे लो मूड, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस या सगळ्या गोष्टी डिप्रेशनची कॅरेक्टरिस्टिक लक्षणं आहेत. आणि हे काही फार अवघड नाहीये समजून घेण्यासाठी. आपल्या स्वतःला देखील आपलं मन नाराज आहे, आपल्याला उदास वाटतंय हे समजतं. मी या लक्षणांवरती फार वेळ घालणार नाहीये, कारण की आपल्यातल्या खूप साऱ्या जणांना ती लक्षणं माहीत असणार आहेत. चिंतेची लक्षणं आपण सगळेजण या ना त्या स्वरूपामध्ये अनुभवत असतो. सगळ्यात जास्त ज्याचं निदान करण्यामध्ये गडबड होते आणि अनेक डॉक्टरांच्या बाबतीत देखील याची गडबड होते. आता माझ्या एक मित्राचे वडील आहेत, जे गेले 6 महिने करोना झाल्यानंतर हा डॉक्टर तो डॉक्टर, ECG, भीती वाटते, जीव जातो का काय असं फिरत होते. आणि ते एका डॉक्टरांकडे गेले, त्यांच्या जवळच्या जनरल डॉक्टरांकडे, आणि त्यांना पण कोविड झाला होता, यांना पण कोविड झाला होता. डॉक्टर म्हटले ते की मला पण असंच होतंय गेले कितीतरी दिवस, कोविड नंतर हे सगळ्यांनाच होतं, याच्यामध्ये काही चिंता करण्यासारखं नाही. आणि त्यांची फंक्शनॅलिटी जवळजवळ 50% आलेली. त्या मित्रांनी मला बोलवलं, मी बोललो त्यांच्याशी, आणि जे क्लिअर कट पॅनिक डिसऑर्डर ज्याला म्हणतात, की भीती वाटणं, पॅनिक, तीव्र स्वरूपाची चिंता, ज्याच्यामध्ये अस्वस्थता येते, पाल्पिटेशन्स येतात, भीती वाटायला लागते, आपला जीव जातो का काय असं वाटायला लागतं, पोटामध्ये गुडगुडल्यासारखं होतं. आणि मग केलं काय जातं, तर कार्डिओलॉजिस्टकडे जा, ECG काढा, तपासण्या करा, इको करा, मोठ्या मोठ्या फाईल तयार करा. आणि हे अनेक डॉक्टरांचं पण होतं, कारण की आपलं मन अस्वस्थ आहे हे फिजिशियन देखील आपल्याला सांगायला अनेक वेळेला घाबरतात. कारण पेशंटची पण भीती असते, की ते म्हणतात मला काही तुम्ही वेळा ठरवायला निघालाय का, आणि मग त्यामधून अडचणी निर्माण होतात. जसं शरीराच्या आजाराची मानसिक लक्षणं येतात, तशी मनाच्या आजाराची शारीरिक लक्षणं येतात. हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे, ज्याला सोमॅटोफॉर्म डिसऑर्डर्स असं म्हणतात. आपण असे अनेक पेशंट आजूबाजूला ओपीडीत बघतो, की रोज त्यांचं पाठ दुखते, पोट दुखतंय, डोकं दुखतंय, आणखीन वेगवेगळ्या स्वरूपाचे अवयव त्यांचे दुखत असतात. तपासण्या केल्या तरी त्याच्यामध्ये काही दिसून येत नाही, आणि लक्षणं तर राहत असतात तशा स्वरूपाची. तर ह्याला भावनेच्या शारीरिकरणाचा आजार म्हणजे सोमॅटायझेशन किंवा सोमॅटोफॉर्म डिसऑर्डर असं म्हणतात. मनाचा आणि शरीराचा खूप जवळचा संबंध आहे. ज्यावेळेला मन अस्वस्थ होतं त्याचा परिणाम शरीरावरती पडतो. स्वाभाविक आहे की स्नायू ताणले जातात, सतत स्नायू ताणले राहिले की या इथली मान दुखते, हे दुखतंय, ते दुखतंय, अशा स्वरूपाची लक्षणं यायला लागतात. आपल्या समाजात महिलांना स्वतःची भावना बोलण्याची समाजामध्ये संधी नसते, त्यामुळं मग शरीराच्या माध्यमातून ते बोललं जातं. तर डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर, एन्झायटी, सोमॅटायझेशन, ऍडिक्शन्स याच्याविषयी काही खरं तर मी वेगळं बोलण्याची गरज नाही. पण अनेक वेळेला अजूनही देखील असं सांगणारे कितीतरी डॉक्टर आहेत की थोडी थोडी रम किंवा ब्रँडी घेतली तर खोकला बरा होतो, आणि जुन्या पिढीतले तर खूप होते. आता लॅन्सेटचा मागच्या वर्षी भारतातल्या अल्कोहोल रिलेटेड सगळ्याचा एक एक्झॉस्टिव्ह रिव्ह्यू हे झालेला आहे आणि जगभरातल्या गोष्टींचा, आणि त्याच्यामध्ये हे पक्क की देर इज नो सेफ लिमिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहोल. म्हणजे ज्या ज्या कंट्रीज सेफ लिमिट देतात अल्कोहोलच्या त्या सगळ्या अशास्त्रीय आहेत, हे आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. तंबाखू खाण्याची आणि अल्कोहोलची कुठलीही सेफ लिमिट नाही, कारण की एक व्यक्ती ज्या वेळेला 100 व्यक्ती ज्या वेळेला व्यसनाचा पहिला अनुभव घेतात त्यातल्या 12 किंवा 13% लोकांना व्यसनाच्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या त्रासांना सामोरं जायला लागतं. त्यामुळं आपण व्यसन करावं नाही करावं हा प्रत्येकाचा चॉईस आहे, परंतु हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे की ते हेल्दी नाही, ते हेल्थला बेनिफिशियल नाही, हे तरी कमीत कमी आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. पण ज्या वेळेला व्यसन करण्यासाठी आपल्याला कारण शोधायला लागतात, ज्या वेळेला रोज व्यसन केलं जायला लागतं, ज्या वेळेला कामाकडे दुर्लक्ष करून व्यसन करायला लागतात माणसं, त्यावेळेला त्याचं रूपांतर व्यसनाच्या आजारात होतं. आणि आपल्यातल्या अनेक जणांना याची कल्पना नाहीये की व्यसन हा एक तीव्र स्वरूपाचा मानसिक आजार आहे,
ज्याच्यामध्ये मेंदूत काही बदल होतात आणि त्याच्यासाठी नीट उपचार घेणं आवश्यक आहे. आपल्या सगळ्यांना याची कल्पना आहे की आपल्या आजूबाजूला आपल्यातल्या प्रत्येकाने असा एखाद दुसरा निष्णात डॉक्टर बघितलेला आहे की जो अतिशय चांगला डॉक्टर होता, पण व्यसनामध्ये तो स्वतःला सावरू शकला नाही आणि त्याची सगळी करिअर त्यामधनं अडचणीत आली. आणि आता नव्याने येऊ घातलेले हे जे आजार आहेत, ज्याला पण आपण इम्युन नाहीये, आणि खास करून आपल्या मुलांसाठी ते जास्त महत्वाचे आहेत आपल्याला माहित असणं, इंटरनेट आणि मोबाईल रिलेटेड जे ऍडिक्शन्स आहेत. वेळ मर्यादित आहे म्हणून मी काही सगळं सविस्तर बोलत नाही, कारण काय करायला पाहिजे ह्याच्याविषयी मला थोडा जास्त वेळ घालवायचा आहे. मानसिक आजाराविषयी समाजात प्रचलित कारण ही आहेत की विल पॉवर कमी पडते, बी स्ट्रॉंग. हे जनरली सगळ्यांनी सांगितलं गेलेलं हे असतं की कोणी म्हणायला लागलं की मला नाराज वाटतंय, मला निराश वाटतंय, तर काय तुला धाड भरली आहे, शरीर तर सगळं व्यवस्थित आहे ना, नाटक करतोय, हे सगळे मनाचेच खेळ आहेत. ही आता मनाचेच खेळ आहेत ते बरोबर आहेत, पण ते स्वतःचे स्वतः दुरुस्त नाही करतायत. म्हणजे एखादा पाय मोडलेल्या माणसाला तुम्ही हा तुझ्या मनाचा खेळ आहे आणि स्वतःच्या विल पॉवरनी तू तुझा पाय दुरुस्त कर. मुरगळला असेल तर ठीक आहे, ताण असेल तर तिथपर्यंत ठीक आहे, पण ज्या वेळेला त्याचं आजारात रूपांतर होतं त्यावेळेला त्याला आपण मनाचे खेळ म्हणू शकत नाही. प्रत्यक्षात काय असतं तर मानसिक आजार हे बायो सायको सोशल हे 3 कारणं आहेत जी बहुतांश सगळ्या आजारांच्या बाबतीत असतात. बायो म्हणजे जैविक. आता कितीतरी जीन्स असे आयडेंटिफाय झालेले आहेत की ज्यांचा थेट तुमच्या मानसिक आरोग्याशी संबंध असतो. सुसायडॅलिटी ही जनरेशन्स मध्ये ट्रान्समिट होते. हेमिंग्वेच्या प्रख्यात लेखक जो होता, त्याच्या हेमिंग्वेच्या 7 पिढ्यामध्ये लोकांनी आत्महत्या केलेल्या होत्या. ही जैविक कारणं झाली. मेंदूमधली केमिकल लोचा आता आपल्या सगळ्यांना पटकन कळतो की मेंदूत काहीतरी जैविक प्रॉब्लेम झालेला आहे. मनो म्हणजे मानसिक याच्यामध्ये अस्वस्थपणा, उतावीळपणा, त्या माणसाचा स्वभाव, अहमपणा, या सगळ्या गोष्टी येतात. आणि सामाजिक, आता आपण डॉक्टरांविषयी बोलतो त्यावेळेला हे सामाजिक कारण आहे की डॉक्टर या व्यवसायाच्या जे काही सामाजिक संदर्भ आज निर्माण झालेले आहेत, त्या व्यवसायातून निर्माण होणारे ताण हे त्याच्या सामाजिक कारणांमध्ये होतात. तर ज्या लोकांना जैविक, कौटुंबिक, अनुवंशिक व्हल्नरॅबिलिटी असते, तेच ज्या वेळेला मानसिक किंवा सामाजिक ताण तयार होतात त्यावेळेला त्याचं रूपांतर आजारात होतं. हे आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. आता मी शेवटचा जो वेळ आहे माझा, तो हे सगळं झालं की बाबा मानसिक आजार महत्वाचे आहेत, त्याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, त्याच्याविषयी कलंक वाटून घेता कामा नये. पण करायचं काय ज्या वेळेला टेन्शन येतं, ताणतणाव येतो, त्यावेळेला आपण प्रत्यक्षात करायचं काय? तर ज्याची आपण आता सुरुवात केली, जी म्हणजे योग्य माहिती, की कमीत कमी ही इतकी बेसिक माहिती, हे खरं तर डॉक्टरांच्या कॉन्फरन्समध्ये ह्याच्याविषयी बोलायला लागणं हेच खरं तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला मेडिकलच्या अभ्यासक्रमात शिकवल्या गेल्या पाहिजेत, पण त्या शिकवल्या जात नाहीत. म्हणून आपल्याला बोलायला लागतं. आणि देर आहे दुरुस्त आहे म्हटल्यासारखं ही योग्य माहिती अनेक डॉक्टरांना, अजूनही देखील अनेक फिजिशियन्स पेशंटना सांगतात आणि स्वतः देखील त्याचे बळी पडतात की या झोपेच्या गोळ्या आहेत, या गोळ्या एकदा खायला लागल्या की तुम्हाला आयुष्यभर खायला लागतील, कशाला सायकियाट्रिस्ट कडे जाता. तर हे आपण देखील याचे बळी असतो, हे आपण समजून घ्या. की जर आता एखाद्या माणसाला ताप आला तर त्या ताप उतरण्याच्या गोळीची सवय लागेल म्हणून कोणी गोळी घ्यायचं टाळतं का? आता चष्मा घालायची वेळ आली एखाद्या माणसाला, मी लोकांना म्हणतो तुम्ही सवय आणि गरज याच्यामधला फरक आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. जे डॉक्टरनी प्रिस्क्राईब केलेलं आहे ती गरज आहे. डायबिटीसच्या गोळ्या दीर्घकाळ घ्यायला लागतात, तशा काही मानसिक आजारात दीर्घकाळ घ्यायला लागतात गोळ्या, हे आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. दुसरं म्हणजे मानसिक आजार आणि टेन्शन, याच्या अनेकदा डॉक्टर म्हणून खास करून आपल्या बाबतीत असं घडतं की आपण स्वतःच्या आजारांचं निदान स्वतः करायला लागतो. पाय मोडला असेल तर स्वतःच्या आजाराचं निदान स्वतः करणं हे तुलनेनं सोपं आहे. पण तुम्ही लक्षात घ्या की जेव्हा तुमचा मेंदूच आजारी पडलाय, जेव्हा आपला ब्रेनच आजारी पडलाय, त्यावेळेला ज्याच्या माध्यमातून आपण निदान करत असतो, डायग्नोसिस करत असतो, ती फॅकल्टी आपली आजारी पडलेली असते आणि त्याच्यामुळे आपला अंदाज चुकू शकतो. म्हणून आपण स्वतःचं निदान स्वतः न करणं, तज्ञाची मदत घेणं आणि स्वतःवरती स्वतः उपचार करणं टाळणं हे आवश्यक आहे. जर मानसिक आजार असेल तर त्याचे उपचार नीट घ्यायला पाहिजेत. ताणतणाव असेल, टेन्शन असेल तर त्या बाबतीत आपण स्वतःच्या पातळीवर अनेक गोष्टी करू शकतो आणि त्या काय असू शकतात त्याविषयी मी थोडंसं बोलणार आहे. याच्यातला फरक काय आहे तर सगळ्यात महत्वाचा फरक असा आहे की 2 आठवड्यापेक्षा जास्त काळ जर आपल्याला ती लक्षणं जाणवत असतील, म्हणजे निराशेची असतील, चिंतेची असतील, आणखीन कुठलीही असतील, आणि त्याचा आपला दैनंदिन कामावर परिणाम होत असेल, 2 अगदी सिंपल लक्षण आहेत, या 2 गोष्टी जर आपल्या बाबतीत घडत असेल तर ते निदान होण्यासारख्या आजाराकडे त्याचं
रूपांतर व्हायला लागलेलं आहे हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. ही चित्र खरं तर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहेत. माणूस हा असा एक प्राणी आहे की जो स्वतःकडे तटस्थपणे बघू शकतो, जो स्वतःवरती काम करू शकतो. म्हणजे आपल्या स्वतःच्या शरीरावर जसं आपण काम करतो तसं स्वतःच्या मनावरती आपण काम करतो का? म्हणजे मला राग कशाने येतो, मला चिंता कशाने वाटते, मी अस्वस्थ कशाने होतो, याची कारणं आपल्याला माहिती आहेत का? मला कुणाचा आधार वाटतो याच्याविषयी आपण विचार केलाय का? मला आयुष्यात काय हवंय, काय नकोय, हे स्वतःवरती काम करणं आहे. आणि स्वतःवरती काम करणं हे जे करत राहतात सातत्याने, त्याच्यासाठी स्वतःकडे तटस्थपणे बघायला लागतं. जसं आपण आरशात स्वतःचं शरीर बघतो तसं स्वतःच्या मनाकडे देखील आपल्याला तटस्थपणे बघायला लागतं की मी विचार कसा करतो, मला कुठल्या विचारांच्यामुळे ताण येतो, दुसरं ह्यातल्या कुठल्याही गोष्टी खरं तर ना इतक्या अवघड म्हणाव्या अशा नाही की रॉकेट सायन्स ज्याला म्हणावं असं नाहीये. हे डॉक्टरांच्या बाबतीत खूप आवश्यक आहे की आपण सगळेजण खूप वेगाने ऍटलिस्ट करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावरती तरी खूप वेगाने आपल्याला पळायचं असतं आणि दुसऱ्याच्या पुढे जायचं असतं, पण दिशा त्याची योग्य आहे का याचा बरेच वेळा त्याच्यामध्ये आपण विचार सोडतो आणि त्यामधनं चुकीच्या सवयी निर्माण होतात, चुकीचे मित्र जोडले जातात आणि फक्त रूढार्थाने समाजाला वाटणाऱ्या यशाचा आपण विचार करतो आणि त्यामधून अस्वस्थता निर्माण होते. याच्याविषयी खूप बोललं जातं पॉझिटिव्ह थिंकिंग विषयी आपल्या समाजामध्ये. तर मी म्हणजे ते आता वापरून घासून गुळगुळीत केली गेलेली गोष्ट आहे. पण हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे की आपल्या भावना आणि अस्वस्थता या आपण कसा विचार करतो ह्याच्यावरती अवलंबून असतात. म्हणजे काय तर परीक्षेत नापास होणारा प्रत्येक मुलगा आत्महत्या करतो का? तर नाही करत. ज्या मुलाला असं वाटतं की आता माझ्या आयुष्यात काही राहिलं नाही, तो मुलगा म्हणजे जो असा विचार करतो की माझ्या आयुष्यात आता काही राहिलं नाही, तो मुलगा आत्महत्या करण्याची शक्यता असते. जो मुलगा असा विचार करतो काय एकदा नापास झालो परत ट्राय करू, परत प्रयत्न करू. त्यामुळे आपण जो विचार करतो त्याच्यावरून आपली भावना तयार होते. आज साताऱ्यामध्ये तुम्ही बातमी वाचली असेल, 5 जणांनी गळफास घेऊन, लोकमत मध्ये पहिल्या पानावरती मोठी बातमी आहे की 5 जणांनी गळफास घेऊन एका दिवशी साताऱ्यामध्ये आत्महत्या केल्या. म्हणजे स्वाभाविक आहे की ज्या वेळेला तो माणूस त्या टप्प्यावरती जातो त्यावेळेला तो असा विचार करतो माझ्या आयुष्यात काही राहिलेलं नाहीये. ती विचार करण्याची पद्धती जर बदलली तर आपले विचार करण्याची आणि ह्याची आता ज्याला रॅशनल इमोटिव्ह बिहेवियरल थेरपी म्हणतात किंवा विवेकनिष्ठ विचार पद्धती म्हणतात, जसं व्यायाम करतो आपण जिम मध्ये जाऊन की बायसेप्स वाढवतो, ट्रायसेप्स वाढवतो, मसल्स वाढवतो, तसं आपले विचार करण्याच्या पद्धतीला पण आपल्याला प्रॅक्टिस करून करून दिशा देता येऊ शकते. आणि त्यामधून या स्वरूपाची विचार पद्धती की आपल्या मनात जे आपोआप विचार येतात ते आपण गृहीत धरतो की ते योग्य आहेत, पण त्यांना स्क्रीन करणं आणि योग्य स्वरूपाचा प्रतिसाद आहे त्या परिस्थितीला द्यायला शिकणं हे फार महत्वाचं आहे. नातेसंबंध याच्याविषयी मला वाटतं की सध्याच्या कालखंडात खूप बोलणं आवश्यक आहे, कारण त्यामधून देखील डॉक्टरांच्या आयुष्यामध्ये खूप ताण तयार होतात. जसं बँकेमध्ये इमोशनल बँक अकाउंट म्हणतात, जसं मी अनेकदा म्हणतो भावनिक बचत खातं. जसं आपलं बँकेमध्ये खातं असतं त्यात आपण पैसे घालत राहतो, म्हणून गरज पडते त्यावेळेला विड्रॉ करता येते. जसं नातेसंबंधांच्या मध्ये पण गुंतवणूक करणं फार आवश्यक असतं. आणि ती गुंतवणूक आपण करतो का? म्हणजे आपला नवरा किंवा बायको असेल, आपले आई वडील असतील, आपले मित्रमैत्रिणी असतील. आता सूर्यकुमार आणि शरद आणि मी जवळचे मित्र असल्यामुळे त्यांनी मला हक्काने फोन करून सांगितलं 5:30ला ये, आणि माझ्या स्लाईड तयार झाल्या नव्हत्या म्हणून मी हक्काने माझ्या बायकोला सांगितलं की हे जरा मला करायला मदत कर. आता त्यामुळे माझा ताण कमी झाला. हे साध्या छोट्या गोष्टी आहेत आणि त्यांचा पण ताण कमी झाला. आता अर्धा तास काय करायचंय ते. पण नात्यात जर गुंतवणूक आपण केलेली असेल तर ती आपल्याला ऐन वेळेला मदतीला येते. आणि नात्यातली गुंतवणूक करणं आपण अनेक वेळेला विसरतो आणि त्याच्यामधून केवळ विड्रॉल करत राहतो. आणि मैत्री मला वाटतं आणि त्याच्यातून निर्माण होणारे स्थिरता ही देखील मानवी नातेसंबंधांसाठी खूप महत्वाची असते. आता ह्याच्याविषयी ग्रॅटिट्यूड किंवा कृतज्ञता ह्याच्याविषयी आता प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्सेस घेतले जातात. ग्रॅटिट्यूड ट्रेनिंग म्हणून लोक लक्षावधी रुपये मिळवतात.
आपण अनेकदा डॉक्टरांच्या कुठल्याही गटावर तुम्ही बघितलं तर त्याच्यावरती हे मेसेज कायम येत राहतात की डॉक्टरांना कसं टार्गेट केलं जातं, डॉक्टर कसे समाजामध्ये हे झालेले आहेत, कॉर्नर झालेले आहेत, ज्याच्यात तथ्य नाही असं मी अजिबात म्हणत नाही. पण ऍट द सेम टाइम आपण हे समजून घ्यायला पाहिजे की बाकीच्या सगळ्यांच्या तुलनेने आपण खूप प्रिव्हिलेज्ड कम्युनिटी आहोत. म्हणजे ज्यांना शिकायला मिळालेलं नाही, ज्यांना शिकून नोकरी मिळत नाही, ज्यांचे हातपाय धड नाहीत, म्हणजे अशा कितीतरी गोष्टी आपल्या आयुष्यामध्ये असतात प्रत्येकाच्या की ज्या आपण गृहीत धरत असतो की आपलं डोकं थाऱ्यावरती आहे, आपल्याला खूप मोठा आजार नाहीये, आपण डॉक्टर झालोय, आपल्याकडे पेशंट येत आहेत. या कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्यांच्याविषयी आपण कृतज्ञ राहावं. परंतु ज्या मिळत नाहीत त्यांच्याविषयी मात्र आपण सतत विचार करत असतो, तक्रार करत असतो. जे मिळालं त्याच्याविषयी बहुतांश वेळेला विचार केला जात नाही. आणि सगळ्यात महत्वाची बाब अशी आहे की ग्रॅटिट्यूड इज टीचेबल आणि लर्नेबल स्किल असं म्हटलं जातं आता. म्हणजे असं नाही की ते तुमच्याकडे आज नाहीये म्हणून उद्या नसणार आहे. ज्या माणसांच्या आयुष्यात त्यांना कृतज्ञता वाटते त्यांचं मानसिक आरोग्य कितीतरी जास्त चांगलं राहतं. नाहीतर सतत सध्या आपण ज्या कालखंडात जगतो तो वखवकलेला कालखंड, एक झालं की दुसरं पाहिजे, दुसरं झालं की तिसरं पाहिजे, तिसरं झालं की चौथं पाहिजे, समाधानच वाटत नाही आणि त्यामधून अनेक अडचणी निर्माण होतात. स्वीकार हे पण मला वाटतं त्याच्याशी संबंधित आहे की आयुष्य हे कधीच सतत उंच जाणाऱ्या लाटेसारखं नसतं, हे आपण सगळ्यांनी लक्षात घेणं आवश्यक आहे. आणि या ओळींमध्ये ते खूप पॉवरफुली समअप केलेलं आहे. मी यातल्या 2-3च ओळी वाचणार आहे. लाईफ इज अमेझिंग अँड देन इट इज ऑफुल. आणि आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये हे असतं की काही वेळेला आनंदाचे क्षण येतात आणि काही वेळेला प्रचंड ताणाचे, अस्वस्थतेचे क्षण येतात आणि देन इट इज अमेझिंग अगेन. आणि इन बिटवीन the amazing and awful, it's ordinary and mundane and routine. हे आपण सगळेजण अनुभवत असतो की आणि हे सगळ्यांच्या बाबतीत असतं. त्यामुळे ज्या वेळेला ते रुटीन आणि मंडेन असेल त्यावेळेला मान खालती घालून जसं वादळ आल्यानंतर आपण करायला शिकतो तसं करायला शिकणं हे देखील फार महत्वाच्या बाबी आहेत. हे काही अगदी छोटे छोटे स्किल्स होते ज्याचा आपण विचार करू शकतो स्वतःच्यासाठी. मला याची कल्पना आहे की याच्याविषयी बोलणं खूप सोपं आहे. प्रत्यक्षात त्यातली एक एक गोष्ट अनुभवण्यासाठी करण्यासाठी आपल्याला खूप कष्ट करायला लागतात. अनेकदा या गोष्टी करून देखील यातली अनेक लक्षणं कमी होत नाहीत. ज्या वेळेला आजार असतो आणि त्यावेळेला त्याचा उपचार घेणं आवश्यक असतं. मानसिक आजारांची औषधं म्हणजे झोपेच्या गोळ्या नाहीत, हे आपण समजून घेऊया. लोक म्हणतात मला झोप येत नाहीये, मग तुम्ही मला झोपेचं औषध देणार का? मग डॉक्टर म्हणतात हो. आता मग मला झोपेचं औषध नकोय तरी पण मला झोप यायला पाहिजे. मग मी मनातल्या मनात चिडून म्हणतो मी अंगाई म्हणू का तुम्हाला? तर आता झोप यायला पाहिजे आणि झोपेचं औषध पण नको, तर म्हणजे माझा ताप पण उतरायला पाहिजे आणि मी क्रोसिन घेणार नाही सारखं आहे. तर झोप यायला पाहिजे आणि तुम्ही 100 गोष्टी करून झोप, आणि हे डॉक्टर पण करतात खूप, म्हणून मी मुद्दामून सांगतोय की मला झोपेचं औषध नको. आता ज्या वेळेला इट्स अ टेम्पररी रिलीफ येण्यासाठी ते औषध असतं, ते आवश्यक असतं, ते काही काळाने कमी केलं जातं आणि बंद केलं जातं. किंवा अँटी डिप्रेसंट्स असतात, अनेक वेळेला ती स्वतः घेतली जातात. तर हे मला वाटतं करणं आपण टाळायला पाहिजे, कारण की त्यामधून नीट उपचार होत नाही, अनेक वेळेला अर्धवट उपचार होतो आणि बाकीच्या ज्या गोष्टी असतात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. काही वेळेला मानसिक आजारांच्या मध्ये थोडा दीर्घकाल उपचार घ्यायला लागतो. आपण स्वतःवरती जेवढं काम करू तितकं औषधांची गरज ही कमी लागते आणि त्यामुळे ती सगळे आपण करत राहूया असं मी आपल्याला आवाहन करतो. आणि हे मला वाटतं की आपण सगळ्यांनी समजून घेण्यासारखं आहे. स्नूपी त्याच्या मित्राला काय सांगतोय की वी ओनली लिव्ह वन्स स्नूपी, रॉंग, वी ओनली डाय वन्स, वी लिव्ह एव्हरी डे. त्यामुळे आपण मरतो एकदाच आणि मृत्यूची भीती काय असते ते आपण सगळ्यांनी गेल्या 2 वर्षात अनुभवलेलं आहे. आपल्या जवळचे मित्र मैत्रिणी जे अचानक काल होते आणि आज नाहीत अशा स्वरूपाची परिस्थिती आपल्याला बघायला मिळाली. आणि त्यामुळे आपली स्वतःची जीवनशैली ज्याच्यामध्ये योग्य आहार, वेळच्या वेळेला व्यायाम करणं, ज्याच्याविषयी मी बोलणार नाही कारण व्यायामाविषयी वेगळी सत्र आहेत, खेळणं रेग्युलरली आणि जवळच्या नात्यांमध्ये गुंतवणूक करणं, या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या आपण सगळेजण करूया, जेणेकरून आपल्या स्वतःचं जीवन हे ताणदायक होणार नाही आणि आलेल्या पेशंटचं जीवन देखील आपण सगळे आनंदी करू शकू. थँक्यू. धन्यवाद डॉक्टर हमीद. खूपच सुंदर भाषेमध्ये, सोप्या भाषेमध्ये आणि शास्त्रीय
पूर्ण शास्त्रीय पायावरती आधारित असलेलं असं छान लेक्चर आज आम्हाला ऐकायला मिळालं. डिस्ट्रेस आणि डिसीज याच्यामधला फरक आणि एकूणातच मानसिक आरोग्याबद्दलची जी काही उदासीनता आणि जो काही स्टिग्मा असतो तो स्टिग्मा दूर होण्यासाठी ह्या लेक्चरनी निश्चितच मदत होईल असं मला खात्री आहे. मी डॉक्टर शरद जगताप आणि डॉक्टर सूर्यकुमार खंदारे यांना मी विनंती करते की डॉक्टर हमीद यांना त्यांनी फेलिसिटेट करावं. ही सगळी मला फक्त एक सांगायचं राहिलं, ग्रॅटिट्यूड विषयी मी बोललो म्हणून. ही सगळी चित्र ही माझ्या बायकोकडून मी पळवलेली आहेत, त्यामुळे त्याचं श्रेय तिला आहे. हो, मुग्धाला ग्रॅटिट्यूड कळवतोय मी. धन्यवाद. आता आपण एक 5 ते 10 मिनिटाचा फक्त ब्रेक घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपलं इव्हिनिंग सेशन सुरू करणार आहोत. त्यामुळं सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला साताऱ्यातले आद्य ENT सर्जन डॉक्टर उल्हास आठवले सर आपल्याला त्यांच्या अनुभवाचे बोल सांगतील. पेट्रन टॉक त्यांचा होईल आणि त्याच्यानंतर बाकीचे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आहेत. त्याच्यामुळे आता कुठे 10 मिनिटानंतर कॉफी घेऊन आपण लेक्चर. धन्यवाद. मेकिंग ऑफ IDICON प्ले करायला होतो. मी अनाउन्समेंट करा. IDICON 2022 कशी तयार करण्याची त्याचा एक व्हिडिओ छोटासा सर्व डेलिगेट्स लोकांनी आता आपण करणार प्ले करायला. नमस्कार. नमस्ते. आता
जो आपला कॉफी ब्रेक आहे त्याच्यामध्ये आम्ही IMA सातारा हे जे आयडिकॉन 2022 चे आयोजक आहेत ते मेकिंग ऑफ आयडिकॉन म्हणून एक छोटासा व्हिडिओ आपल्यासाठी प्रेझेंट करतायत. तर ज्यांना शक्य आहे त्यांनी तो आवर्जून बघावा अशी मी त्यांना विनंती करते. धन्यवाद. आत्ता जो आपण हा व्हिडिओ पाहिला मेकिंग ऑफ आयडिकॉन 2022 ह्या व्हिडिओची संकल्पना होती आमचे IMA साताराचे प्रेसिडेंट डॉक्टर सूर्यकुमार खंदारे
सेक्रेटरी डॉक्टर शरद जगताप आणि पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर जीवन लाहोटी. आणि हा सुंदर व्हिडिओ तयार केला होता आमचे सातारा IMA चे सदस्य डॉक्टर किरण सोनवलकर यांनी. धन्यवाद. आता टी ब्रेक नंतर आपण परत पुढच्या सेशनसाठी एकत्र येणार आहोत. त्याआधी सर्वप्रथम मी आपल्या आधीच्या सेशनचे जे कोऑर्डिनेटर्स आहेत डॉक्टर उज्ज्वला भोसले आणि डॉक्टर गीतांजली साळुंखे ह्यांचं फेलिसिटेशन डॉक्टर युवराज साळुंखे सर यांनी करावं अशी मी त्यांना नम्र विनंती करते. डॉक्टर उज्ज्वला आणि डॉक्टर गीतांजली यांनी खूप छान भाषेमध्ये हे सगळं कोऑर्डिनेट केलं. सुंदर त्यांचं अनाउन्समेंट आणि हे झालं. थँक्यू डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर गीतांजली. आता आपलं संध्याकाळचं सेशन सुरू होतंय. त्यासाठी आपल्याला लाभलेले आहेत ते सातारा शहरामधील आद्य ENT सर्जन डॉक्टर उल्हास आठवले सर. ते आपल्याला त्यांच्या अनुभवाचे बोल सांगतील, काही कानपिचक्या देतील, काही त्यांच्या शैलीमध्ये बहारदार आपल्याला भाषण करतील. त्यांना एस्कॉर्ट करायला मी विनंती करते आपले IMA चे प्रेसिडेंट डॉक्टर सूर्यकुमार खंदारे आणि सेक्रेटरी डॉक्टर शरद जगताप यांना. सर प्लीज आपण आसन ग्रहण करावं. सातारा जिल्हा आणि आसपासच्या भागामध्ये सरांची वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाहीये खरं तर, परंतु आपल्या डेलिगेट्सना त्यांची ओळख व्हावी ह्याच्यासाठी हा आम्ही एक छोटासा प्रयत्न करेन. डॉक्टर उल्हास आठवले सरांनी MBBS BJ मेडिकल कॉलेजमधून 1968 साली पूर्ण केलं आणि DORL मुंबईमधून केलं. त्यांनी इथल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जवळजवळ 32 वर्ष सर्व्हिस केली. क्लास 1 ऑफिसर म्हणून ते तिथून निवृत्त झाले आणि त्यांची प्रायव्हेट प्रॅक्टिस साताऱ्यामधले जवळजवळ 50 वर्ष आणि त्याहून अधिक आहे. सरांचा इतका गाढा अनुभव ह्या क्षेत्रात आहे की तो आम्हाला सगळ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारांनी उपयोगी पडत आलेला आहे. IMA साताराची पायाभरणी करणाऱ्या सदस्यांमध्ये सरांचा समावेश आहे. सर म्हणजे एथिकल प्रॅक्टिसचा एक चालता बोलता चेहरा आहे साताऱ्यामधल्या. सरांनी त्यांच्या प्रॅक्टिस बरोबरच त्यांच्या नंतरच्या पिढीलाही सतत प्रोत्साहित करण्याचं काम खूप आनंदाने केलेलं आहे. म्हणजे आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती सुद्धा सर सक्रिय असतात आणि कुठलीही चांगली गोष्ट कुठल्याही सदस्याच्या बाबतीत लक्षात आली की ती भरभरून कौतुक करणं, त्यांना प्रोत्साहित करणं, त्यांना पाठबळ देणं हे सर खूप खूप आनंदाने करत असतात. साताऱ्यामधल्या वैद्यकीय सुविधा मर्यादित असताना सुद्धा त्या काळात सरांनी ब्रॉन्कोस्कोपी साताऱ्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आणली. आता इंट्रोडक्शन मध्ये फारसा वेळ न घालवता त्यांच्या अनुभवाचे बोल त्यांनी आम्हाला सांगावेत आणि त्यांच्या खास शैलीमध्ये सांगावेत अशी मी त्यांना विनंती करते. डॉक्टर उल्हास आठवले सर प्लीज आपण. हो, सरांनी आता टॉक सुरू करण्याच्या अगोदर IMA सातारा नेहमीच आमच्या ज्येष्ठ सगळ्या प्रॅक्टिशनर्सचा आणि व्यावसायिकांचा सन्मान करत असते दरवर्षी. तसं ह्या वर्षी आपण डॉक्टर उल्हास आठवले सर, डॉक्टर बाबा साठे सर, तसंच डॉक्टर सुधा होवाळे मॅडम, डॉक्टर डॉक्टर तावडे मॅडम आणि डॉक्टर PP जोशी सर यांचे आपण सत्कार केले. तर त्याची काही क्षणचित्र आपण बघूयात काही काळानंतर. डॉक्टर उल्हास आठवले सर यांना
मी विनंती करते की त्यांनी त्यांच्या भाषणाला सुरुवात करावी. नमस्कार. आयडिकॉन 2022 च्या संयोजकांनी माझा आणि इतर ज्येष्ठ प्रॅक्टिशनरचा जो सत्कार सन्मान केला, स्मृतिचिन्ह दिलं, त्याबद्दल मी सर्व ज्येष्ठ प्रॅक्टिशनर्सच्या वतीनं IMAच्या पदाधिकाऱ्यांचे प्रथम आभार मानतो. दुसरे आभार मानतो मी संयोजनाचे एवढ्या करता की माझ्या आधी त्यांनी डॉक्टर दाभोळकरांचं भाषण ठेवलं. इतका मी समोर बसून ऐकत होतो. आता आपली बोलायची वेळ येणार म्हणलं तर नाही म्हटलं तर टेन्शन आलं होतं, पण दाभोळकरांचं लेक्चर ऐकल्यानंतर काही का होईना थोड्या प्रमाणात माझं टेन्शन कमी आलं आहे. आता या माझ्या वैद्यकीय क्षेत्रातील कारकिर्दीविषयी काही मी बोलावं असं मला सांगण्यात आलं आहे. आज या क्षेत्रात येऊन मला 50 वर्ष होऊन गेली. इतके वर्ष प्रॅक्टिस चालू आहे, पण म्हणतात तसं अजून प्रॅक्टिसच चालू आहे. अजून बऱ्याच गोष्टी शिकत आहे आणि शिकायच्याही आहेत. आणि मला तर त्याच्यामुळेच ही एक नवीन शिकायची ऊर्जा आहे, ती मला पुढचं वाटचाल करायला पाठबळ देत आहे. प्रथमतः आजपर्यंत ज्या ज्या लोकांनी मी शिकलो, गुरुजन, त्यांचे प्रथम मी आभार मानतो की त्यामुळे मी 50 वर्ष प्रॅक्टिस करू शकलो. आणि दुसरे माझे मुख्य गुरु म्हणजे माझे सर्व पेशंट्स, ज्यांनी माझ्यावर इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये विश्वास टाकून मला प्रॅक्टिस करायला मदत केली, तर ते पण माझे गुरु आहेत असं मी मानतो. अशी माझी धारणा आहे. गेले 3 दिवस चाललेली ही कॉन्फरन्स ही अत्यंत सुनियंत्रित, सूत्रबद्ध अशी केली आहे. त्याबद्दल नियोजकांचे आभार. करावं तेवढं कौतुक थोडंच आहे. त्यांनी घेतलेले कष्ट हे स्पष्ट जाणवतात. डॉक्टर आणि पेशंट रिलेशनशिप याबद्दल हा थीम घेऊन त्यामध्ये जी लेक्चर झाली किंवा सेमिनार झाले, चर्चासत्र झाली, त्यामध्ये बरंच काही नवीन शिकायला मिळालं, नवीन गोष्टी ऐकायला मिळाल्या. आता या निमित्तानं मी IMAशी कसं संबंधित झालो, 1972 साली मी जेव्हा साताऱ्यात आलो, प्रॅक्टिस सुरू केलं, त्यावेळेला MBBS डॉक्टर फार कमी होते. बरेचसे डॉक्टर हे सिनियर ॲलोपॅथिक, होमिओपॅथिक डॉक्टर होते किंवा आयुर्वेदिक डॉक्टर होते. डॉक्टर खडके असतील, डॉक्टर मसनगळकर असतील, तर ते IMAच्या मीटिंग घ्यायचे. तर डॉक्टर पारंगे होते, पेंढारकर होते. सुरुवातीला मीटिंगचं स्वरूप म्हणजे कुणाच तरी घरी जमायचं, चहा प्यायचा, गप्पा टप्पा करायच्या आणि डिस्पर्स व्हायचं. त्यानंतर जसजशी MBBS डॉक्टरांची संख्या वाढत गेली, तसं IMAचं काम चांगलं व्हायला पाहिजे, मीटिंग व्हायला पाहिजेत असं वाटायला लागलं. त्यानंतर मग हळूहळू सभासद वाढत गेले आणि IMAचं काम व्यवस्थित सुरू झालं. आता आता सध्या ही इमारत आहे ही आपल्याला पारसनीस यांनी आपल्याला बक्षीसपत्र करून दिली आहे आणि त्यामुळे आपण एवढ्या सुसज्ज इमारतीत आपण आपल्या IMAचा कार्यक्रम घेत आहोत. माझा प्रॅक्टिसचा सुरुवातीचा काळ म्हणजे 1972. त्यावेळेस साताऱ्यात काही डायग्नोस्टिक किंवा थेरप्युटिक अशा सुविधा नव्हत्या. साताऱ्यात टांगे होते. फोन सुद्धा बुक करायला लागायचे. इथून टेलिफोन एक्सचेंजला फोन करायचा की मला आमका नंबर द्या, मग ते म्हणणार तुमचा नंबर आहे की देतो, अशी परिस्थिती होती. आता मोबाईलमुळे सगळं सुरळीत चाललंय. ENT मध्ये मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं आणि त्यानंतर साताऱ्यामध्ये सिव्हिल हॉस्पिटलला एक बंधपत्रित अधिकारी, बॉन्डेड कॅन्डिडेट म्हणून मी काम सुरू केलं. त्यावेळेला पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा असून सुद्धा मला वर्ग 3 क्लास 3 मेडिकल ऑफिसर अशी पोस्ट मिळाली आणि तेव्हा पगार मला तब्बल 312 रुपये होता. 312 रुपयावर होता. रजिस्ट्रार असताना मला पगार होता 412 आणि सर्व्हिस केल्यानंतर मला सुरू झाला पगार 312 रुपये. पण ठीक, त्यात मी समाधानी होतो. सिव्हिलमध्ये पोस्टिंग असल्यामुळं ही पोस्ट माझी जनरल मेडिकल ऑफिसर अशी होती. त्यामुळं जे पडेल ते काम, पडेल ती जबाबदारी ही उत्साहानं करायची एवढं ठरवलं होतं. तसंच एक सूत्र होतं की कोणत्याही कामाचा पहिल्यापासून कमी पाडा मानायचा नाही. मग पेशंट उचलून शिफ्ट करायचं असेल, पेशंटला युरिन पॉट द्यायचा असेल, सगळी कामं आम्ही मनापासून करायचो, कारण त्याशिवाय पुढे आपल्याला त्याचा उपयोग होईल याची खात्री होती.
सिव्हिललाच हॉस्पिटल्स असल्यामुळं हे त्याशिवाय खाजगी व्यवसाय सुरू केला. खाजगी व्यवसाय करताना त्यावेळेला ऑफिशियली मला माझी प्रॅक्टिसिंग पोस्ट होती, त्यामुळे खाजगी व्यवसाय करत होतो. सिव्हिलच्या वेळा तिथल्या कॅज्युअल्टी ड्युटीज, कॅम्प्स, पोस्टमॉर्टम ड्युटीज, आउटडोर ड्युटीज सगळ्या सांभाळून खाजगी प्रॅक्टिस सांभाळून मी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये 32.5 वर्ष सेवा केली आणि 2004 साली मी रिटायर झालो. सिव्हिलचा मला एक फायदा झाला की गरीब गरजू रुग्णांना मी माझी सेवा देऊ शकलो. माझ्या खाजगीमध्ये पेशंट काय असायचे किंवा डॉक्टर तुमच्याकडे मला ऑपरेशन परवडत नाही, तेव्हा मी टॉन्सिल किती 85 रुपयात करायचो, 80 रुपयात करायचो सगळं मिळून, तरी सुद्धा पेशंटला ते परवडायचं नाही. मग अशा पेशंटला सिव्हिलला घेऊन यायचं, त्यांची सगळी मोफत ऑपरेशन करायची. हे मला काम केल्याचं मोठं समाधान आहे. त्या पेशंटचा मला दुवा मिळाला, आशीर्वाद मिळाले आणि त्याचा मला पुढे आयुष्यात भरपूर फायदा झाला. सिव्हिल हॉस्पिटल काम केल्यामुळं फक्त ENTच नाही तर विविध प्रकारचे अनुभव मिळाले मला. गायनेकॉलॉजी, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी सगळ्या क्षेत्रात काम करायला मिळालं. मुख्य मला त्याचा फायदा झाला तो अॅनास्थेशियाचा. त्यावेळेस सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अॅनास्थेटिस्ट फार कमी होते. एखाद दुसरा अॅनास्थेटिस्ट पुण्याला जायचा, ट्रेन होऊन यायचा, पण तशी अॅनास्थेटिस्टची वानवा होती. त्यामुळे मला नाईलाजानं कमी ना, पण सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अॅनास्थेशिया शिकायला लागला. क्वालिटी काय होती ते गोष्ट वेगळी आहे, पण अॅनास्थेशिया मी शिकलो. पुढे एकदा असं झालं की एका इमर्जन्सी पेशंटला स्टॅब इंजुरीची केस होती, लॅबोरेटरी करायची होती. त्यावेळेला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दोन्ही अॅनास्थेटिस्ट उपलब्ध नव्हते. अशा वेळी काय करायचं, तर सिव्हिल सर्जनने मला आदेश दिला की तुम्ही अॅनास्थेशिया द्या. तो पेशंट थोडा VIP होता, तर मला भीती वाटली की आपल्याकडे क्वालिफिकेशन नाही, फक्त शिकून केलेलं आहे, पण सिव्हिल सर्जनने सांगितल्यामुळं मला ते करणं भाग होतं. त्याला मी अॅनास्थेशिया दिला, लॅप्रोटॉमी झाली, पेशंट चांगला झाला. त्याच्यानंतर अशा प्रकारचे अनेक अनुभव मला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मिळाले. आता ह्या अॅनास्थेशिया शिकणं किंवा बाकी ऑपरेशन करणं ह्याचा मला माझ्या खाजगी प्रॅक्टिसमध्ये नक्कीच फायदा झाला. माझं क्षेत्र ENT, माझा शब्द संबंध कान, घसा आणि युस्टेशन ट्यूब एवढ्याशीच होता. पण सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये काम करायला लागल्यामुळं कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया या मला करायला लागायच्या. युस्टेशन ट्यूब कडनं फॅलोपियन ट्यूब कडं हे मला जायला लागलं. जवळजवळ 3000च्या वरती वाजेक्टमी, ट्युबेक्टमी शस्त्रक्रिया केलेल्या आहेत, वाजेक्टमीचे कॅम्प केलेले आहेत आणि एक वेगळ्या क्षेत्रात काम केल्याचा मला फायदा आणि अनुभव मिळाला. याबद्दल मी समाधानी आहे. सिव्हिलमध्ये कॅज्युअल्टी असायची, सर्जिकल वॉर्ड असायचा, सगळ्याचं काम करायला लागायचं. त्यावेळेस जे ऑनरी होते डॉक्टर सुट्टणकर असतील, गोंधळेकर असतील, हास्य असतील, ते आमच्यावर विश्वास टाकायचे. गोंधळेकर म्हणजे काय, हर्निया पेशंटनं सुरू कर तू, अपेंडिक्स असू दे, हर्निया असू दे, लॅप्रोटॉमी असू दे, सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करायला मिळाल्या. थोडं मायनर ऑर्थोपेडिक काम करायला मिळालं. फक्त खंत एवढीच की मला कोणी जिजेओटोमी किंवा प्रोस्टेट करायला दिलं नाही, तेवढीच खंत आहे. बाकी सगळं केलेलं आहे. हे आता काम चालू असताना सिव्हिल हॉस्पिटलच्या माध्यमातून किंवा IMAच्या माध्यमातून किंवा AHOच्या माध्यमातून रोगनिदान शिबिर, शस्त्रक्रिया कॅम्प, दुर्गम भागामध्ये जाऊन सेवा देणं हे माझं काम चालू होतं. ज्या वेळेला सिव्हिलची सर्व्हिस घेतली त्याच वेळेला मी माझा खाजगी व्यवसाय सुरू केला. ऑफिशियल प्रॅक्टिसिंग पोस्ट होती. त्याच वेळेला 1972 साली काही आम्ही मित्रांनी डॉक्टर लाहोटी, डॉक्टर गोंधळेकर, डॉक्टर VN कुलकर्णी, डॉक्टर कोल्हापुरे, दीक्षित यांनी जीवनज्योत रुग्णालय सुरू करण्याचा विचार केला. त्यावेळेला साताऱ्यात तशा मोठं हॉस्पिटल कुठलं नव्हतं, असं आरंगलं एवढं एक हॉस्पिटल होतं. त्यावेळेला 3000 रुपये भांडवल, फक्त 3000 रुपये भांडवल काढून आम्ही हॉस्पिटल सुरू केलं. त्यामध्ये सगळे आम्ही ध्येयाने असे प्रेरित होतो की सर्व रुग्णांना कमीत कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त उपचार आपण करायचे, असं होतं. हे पार्टनरशिपचं हॉस्पिटल होतं आणि इतके वर्ष 50 वर्ष आजही ते हॉस्पिटल चालू आहे, आम्ही सेवा देत आहोत. आता सुरुवातीचे प्रॅक्टिसचे दिवस त्याचे काही गमतीशीर अनुभव आहेत, ते तुम्हाला सांगतो मी.
सुरुवातीला प्रॅक्टिस केल्यानंतर भीती होती मनात की आपलं प्रॅक्टिस चालेल का नाही, आपल्याला पेशंट कोणी येतील का नाही. सुरुवातीला पहिला दिवस मला अजून आठवतोय की जाऊन मी अगदी व्यवस्थित कपडे बिपडे घालून बसलो जाऊन आणि वाट बघत बसतो पेशंट येतोय का. 1 तास झाला, 1.5 तास झाला, कोणी फिरके ना. म्हटलं चला आता कंटाळा निघायचं. तेवढ्यात जिन्यावरून पावलं वाजली, एक पेशंट आला. एक लहान मुलगा 13-14 वर्षाचा, वडील घेऊन आले. त्याला थायरॉइड स्वेलिंग होतं. त्याला मी सगळं व्यवस्थित समजावून सांगितलं, असं असं करायला पाहिजे, ही इन्व्हेस्टिगेशन करायला पाहिजे, हे करायला लागेल, ऑपरेशन शक्यतो लागणार नाही, असा प्रयत्न पण करू. हे सगळं झाल्यानंतर मग त्यांनी विचारलं फी किती. त्यावेळी मनात फी एवढी होती की 10 रुपये फी घ्यायची. कारण त्यावेळेला पुण्यामध्ये माझे क्लासमेट सगळे 50 रुपये 100 रुपये फी घेत होते. 10 रुपये फी सांगितल्यानंतर त्या पेशंटच्या कपाळाच्या वरती आठ्याचं मोठं जाळं पसरलं. 10 रुपये फी, तुम्ही काय केलंय म्हणलं, फक्त माझ्याशी बोललात. नाही म्हणलं, मी इतकी फी देणार नाही. आता काय मला बोलता येईल ना. त्याचे होते 3 रुपये. त्यांनी 3 रुपये माझ्या टेबलावर ठेवले. चालू लागला तू. आता 10 रुपये फी घ्यायची आणि यांनी आपल्या ज्ञानाची किंमत 3 रुपये केली. माझा धीर पूर्ण खचून गेला की आता याच्या पुढे आपलं काही खरं नाही. 10 रुपये फी सोडा. त्यापासून मी 3 रुपये फी घ्यायला सुरुवात केली. त्याच्यानंतर कित्येक वर्ष माझी फी फक्त 5 रुपये होती आणि 10 रुपये फी घ्यायला माझी जीभ भेटली 15 वर्षानंतर 1985 साली. नंतर मग हळूहळू प्रॅक्टिसमध्ये जम बसला. पेशंट यायला लागले, खाते वाटायला लागली की आपल्याला काहीतरी येता येतनं आपली नौका पार पडणार. त्यावेळेला होतं शिकलेल्या अनेक गोष्टी होत्या आणि त्या वाया जात नाही. मी आमच्या इंटर्न पण सांगायचो की कुठली गोष्ट आहे ती शिकून घ्या, कुठल्याही गोष्टीचा कमीपणा मानू नका, त्याचा आयुष्यात तुम्हाला 100% उपयोग होईल. आणि तसाच तुम्हाला उपयोग झाला की ज्या वेळेला बाहेरचे डॉक्टर मला म्हणायला लागले आमच्याकडे 2-4 टॉन्सिल्स आहेत, येऊन तुम्ही कराल का. म्हणलं येईन, करतो. अनास्थेटिस्ट कोण, तर त्यावेळेला अनास्थेटिस्ट साताऱ्यात कमी होते आणि जे कोणी होते शक्यतो ते ENT काम करायला, आता म्हणजे सांगतो वाईट वाटून घेऊ नका, पण ENTचं काम करायचं म्हणल्यावर ते थोडेसे रिलक्टंट असायचे आणि बाहेर कडे जाऊन तर नाहीच नाही. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अनास्थेशिया शिकला होता आणि तेवढी मला खात्री होती की अनास्थेशिया देऊन मी करू शकेन. त्यावेळेला ही गॅजेट्स काही नव्हती किंवा मॉनिटर आहे किंवा काही आणखीन ऑक्सिजन सिलेंडर आहे, सक्शन मशीन आहे. आता मागं वळून पाहता असं बघितलं तर पेरिफेरला दुर्गम भागात काम जे केलं, ओपन ड्रॉप अनास्थेशिया, एथिल क्लोराईड इथर इंटुबेट करायचं, डबा बाटली जोडायची. हे डॉक्टर मालशांचं बघितलं होतं आम्ही. आणि मग त्याला जो त्याचं टी कनेक्शन असतं त्याला निम्म स्टिकिंग प्लास्टर लावायचं म्हणजे तो पेशंट डीप जात नाही. मॉनिटर्स काय तर पल्स बघायची, प्युपिलर रिएक्शन बघायची, डायलेट होते का इथर डिस्क्राईब करा आणि रेस्पिरेशन लक्ष ठेवायचं. हे सगळं करून इतक्या पेरिफेरला मी काम केलं. कधी सेक्शन असायचं नसायचं, O2चं तर विषयच नव्हता. त्यावेळी जे करत होतं बरोबर का चूक ते आता विचार केला तर असं वाटतं की ते आपण खरंच चूक होतं, पण त्यावेळी ती करायची गरज होती. ऑपरेशन कशी कुठे केली तर पहिल्यांदा मी करहर म्हणून ते गाव आहे करहर, तिथं गेलो तर त्याला म्हटलं अरे वा ऑपरेशन किती पेशंट आहे. म्हटलं 8 पेशंट जमले. खुश झाला 8 पेशंट आणि तेव्हा ते 35 रुपये टॉन्सिल द्यायचे. पण चला 240 रुपये त्याला मिळाले म्हणजे मोठं कौतुक आहे. गेलो त्याला म्हणलं कुठे ऑपरेशन थिएटर, मला शाळेत घेऊन गेला. शाळेत 2 शाळेची शिक्षणाची टेबल जोडली. म्हटलं टेबल लाईट वरती 25चा बल्ब आणि सक्शन ते काय असतं ऑक्सिजन काय असतो त्या ह्याच्यात सुद्धा ओपन ड्रॉप इथं देऊन आम्ही 7-8 टॉन्सिल केल्या. आणि हे का करू शकलो तर केवळ सिव्हिल हॉस्पिटलने काम केल्यामुळं आणि अनास्थेशियाची माहिती असल्यामुळं. अशाही परिस्थितीत जीवनज्योतला आम्ही ब्रॉन्कोस्कोपी ओस्कोपी करायचो. पूर्वी रिजिड ब्रॉन्कोस्कोप, रिजिड ओस्कोप होते, त्यांना एखादा ट्रोमा होण्याची शक्यता असायची. त्यानंतर मग फ्लेक्झिबल ब्रॉन्कोस्कोप आले, फ्लेक्झिबल व्हिडिओ एंडोस्कोप आले. त्याच्यानंतर या सर्जरी अत्यंत सुरळीत व्हायला लागल्या आणि सोप्या पण झाल्या. आता बाहेरगावी जायचा ऑपरेशनला त्याचा एक गमतीशीर किस्सा सांगतो. मी 5 गणीला ऑपरेशन जायचो, गाड्यांना गर्दी असायची, तेव्हा गाडी बिडी काही नव्हती. बॅग घ्यायची, त्यामध्ये एथिल क्लोराईड इथर
मास्क, इन्स्ट्रुमेंट. जाताना एसटीत गर्दी उभारून जायचं. गेल्यानंतर काय 2-4 टॉन्सिल्स ते करायच्या. आल्यानंतर एसटीत बसल्यानंतर माझा थाट असायचा, राजेशी थाट. मी ज्या सीटवर बसले असं होतो त्याच्या आजूबाजूला माझ्या शेजारी कोणी बसायचं नाही. का तर कपड्याला अॅनास्थेटिक इथरचा वास. त्यामुळं पाजणीला बसल्यानंतर सातारला उतरेपर्यंत एका सीटवर मी एकटाच. असे फायदे होते. त्यानंतर काही गमतीशीर अनुभव जे प्रॅक्टिस मध्ये आले त्याचा थोडासा मी सांगतो. पेशंट कसं आपल्याला टेन्शन देतात. एकदा असं सकाळी मी टॉन्सिल केली आणि ओपीडीत जाऊन बसलो. ओपीडीत 10-15 पेशंट होते. एक साधारण गुंड प्रवृत्तीचा माणूस, तो माझ्या ओळखीचा आहे, तो एकदम आत घुसला, एकदम दरडावला. डॉक्टर काय करता तुम्ही? तुम्ही सगळं ऑपरेशन केलं का? आणि मी घाबरलो. म्हणलं काय झालं? सकाळी मुलीचं ऑपरेशन झालं, पेशंट आउट होता, मी सगळं बघून आलो होतो. तुम्ही ऑपरेशन केलं, वडिलांची आई वडिलांची कन्सेंट घ्यायची काय पद्धत आहे का नाही? मुलीचं ऑपरेशन करताना आम्हाला माहित नाही. आता मी पण एकदम क्षणभर घाबरून गेलो की त्याची कन्सेंट घेतली होती का नाही. थोडासा ट्रेनिंग सुरू झालं, पण नंतर लक्षात आलं की त्याच्या आईची कन्सेंट घेतली होती, त्याचा मामा होता मुलीला, त्यांची कन्सेंट घेतली होती. हा माणूस त्याची आई मुलीला दाखवायला 7-8 वेळा येऊन गेली, पण हा कधी फिरकला पण नव्हता. मग थोडं मला लक्षात आलं. म्हणलं साहेब तुम्ही आत्ता बोलताय, तुम्ही मुलीबरोबर कधी फिरकला पण नाही आणि आता कसं विचारताय? मग त्याने एकदम युटर्न घेतला. नाही नाही डॉक्टर तुमची म्हणून गंमत केली. म्हणलं काय गंमत केली? किती बिल सांगितलं म्हणला पुन्हा. म्हणलं मी सगळं मिळून 180 रुपये सांगितले. 180? माझ्या बायकोनी माझ्याकडे 300 रुपये घेतले म्हणला. आता झाली माझी हसायची वेळ आली. तो म्हणला 1 रुपया कमी करू नका म्हणला, माझी बायको बदमाश आहे, तुम्हाला म्हणेल पैसे कमी करा, पैसे कमी करायचे नाहीत एवढं सांगायला आलोय. गेला. दुसरी गंमत की आता आपण डॉक्टर माणसांचे आहोत. त्याला रविवारचा ओपीडी चालू होती. राजवाड्याच्या समोर माझं क्लिनिक होतं. ते क्लिनिक तिथं असताना समोर रविवारचा बाजार भरायचा. त्या बाजाराच्या समोर डोंबाऱ्याचे खेळ आमचं सगळं चालायचं. तर ओपीडी चालू असताना एकदम एक माणूस वरती आला आणि त्या खांद्यावर माकड होतं, घुसलं ओपीडी मध्ये. ते आमच्या अटेंड विचारला तुम्हाला काय पाहिजे, कशाला इकडे नाही म्हणला दाखवायचं. म्हणला कान दाखवायचं. ठीक आहे म्हणलं. तर म्हणलं कान दाखवायचं, नंबर तुमचा आला की सोडतो. त्या माकडाला बाहेर म्हणता. काय सांगताय माकडाला बाहेर म्हणता? म्हणलं डॉक्टर या तुम्ही मागच्या वर्षी माझा कान व्हायचं पण केलंय, याला औषध द्या म्हणला. मग त्याला जो फोटोग्राफर कोणी असता तर माझा चेहरा कसा दिसला असता हे मला सांगता येत नाही. मी जे म्हणतो पेशंट रुग्ण हे आपल्याला शिकवतात. एक असेच वयस्कर व्यवस्था आले, वय वर्ष 65-70 असेल, चेहरा सुजलेला, ओठ सुजलेले, एकदम हेफ्टी माणूस, नाकातनं रक्ताचे ओळ येत आहेत. आता ओपीडीत काय करणार, तरी पण पुसून बघितलं आणि मी त्याला सांगितलं हो आपलं ज्ञान आघात ना की हे ब्लिडिंग ना, घाबरू नका तुम्ही, ब्लड प्रेशरमुळे आहे, ब्लड प्रेशर कमी कंट्रोल होईल. तो म्हणला डॉक्टर उगाच काय ते सांगू नका, मी सांगतो ते ऐका, नीट बघा आणि मग बोला. बघा तरी मला काय ते. म्हणलं काय? त्यानं नाक धरलं, जोरात स्निफ आउट केलं, त्यातनं सगळं लांबडं काय ते वळवळ बाहेर आलं. तर काय मलाही कळतं काय आहे. ठीक आहे पुन्हा मग बघतोय तो रात पुन्हा दिसेनाच आलं ते. मग तो थांबा म्हणला, प्रत्येक बाहेर काढलं. मग ते बघितलं, म्हणलं काहीतरी दिसतंय, काय मला माहित नव्हतं. मॉस्किटो घेतला, त्याला लावला आणि हळूहळू ट्रॅक्शन तरी गेलो. दुसरा मॉस्किटो घेतला तरी ते घे ना बाहेर. म्हणलं मग ते अवघड दिसतंय. आणि एकदम ते सटकन काहीतरी सुटलं आणि ते मॉस्किटो मध्ये वळवायला लागलं. तेव्हा लक्षात आलं की इट वॉज अ लाईव्ह लीच. स्कोलेक्स कुठेतरी वरती अडकून पडलं होतं, त्यातनं ते ब्लिडिंग होत होतं. लाईव्ह लीच मुळे एपिस्टॅक्सिस होतं हे मला आयुष्यात माहित नव्हतं. आमच्या कुठल्या टेक्स्टबुकच्या पुस्तकात सुद्धा मेन्शन नव्हतं. त्याच्यानंतर मी 20-25 लाईव्ह लीच काढल्या. आता त्या बाबाला म्हटलं बाबा तुम्ही एवढी मोठी जळू नाकात
म्हणजे आपलं विचारायचं कळलं म्हणजे म्हणलं एवढी मोठी जळू नाकात जाईपर्यंत तुम्ही काय झोपला होता का? म्हणून डॉक्टर म्हणलं आम्ही काय झोपले असते का? आम्ही म्हणलं शेतकरी माणसं गावात जातो, शेतात काम करतो, ओढ्याचं पाणी वाहत असतं, पाणी पितो, हापके मारतो, त्यातनं तिचे मार्गी किडे जातात म्हणलं, तयार झाले. हे त्यांनी मला शिकवलं. हा तो माझा गुरु. एक शिक्षक होते, दोघ जण नागठाण्याचे, वयस्कर होते, रिटायर्ड होते. एक अंधारा होता आणि एकाला ऐकू येत नव्हतं. ते दोघं जण आले दाखवायला, एकाला दाखवायचं होतं. अरे म्हणलं तुम्ही एकाला दाखवाय दोघं आलाय काय? म्हणला याला दिसत नाही आणि मला ऐकू येत नाही. मग दोघांनी बरोबर येतो. मग तो बराच वेळ सांगायला लागला अमकाय तमकाय, तो उठे ना लवकर. तर तो दुसरा म्हणाला ए म्हाताऱ्या उठ चल लवकर, डॉक्टरांचे पेशंट बाहेर बसलेत, उठ आपण जाऊया. म्हणलं काय? त्यांना म्हातारा म्हणते बोलू दे की. डॉक्टर तुला माहितीये का म्हातारा म्हणजे काय? गुरुजीच ते, ज्याच्या महातारा तो म्हातारा, आणि जी म्हातारेबाई सॉरी ती म्हातारी. अशा अनेक अनुभव होते. आता या प्रॅक्टिस करताना ज्या गोष्टी मी पथ्य पाळली त्यामध्ये एक असं मला सांगावंसं वाटतं की डॉक्टरची प्रतिमा ही स्वच्छ असावी, जेणेकरून रुग्णाला तुमच्याविषयी आदर वाटेल, विश्वास वाटेल. पेशंट माझी धारणा आहे की पेशंट आपला अन्नदाता आहे, त्याच्याकडे त्या दृष्टीने बघा. पेशंट असेल तर आपण आहे, पेशंट असेल तर आपण नाही. पेशंटशी उत्तम संवाद असावा, या गोष्टी सगळ्या सांगून झालेल्या आहेत. पण मला असं वाटतं की 80% डॉक्टर आणि पेशंट याचा विसंवाद जो असतो किंवा गैरसमज असतात, तुमचं कम्युनिकेशन चांगलं असेल, तुमचं तुमच्या स्टाफचं, तर 80% कम्युनिकेशन स्किल चांगलं असेल तर प्रश्नही येत नाहीत. मग ते पेशंटला शस्त्रक्रियेबद्दल माहिती असू देत, त्याच्या उपचाराबद्दल माहिती असू देत, तर तुम्हाला कम्युनिकेशन स्किल, जसं मग डॉक्टर वगैरे सांगितलं कम्युनिकेशन स्किल हवी आहेत, तसं त्या कम्युनिकेशन स्किलचा महत्व आहे. दुसरं मला असं म्हणणं आहे की डॉक्टर हा अष्टावधानी पाहिजे. कधी ऑपरेशन करताना किंवा करताना त्याचं सगळीकडे लक्ष पाहिजे. आता पूर्वी कसं अनास्थेसिस्ट वेगळे असायचे, सर्जन वेगळे असायचे. आमच्या काळामध्ये आम्हीच ऑपरेशन करायचो, सेडेशन द्यायचो. त्या सिस्टरना स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन होत्या. स्काल्पेन लावल्यानंतर ॲट्रोपिन असू दे, फॉटपिन असू दे, सिक्विल असू दे, कुठलाही ड्रग देताना अत्यंत स्लो द्यायचं. 5 मिनिटं कमीत कमी ते गेलं पाहिजे. त्यावेळेला तुमचा पेशंटच्या पल्सवर हात पाहिजे, एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, पेशंटशी बोलत राहिलं पाहिजे. याचं कारण एक की तुम्हीकडे इंजेक्शन देत आहात, पेशंटला रिएक्शन आली, वरती पेशंट डोळे फिरवले, उलटी आली, काय झालं तुम्हाला कळणार नाही, पल्स गेली तरी कळणार नाही. तर ह्या गोष्टी अष्टावधानी म्हणतो, इकडे लक्ष पाहिजे, तिकडे लक्ष पाहिजे, अशा दृष्टीने नाही. या सगळ्या थोडक्यात मी माझे अनुभव सांगितलेले आहेत. IMS पुन्हा एकदा धन्यवाद. धन्यवाद सर. प्रॅक्टिसची 50 वर्ष उलटून सुद्धा आपण अजून शिकत आहोत, ही एक महत्वाची शिकवण खरं तर तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना आज दिली आहे. त्याबरोबरच प्रॅक्टिस करतानाची काय तुम्ही पथ्य पाळली पाहिजेत आणि तुमच्या प्रॅक्टिस मधले इतक्या अवघड परिस्थितीतून तुम्ही जी प्रॅक्टिस सुरू केली आणि आज साताऱ्यातल्या वैद्यकीय व्यवसायाला एक महत्वाचं स्थान प्राप्त करून दिलं, त्याबद्दल आम्ही सर्व IMAचे मेंबर्स, पदाधिकारी आपले ऋणी आहोत. मी डॉक्टर सूर्यकुमार खंदारे सर आणि डॉक्टर शरद जगताप सर यांना विनंती करते की खरं तर उल्हास आठवले सरांचा सन्मान करणं म्हणजे हा खरं तर त्या सन्मानाचा सन्मान आहे, पण आपल्याला त्यांच्या प्रती एक कृतज्ञता म्हणून मी आपल्याला विनंती करते आमच्या प्रेसिडेंट आणि सरांना. हा धन्यवाद सर, धन्यवाद.
कोविड काळाची एकूण परिस्थिती लक्षात घेता IMAचे जे आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आहेत, डॉक्टर PP जोशी, डॉक्टर बाबा साठे, डॉक्टर उल्हास आठवले सर, डॉक्टर सुधा होवाळे मॅडम आणि डॉक्टर नीलादेवी तावडे मॅडम यांचे फेलिसिटेशन आम्ही घरी जाऊनच केलेलं आहे. मी ह्याबद्दल आता डॉक्टर अविनाश भोसले सर आपल्याला सविस्तर थोडक्यामध्ये सांगतील. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी ह्या फेलिसिटेशन बद्दल आम्हाला काही माहिती द्यावी. हा उपक्रम IMA गेले काही वर्ष राबवत आहे, कारण ह्या लोकांचे आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन हे IMAच्या आम्हाला सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांना खूप महत्वाचं आहे आणि त्यांच्याबद्दल एक कृतज्ञता व्यक्त करणं हा एक आम्ही महत्वाचं काम समजतो आणि ती आमची पण खरं तर गरज आहे. त्यामुळे हे फेलिसिटेशन आम्ही दरवर्षी करत असतो. त्या उपक्रमाबद्दल आपल्याला डॉक्टर अविनाश भोसले माहिती देतील. खर तर आठवले डॉक्टरांनी जे सांगितला मगाशी त्यांचा जो काही अनुभव सांगितला तो काय खूपच म्हणजे मला पण आठवतं की 95 सालापर्यंत ह्यात काही परिस्थितीमध्ये फारसा फरक नव्हता. 95 सालापर्यंत हे असंच चाललं होतं. मी ज्यावेळी आलो त्यावेळेला 95 साली 1 दिवसाच्या बेबीला सुद्धा आम्ही इंट्राकॅथच्या ऐवजी नव्हताच त्यावेळेला आणि IV सेटच्या मोठ्या 18 नंबर आणि 20 नंबर 22 नंबरच्या निडलने आम्ही अॅनेस्थेशिया दिला. तर ह्या लोकांनी त्या काळात इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत आपली प्रॅक्टिस कशी चालू ठेवली आणि कशी पुढे नेली तर त्यांचं आपलं आठवले सरांनी आपल्याला सांगितलं. म्हणून आपण ह्या सर्व ज्येष्ठ आणि सातारमधील नामवंत अशा या ऋषितुल्य डॉक्टरांचं आपण IMA तर्फे जीवन गौरव पुरस्कार ज्याला आपण म्हणतो लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड हा आपण देतो आहोत. तर हा अचिव्हमेंट अवॉर्ड किंवा लाईफ टाईम जीवन गौरव पुरस्कार आपण शाल, श्रीफळ व सन्मान चिन्ह आपल्या IMA ब्रांच तर्फे आपण देऊन पुरस्कार देऊन आपण त्यांचा सन्मान करतो. यापूर्वी हा पूर्वीपासून चाललेला पुरस्कार सोहळा होता, पण काही वर्षासाठी हा खंडित झाला. हा उपक्रम आपण पुन्हा यावर्षी चालू करत आहोत. त्यामुळे यावर्षी आपण 5 जणांना हा पुरस्कार देत आहोत. आयुष्यभर रुग्णसेवासाठी समर्पित झालेले व निरपेक्ष भावनेने अव्याहतपणे जवळजवळ 50 वर्ष हे तर पण बॅकग्राऊंड बोलते मी 50 वर्ष रुग्णसेवा देणाऱ्या या सर्व ज्येष्ठ आपल्या IMA मेंबर आणि डॉक्टरांचा आपण पुरस्कार करत आहोत. पहिल्यांदा डॉक्टर सुधा होवाळे मॅडम या गायनेकोलॉजिस्ट आहेत. त्यांनी आपली सुरुवात एका सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये चालू केली आणि त्यानंतर त्यांनी हॉस्पिटल बांधून रुग्णसेवा देत होते. मॅडमची जन्मतारीख आहे 14/6/39 म्हणजे मॅडम ह्या 83 वर्षाच्या आहेत आणि अजूनपर्यंत मॅडम प्रॅक्टिस करतात. त्यांचा आपण पुरस्कार जीवन गौरव पुरस्कार आपल्या IMAचे डॉक्टर खंदारे सर आणि सेक्रेटरी डॉक्टर जगताप सर यांच्या तर्फे केलंय. नाही कर जेवण त्यांचा सत्कार करावा. डॉक्टर उल्हास आठवले सर उल्हास आठवले सरांचा आपण IMA सातारा यांनी हा जो उपक्रम चालू ठेवला आहे की जे ज्येष्ठ प्रॅक्टिशनर आहेत आणि ज्यांनी IMA साठी किंवा समाजासाठी काही विशिष्ट योगदान दिलेलं आहे. प्रत्येकजण थोड्याफार प्रकारे ते करत असतोच. आता ज्येष्ठतेचा मान आहे, काम सगळ्यांचं आहे आणि हा सत्कार केल्याबद्दल मी सर्वांना धन्यवाद देतो. आता आपण
स्क्रीनवर डॉक्टर बोकील सरांचा आपण हा सन्मान करतोय. शाल श्रीफळ आणि त्यांना मानचिन्ह देऊन आपण ते मानचिन्ह वाचतोय. त्यानंतर आता पीपी जोशी जे आपले पॅटर्न आहेत त्यांना आपण पुरस्कार दिलेला आहे. आता एवढे मॅडम in recognition of your selfless commitments towards patient care and furtherance of IMA cause. Being from IMA Satara, and we have come here to felicitate you. We are arranging the conference of IDICON Satara through Indian Medical Association Satara branch. This is the Lifetime Achievement Award, which is given to you, a token of appreciation for decades of dedicated service for betterment of the society and medical fraternity. In recognition of your selfless commitments toward the patient care and furtherance of IME cause, we are here to felicitate you and presenting this award, sir. इथे 7-8 येऊन 50 वर्ष झाली. याबद्दल मला तुम्ही सत्कार करता, मी आपले आभार मानतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो. सर, कॉन्फरन्स बद्दल तुम्ही शुभेच्छा दिल्याच आहेत, पण तुम्हाला थोडेसे IMA बद्दल थोडी माहिती सांगावी. म्हणजे आपण एक IMAचा हा कार्यक्रम म्हणजे कॉन्फरन्स घेतो, यामध्ये आपण थोडी हिस्ट्री आपण सगळ्यांना सांगणार आहे की लोकांना माहिती पाहिजे की IMA ही आपली कशी फॉर्म झाली, ही बिल्डिंग कशी तयार झाली, डोनेशन कसं दिलं लोकांनी, हे सगळं माहिती आहे. ऍक्टिव्हिटी कशा काय झाल्या, तर तुमचा काय एक्सपिरियन्स आहे IMAच्या बद्दल तर एखादा. आपल्या इथं दर महिन्याला एक मीटिंग होते आणि त्याच्यामुळे बाहेरचे लोक बोलवून त्यांचे विचार आपले मांडतात ते आणि लेक्चर देऊन ज्ञानामध्ये भर पाडतात सगळ्यांच्या. त्याबद्दल मी IMAच्या सर्व मेंबर्सची आभारी आहे. सध्या मी ॲक्टिव्ह नसले तरी तुम्ही मला न विसरता हा मान दिलाय. IMA तर्फे IMA कमिटी सर्वांनी इथं येऊन माझा जो सत्कार केला, जीवन गौरव पुरस्कार, त्याबद्दल मी प्रथमतः आणि माझी निवड केली त्याबद्दल प्रथमतः मी सर्व IMA मेंबरचं, स्टँडिंग कमिटीचं मनापासून आभार मानतो. खरं हा पुरस्कार असतो तो आपला एकट्याचा तर कधीच नसतो, इंडिव्हिज्युअल. हा पुरस्कार आपण प्रॅक्टिस सुरू केल्यापासून आतापर्यंत केलेल्या कामात ज्या ज्या लोकांनी आपल्याला मदत केली व ज्या ज्या लोकांसाठी आपण उपयोगी पडलो, अशा सर्व लोकांच्या साक्षीनं हा पुरस्कार मी स्वीकार करत आहे. त्या ज्या गोष्टी मी केल्या जीवनात त्या मनापासून केल्या. त्यावेळेचा काळच वेगळा होता, पेशंटचं वागणंही वेगळं होतं. त्यामुळं त्यावेळेला या गोष्टी सुकर झाल्या. पण आताचं मी बघतो नवीन जनरेशनला प्रॅक्टिस करणं कॉम्पिटिशनमुळं, महागाईमुळं आणि पेशंटच्याही ॲटिट्यूडमुळं तसं थोडं अवघड होतं. पण त्यातूनही आपले सर्व डॉक्टर्स मनापासून काम करून सर्व समाजाचे हे आशीर्वाद घेत आहेत. त्याबद्दल मी सर्व IMA डॉक्टरांचा मनापासून आभार मानतो आणि माझं हे बाबासाठी बोलले पुढचं पुरस्कार देताना बाबासाठी आपले जे मनोगत व्यक्त केलं ते तुम्ही आता ऐकलंच. ते आम्ही सगळ्या ज्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या नातेवाईकांसोबत हा पुरस्काराचा प्रसंग टिपला आणि त्यांचे मनोगत आपण मोबाईलवर घेऊन ते आता आम्ही तुम्हाला दाखवलेलेच आहे. तर आणखीन डॉक्टर एक आहेत आपण जे त्यांचं पुढचं
ऍक्च्युली पुरस्कार प्रत्यक्ष आपल्याला कॉन्फरन्सच्या उद्घाटनाप्रसंगी देण्याचा मानस होता, पण कोरोनामुळे तो आपणास रद्द करावा लागला आणि त्यामुळे आम्ही सर्व डॉक्टरांनी त्यांच्या घरी जाऊन हा पुरस्कार देण्याचं ठरवण्यात आलं व त्याप्रमाणे आम्ही सर्वांनी त्यांच्या घरी जाऊन IMA चे अध्यक्ष व डॉक्टर खंदारे, सर्व सेक्रेटरी डॉक्टर जगताप यांच्या हस्ते तो आपण देऊन त्यांचा सन्मान केला. घरी जाऊन प्रत्यक्ष त्यांच्या फॅमिलीमध्ये हा पुरस्कार घेताना तुम्ही पाहिलाच असेल, सर्वांना खूपच आनंद झाला. घरी येऊन सन्मानित केल्यामुळे सर्व सत्कारमूर्ती खूपच भारावून गेले होते. त्यांनी आमच्याशी खूपच छान संवाद साधला. हा सन्मान कार्यक्रम खूपच भावूक झाला होता. सर्वांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अगदी अविस्मरणीय असा हा कार्यक्रम आम्ही आमच्या मोबाईलमध्ये टिपून तुमच्या समोर सादर केला आहे. स्वतःची काळजी न घेता रुग्ण आहे म्हणून मी आहे असं समजून जवळजवळ 50 वर्ष या लोकांनी रुग्णसेवा दिली आहे. त्यांचा हा सन्मान आपण यथाचितच आहे. या सर्वांनी जीवनगौरव पुरस्कार स्वीकारल्याबद्दल IMA सातारा शाखेच्या वतीने त्यांचे व त्यांच्या नातेवाईकांचे आभार मानतो. आपल्या या व्हिडिओमध्ये आणखीन एक डॉक्टर आहेत, ते म्हणजे डॉक्टर शंकर मोरे यांचा पण आपण पुरस्कार जीवनगौरव पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान केलाय. त्यांचे आपल्याकडे आता व्हिडिओ नाहीये, पण त्यांचा पण आपण सत्कार केलाय. ते मेढ्या येथे सरकारी सर्व्हिस मध्ये होते आणि त्यांना पण आपण त्यांच्या घरी जाऊन पुरस्कार त्यांना आपण दिलेला आहे. धन्यवाद. धन्यवाद अविनाश. आता ज्येष्ठांचे आशीर्वाद आपल्याला मिळालेले आहेत. आपण आता पुढच्या सेशनला सुरुवात करूयात. अवर नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर सुधीर कदम. He will be joining us from Miraj. He is a MS DNB and DORL. He is a fellow in sleep apnea surgery and cochlear implant surgery. His area of interest are snoring and sleep apnea surgeries and cochlear implant surgeries, thyroid surgeries, functional endoscopic sinus surgeries. His achievements are he is a fellow in snoring and sleep apnea surgeries in Asia Pacific Sleep Center, Singapore. He has mentored many cochlear implant surgeries by posterior tympanectomy and Varia techniques. Completed foundation courses of cochlear implants and in prestigious international Singapore course and course in Varia techniques in cochlear implants. He is a faculty speaker at state and national levels of ENT conferences, and thus we have a very knowledgeable and very practical work done speaker for our conference. I request Dr. Sudhir Kadam to start his lecture in cochlear implant. Over to you, Dr. Sudhir Kadam, sir. Good evening. Am I audible? Yes, sir. Sir, you are audible. Yes, sir. Okay. First of all, I would like to thank IMA Satara for giving me opportunity to share my knowledge on cochlear implants. I'm working on cochlear implants since last almost 7 to 8 years. And till now, I have done at least 31 cases from Satara district itself. Satara district being my home district, I'll always happy to work for the patients in Satara district. कॉक्लिअर इम्प्लांट बद्दल बरंचसं नॉलेज किंवा अवेअरनेस नाही, किंवा लोकांना बऱ्याच वेळेस कळत नाही. इव्हन पेशंट्स, इव्हन डॉक्टर्स यांना बऱ्याच वेळेस लक्षात येत नाही की कॉक्लिअर इम्प्लांट कोणामध्ये करायचं असतं. तर याच्यासाठी मी एकच वाक्य सांगेन की जन्मजात ज्या मुलांना ऐकू येत नाही अशा मुलांना जर मुके आणि बहिरे होण्यापासून आपल्याला वाचवायचं असेल तर कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया ही त्यांच्यासाठी एक वरदान आहे. आणि ही मुलं आपल्याला कशी आयडेंटिफाय करता येतील, तर अशा मुलांची हे मुलं हाय रिस्क फॉर हिअरिंग लॉस ह्या कॅटेगरीमध्ये येतात का, ह्याच्यासाठी काही डिसीजेस आहेत. त्याचबरोबर मुलाला ऐकायला कमी येतं का, किंवा बाळ फक्त मोठ्याच आवाजाला रिस्पॉन्ड करतं का. काय होतं बऱ्याच वेळेस नातेवाईक सांगतात की जेव्हा फटाका वाजतो त्याच वेळी बाळाला ऐकू येतं, मोबाईलची रिंग बाळाला ऐकू येत नाही. तर
मग त्यामुळे काय होतं, जर ऐकायला आलं नाही तर अशा मुलांचं स्पीच डेव्हलप होत नाही, म्हणजे बोलायला येत नाही. मग मुलं हावभावाची भाषा शिकतात. तर अशा मुलांना, या मुलांना हिअरिंगसाठी काहीतरी इंटरव्हेन्शन करायला पाहिजे, तरच ही मुलं चांगलं ऐकू शकतील व बोलू शकतील आणि मग मुकी होणार नाहीत. तर ह्यासाठी घरगुती एक टेस्ट बऱ्याच वेळेस आम्ही सांगतो की चमचा वाटी टेस्ट. म्हणजे काय, वाटीमध्ये चमचा ठेवून वाजवायचं आणि बाळ त्याकडे बघतंय का नाही बघायचं. त्याच पद्धतीने तशीच एक मॉडर्न टेस्ट आम्ही डेव्हलप केली, म्हणजे मोबाईल रिंग टेस्ट. मोबाईलला रिंग द्यायची, बाळाच्या एका बाजूला ठेवायची आणि बाळ तिकडे बघतंय का नाही बघायचं. तर या जर साध्या गोष्टी केल्या तर आपल्या लक्षात येऊ शकेल की ह्या बाळाला ऐकायला कमी आहे आणि या मुलाला ऐकण्यासाठी मशीन किंवा ऑपरेशन या दोन्हीपैकी काहीतरी ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे. आता जेव्हा आपण ऐकायची तपासणी करतो तर कॉमनली टेस्ट आहे ऑडिओमेट्री. ऑडिओमेट्रीमध्ये पेशंटला रिस्पॉन्ड करावं लागतं, ऐकायला येतं होय किंवा नाही सांगावं लागतं. तर लहान मुलं असं सांगत नाहीत. तर लहान मुलांच्यासाठी ज्या ऐकण्याच्या तपासण्या असतात त्यांना म्हणतात ओईई आणि बेरा, म्हणजेच ऑटो एकॉस्टिक इमिशन आणि बेरा. These are objective tests of hearing function and they are used for neonatal hearing screening as a part of early hearing detection and intervention program. तर EHDI हा एक जगभरात चाललेला प्रोग्राम आहे ज्याच्यामध्ये अर्ली हिअरिंग डिटेक्शन म्हणजे कधी, हाऊ अर्ली, 1 डे आफ्टर बर्थ. तर आपण बाळाची तपासणी ही जन्मजात लगेच करू शकतो. हा एक फॉर्म्युला आहे EHDIचा. म्हणजे काय की 1 महिन्यापर्यंत बाळाची ऐकण्याची तपासणी करणं गरजेचं आहे, म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की बाळाला ऐकायला येतं का नाही. त्याचबरोबर जर एखाद्या बाळाला ऐकायला कमी येत असेल तर ऐकायचं प्रमाण किती आहे हे शोधण्यासाठी आपण बेरा तपासणीचा उपयोग करतो. तर जेव्हा मुलांच्या मध्ये ऐकायला कमी आपल्याला when we suspect hearing loss and we want to plan some hearing intervention strategy, we have to do this both test, OE and BERA. So before going towards cochlear implant itself, I would like to focus some knowledge regarding OE and BERA and also neonatal hearing screening. So what is a neonatal hearing screening and why it is required? Just to share you, 3 to 4 children in 1,000 live births are in need of hearing intervention, and if they are not addressed in critical time, they will end up with impaired speech and hence deafmutism. So identification of hearing loss is very, very important. It is done with OAE and AABR. AABR is nothing but automated ABR. These two tests are used for screening purpose. Once these two tests tells you that there is a chance of hearing loss, then you have to confirm with BERA. BERA will tell you how much is a hearing loss, and hence we can plan our intervention strategy. So in many Western countries like Australia, Europe, and US, and also some of Gulf countries, so this program is compulsory. That is UNHS, Universal Neonatal Hearing Screening, in which 100% live births are screened for hearing. The same time, there are some countries which utilize this high-risk neonatal hearing screening program. Means babies born out of high-risk pregnancies are screened for hearing loss. So what is this babies born out of high-risk pregnancies like? So this is a list, fixed list maintained by JCIH, that is prenatal maternal infections, prolonged labor, history of ototoxic drug, NICU admissions, low birth weight, Apgar score less than 4, children with syndrome, craniofacial anomalies, his family history of permanent hearing loss, and babies born out of consanguineous marriage. If such any high risk factor presents, this child has to be screened for hearing loss. This child is at risk of hearing loss. That's why we have to screen them. Another thing, after 4 weeks and up to 2 years, which babies are at risk of hearing loss is like, say, parents coming to you. मुलं जेव्हा पॅरेंट्स तुमच्याकडे मुलांना घेऊन येतात की या मुलाचं बोलणं व्यवस्थित डेव्हलप होत नाहीये किंवा बोलत नाही, तर parents concerning regarding hearing and speech and language development, also delayed milestones, syndrome known to have hearing loss, history of bacterial meningitis, neonatal diseases like jaundice, pulmonary hypertension, any neurodegenerative disorder, head injury, midline infection, and not confirmed or ambiguous neonatal hearing screening report. So any such a criteria is present, this child should be screened for hearing loss with otoacoustic emission and BERA both. How this otoacoustic emission results is
results are significant, that whenever there is a hearing loss, the result will be refer. It means that inner ear is not functioning. To be specific, hair cells, if they are not functioning, there will be refer result in otoacoustic emission. But if hair cells, outer hair cells are functioning, it will give you pass result. So if there is a refer result in neonatal hearing this OEE test, we have to submit this child for BERA for estimation of exact hearing loss. So BERA, it has got 5 waves, of which 5th wave is very, very important as far as hearing loss is concerned. So whenever 5th wave is present, see this first graph, the 5th wave is present as 60 decibel, it means that child is having 50 decibel hearing loss. Here the wave is present as 90, it means again child is having hearing loss of 80 decibels. In lower 2 graphs, the 5th wave is not present at even 100 decibel. So on BERA test, if 5th wave is not present at 100 decibel, that child is a straightforward cochlear implant candidate, because that child hearing loss is more than 90 decibels, and that child may not develop good speech and language if cochlear implant is not done, because hearing aids are not that enough for hearing loss for more than 90 decibels. So this is how BERA will tell you whether to just go for hearing aid or to consider cochlear implant for these children. So just I mentioned you regarding a Western world formula. They follow their 1-2-3 formula or 1-3-6 formula. And to be frank, this formula is not at all practically possible in our country at present. Maybe in next recent future we will come across with such a formula, but at present it is not used. So what is 1-3-6 and 1-2-3 formula? 1-3-6 is OEE at 1 month, BERA at 3 months, and hearing intervention at 6 months. This was used by many countries, but some of countries, they have now come with 1-2-3 formula. That is OEE at 1 month, then BERA at 2 months, and hearing aid at 3 months, or hearing intervention at 3 months. So, but actually, whatever my knowledge goes, this is a very, very impossible formula for me to follow. So what generally I do is that I will do OEE or AABR within 2 days or 48 hours, repeat test in case OEE is refer after 7 to 10 days, and ear cleaning. Many times these ears are blocked, so OEE may give refer result in first week. So ear has to be cleaned before doing OEE test. BERA will be done at 3 months, and if required, if there is any ambiguous result, I will repeat it at 6 months and then prescribe hearing aid. So confirmation of hearing threshold by doing BERA at 6 months and planning hearing intervention strategy at 6 months is very, very important for development of normal speech. So once threshold is confirmed, patient will be started with speech therapy and bilateral hearing aids. Patient will be assessed 3 monthly. And if hearing loss is more than 90 decibel, this child will be considered for cochlear implant. And if hearing loss is less than 90 decibel, this child will continue with hearing aid and speech therapy. And they will definitely develop good speech. So what are options for children with sensory hearing loss? The first is hearing aid. Second is cochlear implant. So just to mark boundary, 90 decibel, we can say that it's a boundary in between hearing aid and cochlear implant. If hearing loss is less than 90 decibel, hearing aids are enough. If hearing loss is more than 90 decibel, hearing aids are not enough, and we have to plan for cochlear implant in those kids. Now coming to us, what is a cochlear implant? So it is a system, it is an electronic device used for individuals with severe to profound hearing loss, that is hearing threshold more than 90 decibel. It has got one external device as well as internal implanted device. And how it functions, sound is picked up by microphone, and the sound is sent to speech processor, which is connected to the microphone and wound behind ear. So most of the system will have this microphone speech processor wound behind the ear. Sound is analyzed there, converted into electric signals, which are sent to surgically implanted receiver behind ear.
receiver sends signal through a wire electrode into inner ear, and from cochlea via auditory nerve, these impulses are sent to brain, and that's how brain perceives sound. Next, once you have confirmed that child is having hearing loss more than 90 decibels, then the first and most important thing to be done is to go for bilateral hearing aids. Earliest possible hearing aid, we can say that 6 months to 1 year. If you are considering hearing aid, by this age, child will develop normal speech. Along with hearing aid, we have to start speech therapy, which we call it as a pre-implant therapy. Then coming towards evaluation of cochlear implant candidates, we will have to have some test, like say OE, BERA, it is compulsory done. Then HRCT both temporal bones with 3D reconstruction of cochlea. Then MRI temporal bone and brain, 2D echo, along with routine tests for anesthesia fitness, and immunization is also required because implant being a foreign body placed in a cochlea, scala tympani, which has got direct connection to the intracranial space via introauditory canal. These child are likely to or at risk of developing meningitis as a secondary complication of otitis media. That's why these children are immunized with Prevnar, that is pneumococcal vaccine, and H influenza vaccine also. So these are important tests for evaluation of cochlear implant candidacy. Also, one more test and most important is that aided audiogram. What this test tells you that with hearing aid, with high power hearing aid, even if you are plotting the audiogram of the patient, this responses doesn't fall in speech range. It means that hearing aids are not beneficial. So this is a very, very important test before considering implant. At the same time, we have to rule out some contraindications like absence of cochlea, absence of cochlear nerve. If cochlea is not present or severely malformed, if cochlear nerve is not present, then technically cochlear implant is not possible. And even if it is done in some cases, this will not give good result as cochlear nerve is not patent in those cases. These are some of cases with severe malformed cochlea and very hypoplastic nerve. So actually the option for these children will be brainstem implant, but not cochlear implant. So on radiology, we have to confirm that there is a cochlea is present and it is implantable, and cochlear nerve is also present. So that's why this brain will perceive the sound. Also, there shouldn't be any medical or neurological contraindication. It means that child should be fit for anesthesia and there should not be any neurodegenerative disorder. Because if neurodegenerative disorder is present, there will be reduction in cognition, and the brain perception and processing may not develop to the extent that is possible in normal brain. So that's why there should not be any neurodegenerative disorder. Now coming towards candidacy criteria. So child from 12 months to almost 18 years, in which is a prelingual, postlingual child, in which there is a severe to profound sensory neural hearing loss, using bilateral hearing aids, but when they are not benefited with hearing aid, this child will be considered for cochlear implant. So severe to profound hearing loss, more than 90 decibel, with little or no benefit from hearing aids, no radiological, medical, and neurological contraindication are the children ideal cochlear implant candidates. So what is the best age for implantation? So before 5. So what happens actually, and why this happens is that here I would like to tell you another concept, that here I'm telling that it's not ear but brain is organ of hearing and speech. Because what happens actually, most of speech and language development occurs during the first 3 years of life, and after that 3.5 years, brain has got very less flexibility to develop skills for auditory processing information, that is a concept of neuroplasticity. So after 3 years, brain
doesn't do much processing as far as hearing and speech is concerned. That's why the cochlear implant will give very good result if it is done in a less than 3 years kid. And that's why it is very important to have a protocol for neonatal hearing screening. Because once you have identified child which is 7 years, profound loss, there is no any sound stimulus to brain. Even if we are doing any intervention strategy, this child will not develop speech and language because the brain will lose its ability to do auditory processing and developmental speech. That's why less than 3 years, cochlear implant will give very good result. Up to 5 years, it is a suitable for that. After 5 years, results are variable. So once on the BERA, it is confirmed that child has hearing loss more than 90 decibel. There are some fixed steps in my center which I follow generally. So patient's evaluation counseling is done. Hearing aid trial and pre-implant therapy will be done for 3 months at least. Patient aided audiometry is done. Just I told you that regarding aided audiometry. CT, MRI, 2D echo, and evaluation test to evaluation for finalization of cochlear implant candidates is done. CI clinic, which we generally run daily, in which what is done is that patient and parents are told everything detailed regarding the procedure, where the implant is kept, what are possible options for them, what and all companies implants are provided. Even what we'll do, one the previously implanted child will be shown to the future implantees, so that they will have a good rapport with them and they will be happy that these are how the results are coming, and they will, so that I can convince them that if you are considering implant for these kids, you will have a very good result. In few patients will have to go for psychologist and neurophysician opinion also. Then vaccination is done. Patient is admitted 1 day prior. Then once surgery is done, there always we have to do NRT and intraop X-ray. NRT is neural response telemetry, and X-ray that will confirm the correct position of implant. Because see, the basic problem with implant surgery is cost. So it is very important to confirm that whatever implant you have done is functioning normally or not, and that is done by this neural response telemetry. This is a test in which we assess the functionality of implant. Same time, we will go for X-ray to confirm that the implant is perfectly implanted in scala tympani of the cochlea. So position and function of implant is confirmed before closing the surgery. The switch on is done after 3 to 4 weeks. Mapping and progress maybe every 3 months or 6 monthly, how it is required depending on a patient. Also, we will consider therapy session twice a week for first 3 months and later on once a week for next 21 months. Periodic parent counseling is done for care and maintenance of devices, home therapy guidance. And once the child completes 2 years of the rehabilitation therapy, we will go for a graduation of that kit. So this is how this journey of cochlear implant candidates goes. These are some of the photos to show you how this implant it is done and what are the how it looks actually. This is a postural incision area. This is a mastoid cortex exposed. This is simple mastoidectomy done with exposure of round window over here, and implant is inserted from round window, and here implant is inserted via cochleostomy. These are two routes for implant insertion of implant. One is via round window, which is called a soft approach, and one is by cochleostomy, which is called as hard approach, or a cochleostomy approach. This is how this implant, once surgery is done, this is how it looks. This one is advanced Bioness high-risk ultra slim J electrode round window approach, and this one is cochlear implant 532 by cochleostomy approach. These are the 4 implants available at present in India, that is Cochlear, Advanced Bionics, Medal, and IDICONN. All are imported, of course. At present, there is no any indigenous implant, but in next maybe 4 or 5 years, indigenous implant will come.
and the cost of that implant will not be more than 2 to 2.5 lakhs. So definitely we can have more and more centers and more candidates can afford it and go for surgery. So at present, I have done 186 children last 4 years. Approximate surgical time 2.5 years. The age minimum 18 months I have operated to 52 years. There's no any device failure. I encountered single electrode shorting in 2 patients. There was no complete insertion in 6 patients. 1 or 2 electrodes could not be inserted due to some problem. Is that most of the time it is a short cochlea. The cochlear duct length is short, so the full length implant may not go, and 1 or 2 electrodes will remain outside the scala tympani. So later on, these electrodes will be switched off, but patient's responses will be good and patient will have a good speech development. I came across with 14 patients with abnormal cochlea, including incomplete partitions 1 and 2, rotation of cochlea, hypoplastic cochlear nerve, large vestibular acuvate syndrome. There is no any major complication except six patients had a CSF leak from the cochleostomy, which was closed immediately. I came across with facial paralysis grade 3 in 3 patients. Along with that, some minor complications like external granulations, teeth abscess, soreness, wound dehiscence. These are some minor complications which I came across with, managed with antibiotics. 1 patient needed debridement and resuturing. So just I mentioned you regarding 31 patients which I done from Satara district. They are undergoing rehabilitation therapy at Karan and Satara. I'm really again. Yesterday, Dr. Sanjog Kadam sir mentioned regarding this cochlear implant, and I'm really thankful to him because for the patients from Satara, he is really a guiding force behind that. We just had one session in Satara regarding, and this year we have selected almost 19 children for cochlear implant surgery, and one I'm doing next week. So I'm really thankful to him, Sanjog Kadam sir. Just to share you this video of switch on, how this child reacts after this machine is made on and the child is just see his responses. And now the machine is made on and see his first response. This child has heard some sound for the first time. Okay. So once surgery is done, surgery is a very, you can say that up to surgery, it is a 25% part of all this journey of cochlear implant candidates, because the journey of all postoperative mapping and rehabilitation therapy starts over here. So mapping is done 3 monthly and required. Rehabilitation therapy is generally done at local level. Rehabilitation therapy is nothing but speech therapy and auditory verbal therapy. So we expect to do at least 100 sessions. One session will last for 45 minutes. As I already mentioned, twice a week for 3 months and once a week for next 21 months. Even if child is not, or child is lagging behind, we can consider more sessions for him so that he will catch up with the development of speech. Then we will arrange every 3 to 4 months, we will arrange one meeting for parents for outcome assessment, care and maintenance of the devices, and home therapy guidance. That is done regularly. These are just some photos of the how therapy goes, and this is my therapy room in mirrors actually, with all the toys for all kids of all age. Also, we will do post-operative counseling, pre-operative counseling, then parents orientation for device care, psychological counseling is done, and also auditory verbal therapy counseling is done once the child is operated. This is how this all pre-op and post-op care is taken care. That's why I told you that surgery is just a part of it. Actually, 75% part is more than that. Just to show you video, she is Anusri. She is Anusri, operated in last April, and this video is in September or October, maybe 4 months. She can tell her Anusri, name. Ashok, Mani, Rana, Budgaon, Taluka, Miraj,
मिरज जिल्हा सांगली राज्य महाराष्ट्र. So in April, when I operated this patient, child was not able to speak anything, but she is really having very good result. In 4 months, she could tell her name. This is again next month video. सरळ सरळ वर्ण हे काय So her mother is taking her therapy at home. So this is So, उखळ sorry, sorry to interrupt you. Since hello. सरळ सरळ hello, Hello. Yes, yeah. ma'am. Sorry to interrupt. It's time. Since time is over, you are out Yeah, of yeah, I can stop at any audio. time. No Yeah, problem. yeah. Yeah, I'll हे just काय आहे सरळ बघ. okay. I'll just finish in a minute. Okay. Yeah, This yeah, is second sure. last slide. So the most important part regarding cost of cochlear implant surgery. So nearly it costs near about 7 lakhs. Depending on the implant cost, the implant cost ranges from 5.5 to 17 lakhs maximum, the advanced implant, which are 3 Tesla MRI compatible. But the basic implant will cost near about 7 lakh. My hospital is impaneled with central and state government scheme. Already yesterday, Kadam sir shared with you that. And also in many of the private patients also, 75 to 95% funding is made available by my hospital for the needy patient. So the cost actually comes down to 30 to 50,000. So that is the amount which patient has to bear. Rest of the amount is taken care by government schemes. So just to summarize, suspect hearing loss, evaluate speech delay, hearing screening is done by otoacoustic emission, hearing loss is confirmed by BERA and audiometry. Hearing aids and cochlear implants are brain's tool for auditory procession. Then speech stimulation at home is given, speech therapy is advised, cochlear implant candidates is evaluated, surgery is done, and post-operative rehabilitation therapy is done. This is how this journey of cochlear implant candidate goes. Thank you so much. If you have got any queries, you can answer. Now you can ask me so that I can answer it. Now, thank you, sir. I think there are no queries because you have explained in so detailed and stepwise manner that your practical experience made it so difficult topic make it easy to understand. So it was really excellent presentation. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Coming to our next lecture, again we have one difficult topic, thromboembolism, by the expert cardiologist Dr. Bhushan Patil. He is a MD Medicine from GMC College, Aurangabad. He has done DNB Cardiology from Sri Satya Institute of Higher Medical Sciences, Bangalore, consultant and interventional cardiologist. He is practicing at present at the Patil Heart Clinic near Old RTO, Satara, working as a consultant and interventional cardiologist at Sri Mangalmukhi Hospital and Heart Care, Satara. His areas of interest are coronary intervention and structural heart disease. He has worked as a physician at Dr. Patil has worked as physician at Civil Hospital Satara in 2015, and he is an ex-consultant cardiologist at the Swastik Hospital, Kolhapur till 2020, presented papers in various national cardiology conferences and awarded as the A.V. Gandhi SCAI Award for the research paper in cardiology in 2019. So over to you, Dr. Patil, sir. Thank you, madam, for such a kind introduction. First of all, I would like to thank you, IMA Satara, for providing me opportunity to give a talk in front of you. So, cardiologist giving a talk. So this time it is different, not related to coronary or coronary stents. Already stents are covered by my fellow friend of neurosurgeon. They have covered stents in neurology. So I am talking something different from coronary.
So today I will be talking on venous thromboembolism. Venous thromboembolism is a topic of concern not only for physicians or cardiologists. It is a concern topic for all broad specialties, including our surgery fellows like neurosurgeons or orthopedic surgeons or even OBGYN people. I term venous thromboembolism as a tip of iceberg because what patients we see are really the only tip of the iceberg because majority of the patients remain undiagnosed. So coming to how common is pulmonary embolism in India, the exact prevalence and incidence of pulmonary embolism in India still remains unknown. This is one study conducted in Chandigarh. This is autopsy-based study where they have found that major pulmonary embolism remains undiagnosed in as many as 40 to 70% of the patients. So they have done around 1,000 autopsies in a patient dying in a medicine ward. And in these patients, they have found that around 159 patients, that roughly 16% of patients had pulmonary embolism. Among these patients, 79% of the patient, pulmonary embolism was the significant and fatal cause of death. But the important thing is only 9.4% patient were suspected to have pulmonary embolism antemortemly. So coming to predisposing factors, these are the tables from recent 2019 EAC guidelines. So according to odds ratio, they have divided these risk factors as strong risk factors or moderate risk factors and weak risk factors. Strong risk factors mainly include fractured lower limb or hip or knee replacement surgery or hospitalization for heart failure or atrial fibrillation in previous 3 months or myocardial MI in last 3 months or previous venous thromboembolism or any major trauma or spinal injury. Or moderate risk factors include arthroscopic surgeries, patient with cancer who are receiving chemotherapy or central venous lines, and also OBGYN patients who are going for IVF or on oral contraceptive pills. They are also at moderate risk of pulmonary embolism. So first we need to understand pulmonary embolism, whether it is provoked or unprovoked. So we call it as provoked if the temporary or reversible risk factors, which I mentioned in the previous slides, if they are present in the patient in last 6 weeks to 3 months, we call it as a provoked. And if it is unprovoked, if these risk factors are not present. So we need to classify this to decide how much duration of anticoagulation is required. In provoked patient, patient will require anticoagulation for at least 3 months. In unprovoked patient, extended duration of anticoagulation may be required, which may be lifetime also. So coming to algorithm, so today's my presentation will be just making aware all broad specialties, how to suspect and diagnose pulmonary embolism in their clinical practice. So I'll be presenting an algorithm for diagnosis of pulmonary embolism. So coming to goals in treatment of pulmonary embolism, we have to prevent death from the current embolic event. We have to reduce the likelihood of recurrence of pulmonary embolic events, recurrent embolic events, or minimize the long-term morbidity of the event. So this is the algorithm or flowchart. So with aims to early diagnosis of pulmonary embolism, either to confirm or rule out pulmonary embolism, and to prompt early thrombolysis if pulmonary embolism is diagnosed, and to avoid unnecessary CT. So we have to first suspect pulmonary embolism based on the signs and symptoms. I will be covering in the coming slides. There are some scores that may predict whether the pulmonary embolism is likely or unlikely. There are some Wells score, Geneva score, or simplified Wells score, or simplified Geneva score. Relevant investigations, which include ECG, 2D echo, enzymes, venous Doppler of lower limbs, or CT pulmonary angiography. So once we have diagnosed pulmonary embolism, we have to risk stratify the patient either as a high risk, intermediate risk, or low risk. And accordingly, we have to guide the patient for treatment, either of thrombolysis or heparinization or catheter or surgical guided treatment. So coming to clinical features, the patient with pulmonary embolism can present with chest pain. Chest pain can be a typical angina. If it is a central pulmonary embolism causing RV ischemia, or it can be pleuritic chest pain because of peripheral pulmonary embolism causing pleural irritation. Dyspnea can be acute and severe in a central pulmonary embolism patient, or it can be mild and transient in patient with peripheral pulmonary embolism. In patient with already existing cardiac or respiratory disorders, the worsening of dyspnea may be the only symptom for which will be indicative of pulmonary embolism. Coming to, this is the table showing prevalence of symptoms and signs of pulmonary embolism in patients
So coming to symptoms, dyspnea and chest pain that to pleuritic type will be the common presenting features. Other symptoms will be cough, hemoptysis or syncope. Coming to the signs, tachypnea will be the most common sign. And very important, signs of DVT will be present only in 15% of the patients. So if we are suspecting pulmonary embolism and if we are not finding any sign of DVT, we cannot rule out that patient is not having any pulmonary embolism. So coming to clinical prediction rules, so this table shows various rules. Already these are very difficult to remember, so they themselves have given some simplified versions. So Wells score will have a simplified Wells score, Geneva score will have some simplified Geneva score. So if Wells score is more than simplified Wells score is more than 1, the pulmonary embolism is likely, or if it is simplified Geneva score is more than 2, the pulmonary embolism is likely. So coming to relevant investigation, first investigation of suspected pulmonary embolism should be ECG. ECG findings usually will be found in more severe cases of pulmonary embolism. These findings mainly include S1 Q3 T3. We are knowing this from MBBS that pulmonary embolism is S1 Q3 T3. What is it? I will just explain in the next slide. Then there will be RV strain with QR pattern in V1 and T inversions in V1 to V2. In milder cases, we won't find all these ECG findings. Only finding will be the sinus tachycardia. Atrial arrhythmias like atrial fibrillation are seen in some patients with pulmonary embolism. So coming to pulmonary embolism ECG, this is a classic ECG of pulmonary embolism. So there will be sinus tachycardia, as you can know there is tachycardia. And what is S1 Q3 T3? So in lead 1, you can see the pointer here. There will be deep S wave and deep Q wave in lead 3 and T inversion in lead 3. So this is S1 Q3 T3 pattern of pulmonary embolism. Along with there will be QR pattern in lead V1 to V4, and along with there will be a T inversions in V1 to V4 suggestive of RV strain. So coming to X-rays in pulmonary embolism, they may be normal most of the time, or sometimes patient may have cardiomegaly or pleural effusion. So few X-ray signs are mentioned in our literature. One of this is X-ray showing Hampton's hump in the person with right lower lobe pulmonary embolism. And this is, we can see this box showing focal oligemia. There is less bronchovascular markings. So this is a Westermarck sign of pulmonary embolism. Coming to the next X-ray, here we can see this white arrows marking. We can see a local area of oligemia, which is suggestive of Westermarck sign. And here we can see Pallas sign. Pallas sign is right descending pulmonary artery. It is dilated. The black arrow is pointing towards it. That is a Pallas sign of pulmonary embolism. Coming to echo, echo plays a very important role in diagnosing pulmonary embolism. When we are suspecting pulmonary embolism and patient is having hemodynamic instability, echo is the investigation to either the patient is having pulmonary embolism or some other manifestation. So echo, what we have to look in the echo will be showing dilated RA-RV. Usually LA and LV will be larger size than RA and RV, but in pulmonary embolism, RA and RV will be dilated. There is another classic sign called as McConnell's sign, where there will be regional hypokinesia of RV lateral wall with sparing with good contractility of the apex. This is the classical McConnell's sign of pulmonary embolism. This is a video of short axis view of pulmonary embolism, where we can see this is the dilated RV. My pointer is directed to the dilated RV. We can see this is D-shaped left ventricle, and interventricular septum is flattened because of the sudden increase in the RV pressure. So this is classic D-shaped ventricle of pulmonary embolism. So other findings like type C and TDI, it will be very difficult for other broad specialties to understand this, but my fellow physicians and intensivists who are doing echo, they can understand. We have to assess RV dysfunction, which can be assessed by type C. In type C, we have to put M mode at the lateral annulus of the tricuspid wall, and we have to see for the excursion of the annular movement. So if this excursion is less than 16 millimeter, it suggests RV dysfunction. And similarly, we can use tissue Doppler imaging, where we can see S prime. If S prime is less than 9.5, it suggests of RV dysfunction. So this is another 60-60 sign. It is come in recent 2019 ESC guidelines. It is a very diagnostic of pulmonary embolism. In this sign, we put a pulse wave Doppler across the pulmonary wall, and we calculate pulmonary
acceleration time. If this time is less than 60 milliseconds, and the gradient of tricuspid regurgitation, if it is less than 60 millimeters of mercury, if both these are present, then we can suspect or confirm the diagnosis of pulmonary embolism. CT is the investigation to confirm the diagnosis of pulmonary embolism. And in CT, we can see filling defect on contrast. I will show some images. So this is the image of CT pulmonary angiogram of patient with pulmonary embolism. We can see there will be filling defects in the pulmonary arteries of both right and left pulmonary artery. There is another image of CT pulmonary angiogram. Here we can see the saddle-shaped thrombus. You can see this is a filling defect. It is present across the bifurcation of both main pulmonary artery. This is the most dreadful pulmonary embolism. We call it as a saddle-shaped pulmonary embolism. In this CT image, in plain image, we can see this thrombus here. And in the contrast view, we can see the filling defect of thrombus in the right pulmonary artery. So coming to other investigations, other than ECG, echo, and CT, enzymes are also important. Elevated D-dimer shows that there is some abnormality in going coagulation process of the body. Elevated BNP or pro-BNP suggests that there is RV dysfunction, and elevated troponin suggests that there is RV necrosis. Other investigations include venous Doppler of the lower limb or pulmonary angiography. It's a gold standard, but very rarely used. Ventilation perfusion scan, it is used whenever only the CT pulmonary angiogram is contraindicated. It has, but this investigation has high proportion of inconclusive results. So once we have confirmed the diagnosis of CT with CT pulmonary angiogram, we need to risk stratify the patient, whether it is a high risk pulmonary embolism or intermediate or low risk, so that we can guide the further treatment. So high risk pulmonary embolism is a massive pulmonary embolism where the patient will be having sustained hypotension. That is BP less than 90 millimeters of mercury for at least 15 minutes. Or requiring inotropic support to keep the BP more than 90, and there is no other causes of reduction in the BP, such as arrhythmias, hypovolemia, sepsis, or bradycardia. So this is massive pulmonary embolism with hemodynamic compromise. So submassive pulmonary embolism, patient will have BP more than 90 systolic, but they will have either RV dysfunction or myocardial necrosis. So we can detect RV dysfunction by CT or echo. What I showed, there will be RA-RV dilatation, or there will be elevated NT-proBNP more than 500 picogram per ml, or ECG signs may be present like right bundle branch block or RV strain. Myocardial necrosis, we can determine it by elevated troponin levels. So the patients who don't have massive or submassive PA, they are the low risk pulmonary embolism patients. So these are the recent 2019 ESC guidelines for diagnosing patient with pulmonary embolism. So whenever patient we are suspecting of pulmonary embolism and he is having hemodynamic instability, that is BP is less than 90 systolic, the bedside 2D echo plays a very important role. For patients who we are suspecting as pulmonary embolism and BP is less, we have to do 2D echo. If 2D echo shows RV dysfunction, then we have to consider it as a pulmonary embolism. If 2D echo doesn't show any RV dysfunction, then we can rule out pulmonary embolism and we have to search for any other causes of shock. If echo is showing RV dysfunction, then we have to judge whether we can do an early CT pulmonary angiogram. If possible, in the same hospital, CT pulmonary angiogram is possible, we have to go for CT pulmonary angiogram and treat accordingly. But if CT pulmonary angiogram is not feasible, then we can directly treat such patient based on the echo diagnosis as a high-risk pulmonary embolism, and we can thrombolize these patients. So for patients who are hemodynamically stable, we have to apply this probability rules like Geneva score or modified Geneva score. According to these scores, if there is high probability, then only we have to push the patient for CT pulmonary angiography for either diagnosing or rejecting our diagnosis of pulmonary embolism. If patient with low or intermediate risk, we have to do D-dimer test. Only if the D-dimer comes positive, then only we have to send patient for CT pulmonary angiography and treat accordingly. So coming to risk-adjusted management, these are all guidelines from recent 2019 ESC guidelines. So whichever patient we are suspecting acute pulmonary embolism, we have to start anticoagulation with either low molecular heparin or unfractionated heparin. Then we have to judge whether patient is hemodynamically stable or unstable. In hemodynamically unstable patient, these are high-risk patients. In which patients which are hemodynamically stable, we have to distinguish them whether they are low risk or intermediate risk. For this, we have to see two parameters. We have to see the clinical signs of pulmonary embolism severity, like tachycardia or hypoxia, or any serious comorbidity is present with the patient, like
any cancer, or patient is having age more than 80, or on echo patient is having RV dysfunction, or on CTPA patient is having RV dysfunction. If either of those 2 points are present, we classify it as an intermediate risk. If none of these two are present, we classify it as a low risk. So high risk patient, reperfusion is the treatment. If reperfusion should be done with thrombolytic agents, and hemodynamic support should be started. If reperfusion is contraindicated, we can consider catheter directed treatment or surgical embolectomy for such patient. In intermediate risk patient, we have to assess RV necrosis by troponin. If troponins are positive, they come under intermediate high risk patient. For such patient, monitoring is required, and rescue thrombolysis is indicated if they develop hypotension or hypoxia. So coming to therapy for pulmonary embolism. So what is the rationale of treatment? Treatment includes heparin and thrombolytic agent. Heparin, it causes passive reduction of thrombus size, and thrombolytic agent actively promote the hydrolysis of fibrin molecules. So coming to recommendations, all patients suspected with pulmonary embolism should be immediately started on therapeutic anticoagulation with either a low molecular weight heparin or intravenous unfractionated heparin with monitoring, or subcutaneous fondaparinux. Even during diagnostic workup, patients should be started on anticoagulation. So these are FDA approved drugs for thrombolysis in pulmonary embolism. There are only 3 drugs are approved by FDA for thrombolysis in pulmonary embolism. They include alteplase, streptokinase, and urokinase. Alteplase is the drug of choice because it is fibrin specific. It is given at a dose of 100 milligram IV infusion for over 2 hours. And in streptokinase, we can use 2.5 lakh units as a bolus for first 1 hour, and followed by 1 lakh units infusion for rest 24 hours. Retaplase and tenecteplase, though they have tried in some small studies or major studies, but the FDA has not yet approved for their use for thrombolysis in a pulmonary embolism patient. So this is from the same ACC-AHA guidelines. The high risk patient who are having systolic BP less than 90, we should start anticoagulation. And if there is no contraindication of fibrinolysis, patient should be started on alteplase. And patients who are submassive PE without RV strain, they should be only given heparin anticoagulation. Intermediate patient, we have to assess and follow. If they develop shock or respiratory failure, we have to go for thrombolysis. And if these patients develop RV strain, which can be judged by if BNP levels are more than 100 or pro-BNP levels are more than 900, we can consider these patients for thrombolysis. Yes, sir. So coming to the next, catheter-based interventions. So what are catheter-based interventions and when to use in patient with pulmonary embolism? So catheter-based intervention includes aspiration thrombectomy, thrombus fragmentation, or lytic thrombectomy. So for catheter-based intervention, these are the newer things coming in the management of the pulmonary embolism. So catheter-based interventions without local thrombolysis, or catheter-based interventions with local thrombolysis. So without thrombolysis is absolutely contraindicated. We can do thrombus fragmentation with either a pictal catheter or a peripheral balloon for doing a angioplasty in the pulmonary artery, or with a rheolytic thrombectomy, specific angiojet catheters can be used. Other modalities include suction embolectomy or rotational thrombectomy. For catheter interventions with local thrombolysis, where only the benefit of this catheter intervention is only minimal dose of thrombolytic agent can be used. Around only 20 milligram of Actylize we can use for catheter-based thrombolytic, and there are specific devices for it, Unifuse. One more important is ultrasound-assisted catheter-directed thrombolysis. This is the most upcoming and most promising treatment for catheter interventions in pulmonary embolism. Ecosonic is the device. I will show few slides of Ecosonic. So Ecosonic will have an outer catheter with 3 lumens. Inner lumen will be for ultrasound cable, and outer lumen will be for drug infusion and Actylize infusion or for saline infusion. So what this ultrasound waves will do, they will separate the fibrin strands, and it will help in deep penetration of the thrombolytic agents, so that thrombolysis is more successful. So this is also image. This is from some journal. We can see from right jugular venous access. This is the outer sheath.
from where this will have side holes so that we can give anticoagulant, the thrombolytic agents or saline. And these are the catheters with the ultrasound probes, which is placed in the right pulmonary artery and left pulmonary artery. So this can help in thrombolysis. Coming to surgical embolectomy, this will be just 2 minutes I will take. Okay. Coming to surgical embolectomy, this is a surgeon's category. So I will just skip through. One more important thing I will like to tell about IVC filters. So it is interventional cardiology thing in IVC filters. So IVC filters are filters that are placed below the renal veins, and they will help to reduce or prevent the embolus to move from the DVT lower leg vein to the heart and into the pulmonary arteries. So what are the indications of definite indications of IVC filter? IVC filter is indicated in patients with contraindication to anticoagulation, or patient with complications of anticoagulation, or patient having recurrent pulmonary embolism despite of adequate anticoagulation, or patient is inability to achieve therapeutic anticoagulation. These are some additional extended indications, but there are a lot of controversies. I will not go into that. So these are all societies. All societies agree that IVC filter should be used in patient having venous thromboembolism and contraindication to anticoagulation, or patient having anticoagulation failure. So these are the various IVC filters. I will just show one of my case at the end. I had a 60-year-old female. She had an episode of pulmonary embolism 4 years back, which was thrombolized with streptokinase. She was on anticoagulation, very much adherent to his INR monitoring and drugs, but again she presented with a submassive pulmonary embolism. This time hypernized, and venous Doppler was done, which showed that she had persistent left leg DVT. So what could be done to prevent this recurrent episodes of pulmonary embolism? So we planned for inferior vena cava filter. So inferior vena cava filter is a device which is placed below the renal veins, and it will trap the clot which is moving from the lower leg veins to the pulmonary arteries. So in this is our case I am showing. In this, we'll try to localize the renal veins first. This is the right renal vein and left renal vein. And then we'll do IVC injection, so to rule out any IVC obstruction or any IVC anomaly, and to decide the place where the filter should be deployed. And here we are deploying this filter. So after deploying the filter, so we are confirming the position. Yes, it is well below the renal veins, and the filter is in place so that it can prevent further thromboembolic events. So to conclude, hope so my presentation will help all broad specialties to diagnose or manage pulmonary embolism patient. So based on the signs and symptoms, they have to suspect pulmonary embolism, and accordingly investigations and risk stratification and treatment with thrombolysis or surgical catheter interventions. Thank you. Thank you, Dr. Bhushan Patil, for your excellent speech and very timely speech. I request IMA President Dr. Surya Kumar Khandare sir to felicitate Dr. Bhushan Patil. थँक्यू डॉक्टर भूषण पाटील. आपले पुढचे स्पीकर तयार आहेत. आपले पुढचे स्पीकर आहेत डॉक्टर संदीप काटे. संदीप काटे सर आणि सातारा हिल मॅरेथॉन हे जवळजवळ इनसेपरेबल आहेत, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. डॉक्टर संदीप काटे हे सर्जन आहेत आणि त्यांनी MS सर्जरी आणि DNB सर्जरी पास केलेला आहे. मूळव्याध विशेष उपचार तज्ञ आहेत. त्यांनी सातारा हिल मॅरेथॉन ही 2012 ला सुरू केली आणि तेव्हापासून सातारा हिल मॅरेथॉन ही जागतिक स्तरावरती प्रसिद्ध होत आहे. त्यांनी मॅरेथॉनचा ह्या विषयावरती ह्या विषयावरती जगातलं पहिलंच मराठी पुस्तक लिहिलेलं आहे. तर आपण आता डॉक्टर संदीप काटे यांच्याकडून द फिट डॉक्टर प्रोजेक्ट ह्या विषयावरती त्यांचे विचार ऐकणार आहोत. डॉक्टर संदीप काटे प्लीज, आपलं स्वागत आहे. नमस्कार, आवाज येतोय माझा? हो सर, येतोय. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम सॉरी फॉर द पुअर व्हिडिओ क्वालिटी. मी ऍक्च्युली लॅपटॉप वरून कनेक्ट केलाय आणि माझा लॅपटॉप हा जुना व्हर्जनचा आहे. मोबाईल चांगल्या व्हर्जनचा आहे, पण तो मोबाईल इथं कनेक्ट करायला थोडा प्रॉब्लेम येतोय टेक्निकली. तर
एनिवेज मला पाहायसाठी तुम्ही आलेलं नाही आहात, माझं प्रेझेंटेशन दिसेल अशी अपेक्षा आहे. मी आता शेअर स्क्रीन करतोय. आय होप यू आर एबल टू डू दॅट. मी शेअर करतोय आता, माझं प्रेझेंटेशन सुरू करतोय. ओके, स्क्रीन दिसते आता व्यवस्थित? हो सर, दिसतंय. फक्त आता कसं आपल्याला वेळेचं थोडंसं बंधन असल्यामुळे आपण एक साधारणतः 25 मिनिटात पूर्ण करावं असं आपल्याला मी विनंती करेन. येस, आता अख्खी स्क्रीन तुम्हाला दिसते ना, म्हणजे दुसरं काही स्क्रीनवर मध्ये डिस्टर्बन्स नाही आहे. ते मध्ये मला नाही सर, व्यवस्थित दिसतंय, व्यवस्थित दिसतंय. ओके. हा. ओके, सुरुवातीला मला हे टॉपिक जे मिळाले, द फिट डॉक्टर प्रोजेक्ट, हे जेव्हा मला माझे मित्र डॉक्टर शरद जगताप यांनी सांगितलं, साधारण एक महिनाभरापूर्वी सांगितलं होतं की आपल्याला IIM मध्ये संदीप तुला एक प्रेझेंटेशन द्यायचं आहे, त्याची तयारी कर. त्यावेळेस मला वाटलं ठीक आहे, करूया, छान, आपल्या विषयावर बोलायला काही अडचण नाही. थोडंसं मेडिकल फील्डमध्ये असतं, सगळ्या टेक्निकल गोष्टींचं डिस्कशन असतं, आणि त्या ठिकाणी मी काय बोलणार असा थोडा विषय होता याबद्दल. पण त्याने धीर दिला मला, अरे काही नाही, बोल तू, आवडेल सगळ्यांना, आणि वेगळं काहीतरी फिटनेस बद्दल बोल. डॉक्टर सूर्यकुमार खंदारे, प्रेसिडेंट, आणि सेक्रेटरी डॉक्टर शरद जगताप दोघांनी पाठपुरावा केला. मला म्हणाले नाही तुम्ही करायचंय. युवराज साळुंखे माझा मित्र, तोही म्हटला अरे काही नाही, छानपैकी तुला जे तुझ्या आवडीचं सगळं आहे ते बोल, आम्हालाही आवडेल ऐकायला. आणि साताऱ्यातल्या बऱ्याचशा लोकांनाही माहिती आहे, पण बाहेरच्या कदाचित जे डॉक्टर्स जॉईन झाले त्यांना हे डिटेल्स माहित नसतील. पण त्यांच्या माहितीसाठी थोडंसं सांगतो की जसं इथं समोर दिसते तसं माझं बाय प्रोफेशन मी सर्जन असलो, आणि माझी स्पेशालिटी मूळव्याधी आहे. आता मी सध्या फक्त आणि फक्त मूळव्याधीचीच प्रॅक्टिस करतोय, प्रॉक्टॉलॉजी. तरी माझी ओळख त्याच्याशी निगडीत फारशी नाहीये. मी सातारा हिल मॅरेथॉनचा फाउंडर, आणि आता जगातल्या पहिल्या मराठी पुस्तकाचा ऑथर असं मला लोक ओळखतात. याबद्दल, या विषयावर बोलण्याबद्दल थोडंसं माझ्या मनात जे होतं ते, मगाशी हमीदने ज्यावेळेस त्याचं लेक्चर घेतलं त्यावेळेस खूप मला मदत झाली. त्याने टेन्शन, डॉक्टरांना टेन्शन येतं तेव्हा काय होतं हा विषय त्यांनी बोलला, आणि त्याचाही नॉन टेक्निकल विषय पण इतका सिम्पल असूनही चॅलेंजिंग असतो असा जो विषय त्यांनी मांडला, त्यामुळे बरंचसं मला आता हलकं वाटतंय ऑलरेडी. आणि हे माझं भोवरा फिरवताना चित्र म्हणजे मी, माझा छंद सुद्धा आहे या फिटनेस किंवा व्यायाम आणि आरोग्य या व्यतिरिक्त जे काही मी करतो त्यामध्ये मला माझे छंद आहेत. मी कॉमिक्स गोळा करतो, मी भोवरे गोळा करतो आणि फिरवतो देश विदेशातले. जस्ट एक थोडीशी झलक मला दाखवायची होती सुरुवातीला. आपल्या कॉन्फरन्सचं टॉपिक जर बघितलं, डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप, त्या अनुषंगाने विचार केला तर मला वाटतं फिटनेसचा आणि डॉक्टरच्या फिटनेसच्या आणि पेशंटच्या हेल्थचा एक डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नक्कीच असतं. आपण जर स्वतः कम्फर्टेबल असलो, आपल्या शारीरिक स्थितीबद्दल, आपल्या हेल्थ आणि आपल्या फिटनेस बद्दल आपण कॉन्फिडंट असलो, तर आपण पेशंटशी डील करताना सुद्धा मला वाटतं त्या पोझिशनमध्ये असतो की जिथे आपल्याला कॉन्फिडन्स राहतो. आणि फिजिकल आणि मेंटल हेल्थ हे ऑब्व्हियसली कोरिलेटेड असतात. इफ आय एम ओके यू आर ओके, असं काहीसं ते असतं असं मला वाटतं. सो इफ आय एम ओके यू आर ओके, फिलॉसॉफिकल थॉट आहे, पण खरं आहे ते. सातारा हिल मॅरेथॉन ज्या लोकांना माहित नाही अशा लोकांसाठी हे साताऱ्याचं चित्र दाखवतोय. घाटातून हे मुंगीसारखे दिसणारे छोटे छोटे जे रनर्स आहेत, हे साताऱ्याचं प्रसिद्ध चित्र आहे, जिथं हजारो लोक दरवर्षी पळायला येतात. आणि ते माझ्या पुस्तकाचं कव्हर आणि बॅक साईडचं पेज आहे. त्यांना माहित नाही, त्यांच्या माहितीसाठी त्या पुस्तकात ABCD प्रमाणे मराठीत क पासून ज्ञ पर्यंत, क फॉर कॉम्रेड्स, र फॉर रनिंग, ट फॉर ट्रेनिंग असे शब्द वेगवेगळे वापरून म फॉर मॅरेथॉन म्हणजे म मॅरेथॉनचा असं ते पुस्तक लिहिलंय. इत्यंभूत माहिती रनिंग बद्दलची रनर्ससाठी, आणि ज्या लोकांना रनिंग किंवा मॅरेथॉन्स ऑर्गनाईज करायचे आपापल्या शहरामध्ये किंवा गावामध्ये अशा लोकांसाठी या पुस्तकात सगळी माहिती दिलेली आहे. मराठीतलं या विषयावरचं अर्थात जगातलं पहिलं पुस्तक, आणि हेतू हा आहे की यातून मी लोकांना पळायला प्रमोट करतोय. पुस्तक हे जे आहे ते न पळणाऱ्यांना पळवणं आणि पळणाऱ्यांना आणखी बेटर पद्धतीने पळवायला लावणं हे अपेक्षित आहे. आणि खरं तर सगळ्यात मोठा आणि छुपा अजेंडा हा आहे की या सगळ्या गोष्टींमुळे मी स्वतः सुद्धा पळत राहतोय. म्हणजे इतर लोक पळतात इन्स्पायर होऊन सुरुवातीला, पण ते एकमेकाला इन्स्पायर करत राहतो, आणि दिस इज अ गिव्ह अँड टेक विच गोज ऑन. सो इट्स अ व्हेरी फुलफिलिंग जर्नी सो फार. आणि आणखी आनंदाची गोष्ट अशी की या पुस्तकातून येणारे सर्व जे प्रोसिड्स आहेत ते आपण दीपस्तंभ नावाचं जे प्रोजेक्ट आहे, मनोबल प्रोजेक्ट जळगावचं, अनाथ दिव्यांग लोकांसाठी, ते आपण त्याचे सगळे प्रोसिड्स त्या पुस्तकाचे त्याला जात असतात. तर या पुस्तकातून आपल्या स्वतःचा ग्रोथ आणि आपल्याकडून काहीतरी समाजाला सुद्धा देणं होतं. हे चित्र मी तर समोर लावलं यासाठी की मॅरेथॉनमुळे माझ्या आयुष्यामध्ये काय बदल घडला याचं थोडंसं हे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. आजकाल ट्रान्सफॉर्मेशन व्हिडिओ किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन फोटो असं जे म्हणतात
डाव्या साईडचा जो मी दिसतोय तो 2000 साधारणपणे 10 सालचा मॅरेथॉन रनिंग माझ्या आयुष्यामध्ये साधारण 12 साली आलं. 10 च्या शेवटी हा फोटो काढला होता. आग्र्याला गेलो होतो मुलांसोबत, फॅमिली सोबत, आणि तो टिपिकल फोटो काढायचा असतो. त्यात काही अगदीच खूप जास्त ओबड जाड नसेल कदाचित मी, पण 85 किलो वजन झालं होतं आणि माझ्या रेग्युलर वजनापेक्षा जवळजवळ 12-13 किलो जास्त होतं. आणि मग ऑब्व्हियसली उजव्या साईडला मग रनिंग सुरू झाल्यानंतर जे ट्रान्सफॉर्मेशन झालं त्याचा फोटो हाही जवळजवळ 4 वर्षापूर्वीच आहे. एक छोटी, या पुस्तकामध्ये असे बरेच कार्टून्स आहेत, म्हणजे माझी स्टोरी सांगण्यासाठी थोडं व्यंगचित्रांचा मी आधार घेतलाय. आणि टॉयलेटमध्ये काही लोकांना, माझ्या मित्रांना ही स्टोरी माहिती आहे की टॉयलेटमध्ये एक पुस्तक, एक जुनं मासिक वाचत असताना मुंबईच्या अमित शेठ या दाम्पत्याबद्दल, अमित आणि नीपा शेठ, मला वाचण्यात आलं आणि मग त्यापासून इन्स्पायर होऊन मी रनिंग सुरू केलं. टॉयलेटमधून असं बाहेर आलो आणि मी अनाऊन्स केलं की आता मी सुद्धा पळायला सुरू करणार. म्हणजे वजन वगैरे वाढलं होतं, पोटाचा घेर वाढायला लागला होता आणि पोटा पाण्याचा प्रश्न सुटू लागला होता. साधारण 37 वय होतं आणि सुटलेल्या पोटाचा प्रश्न सुरू झाला होता. असं साधारण जे आपल्या 35-40 डॉक्टर्सना खास करून मग अशी मला वाटतं हमीद म्हणाला की आपण 35-40 पर्यंत सेटल करायला प्रॅक्टिस किंवा सुरुवात करायलाच घेतो आणि तिथून पुढे मग प्रॅक्टिस सेटल करण्यात 10 वर्ष जातात. तर या सगळ्या व्यापात मी सुद्धा होतो आणि फक्त मुळव्याधी करत होतो, प्रॅक्टिस करत होतो. रनिंगकडे किंवा व्यायामाकडे लक्ष नव्हतं आणि या निमित्तानं माझं रनिंग सुरू झालं. मग ही माझी पहिली हाफ मॅरेथॉन मी जिम कॉर्बेट नॅशनल पार्क, उत्तराखंड या ठिकाणी पूर्ण केली. त्यावेळेस ते गाईड करायला कोण नव्हतं. खरं तर साताऱ्यात पळणारे मला माहित नव्हतं, पण साताऱ्यात हे कल्चर पूर्वीपासून आहे. म्हणजे फिटनेसच्या बाबतीत जर बघितलं तर सामान्य लोकांपेक्षा किंचित थोडंसं जास्तच आपले सिनियर डॉक्टर्स खास करून, म्हणजे डॉक्टर पी जोशी बघाल तर अजूनही वयाच्या 75च्या नंतर सुद्धा रेग्युलरली चालताना आपल्याला दिसतात आणि ते फिट आहेत भरपूर. मॅरेथॉन बद्दल झालं तर डॉक्टर मिलिंद शहा कोरेगावचे जे आपले आहेत, ते शहा सर 2004 सालापासून मुंबई मॅरेथॉन पळत होते. त्यांचे व्याख्यान तुम्ही काल ऐकलं असेलच. डॉक्टर अविनाश भोसले सर आपले जे आहेत सिनियर, तेही मॅरेथॉन्स पूर्वीपासून पळत होते. पण आता हे 2012 साली हे साताऱ्यामध्ये जेव्हा आपण मॅरेथॉन सुरू केली तेव्हापासून मग एक थोडी चळवळीचं स्वरूप त्याला आलं आणि जास्त लोक पळायला लागले. तर त्यावेळेस मला गाडी करायला कोण नव्हतं. मी 2012 साली पहिली हाफ मॅरेथॉन केली. त्याच्यानंतर एक्सक्यूज मी, एक 4 महिन्यांनी ऑगस्टमध्ये हैदराबादला फुल मॅरेथॉन केली सहकुटुंब. आणि मग माझ्या बायकोचं म्हणजे सुचित्राचं रनिंग तेव्हापासून सुरू झालं. आणि मग तिथून पुढे मग माघारी आल्यानंतर आम्ही साताऱ्यात, ॲज यू नो, वी स्टार्टेड द सातारा हिल हाफ मॅरेथॉन विच वॉज काइंड ऑफ अ रेव्होल्युशन इन दिस एरिया. साताऱ्यात पहिली ही मॅरेथॉन ऑर्गनाईज झाली. त्यानंतर साताऱ्यापासून इन्स्पायर होऊन हे घाटाचं चित्र आहे. रनर्स ऑफ ऑल शेप्स अँड साइजेस, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर फिजिकल ॲबिलिटी, ऑफ देअर एज, ऑफ देअर कास्ट अँड क्रीड, सोशल स्टॅटस, सगळेजण यात एकत्र. योगायोगाने यात शरद आपला एकत्र दिसतोय या फोटोमध्ये सुद्धा. तर असा हा इतिहास घडायला सुरुवात झाली आणि याचे साक्षीदार आपण सगळेच आहोत. आणि साताऱ्यापासून इन्स्पायर होऊन मग महाराष्ट्रातल्या, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या खास करून अनेक शहरांमध्ये मॅरेथॉन्स आता ऑर्गनाईज व्हायला लागले. तर हे दिस हॅज बीन अ ग्रेट जर्नी, व्हेरी हॅपी, व्हेरी फुलफिलिंग. मनातही नसताना, म्हणजे खरं तर लहानपणी मी चष्मीस, बॅटरी, ढापण्या असा एक लाजरा बुजरा मुलगा होतो आणि माझ्याकडून असं काही होईल, मॅरेथॉन्स मी स्वतः पळेन किंवा माझ्यामुळं आणखी लोक पळायला लागतील, एवढी मोठी टीम तयार होईल. आज आमची टीम जी आहे ती एक अकेलाही चल पडाता में पर धीरे धीरे कारवा बनता गया असं झालं. आणि आम्ही सगळे मिळून आता हे हा महायज्ञ म्हणायला हरकत नाही दरवर्षी ऑर्गनाईज करतो. आणि त्यापासून इन्स्पायर होऊन महाराष्ट्रातल्या अनेक शहरांमध्ये सुद्धा आता मॅरेथॉन्स ऑर्गनाईज व्हायला लागले. आमची सातारा हिल हाफ मॅरेथॉन तुम्हाला माहिती असेल तर आपली गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर आहे. जास्तीत जास्त लोक एकाच वेळेस डोंगरावर चढतात. आपल्या इकडे आता 6,000 लोक दरवर्षी, आणि ते आपण लिमिट घालतो म्हणून, अदरवाईज त्याहीपेक्षा कदाचित येतील जास्त. तर हे असं हे साताऱ्याचा हा इतिहास, हा गौरव, हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा या मॅगझिनवर ते कव्हर छापून आलेला आहे. माझा प्रवास वैयक्तिक सुरूच राहिला. मी कॉम्रेड्स मॅरेथॉन मग आधी 21 पळालो, मग 42 पळालो, नंतर मग 90 किलोमीटरची ही जी कॉम्रेड्स मॅरेथॉन नावाची साऊथ आफ्रिकेत आहे ती सुद्धा मी पळालोय. मग 2013 साली ही पहिल्यांदा पळालो. मग 14 साली पुन्हा दुसऱ्यांदा पळालो 90 किलोमीटरची मॅरेथॉन. पहिल्यांदा 11.5 तास लागले मला. दुसऱ्यांदा जेव्हा पळालो त्यावेळेस मी 11.25 तासात, तिथे दिसतंय तुम्हाला घड्याळ, 12 तासाचा कट ऑफ असतो, 12 तासाच्या आत फिनिश करायचं असतं. मग दुसऱ्यांदा आणखी इम्प्रूव्हमेंट झाली. असं करत माझा रनिंग मधला हा प्रवास सुरू झाला. आणि मग 83 किलोचा मी इथं साधारण तुम्हाला दिसत असेल 72-73, म्हणजे 10 किलो वजन कमी आणि फिटनेस इम्प्रूव्ह झालेलं होतं. साहजिकच प्रश्न असा होता की गेले 8-10 वर्ष हे चालू होतं, रनिंगच करत होतो, रनिंग एके रनिंग म्हणा किंवा फिटनेसचं माध्यम म्हणून. मग काही प्रश्न मनात यायचे नेहमी. आणि आताच्या ह्या सद्य परिस्थितीत या गोष्टींचा विचार गेल्या 2 वर्षात तुम्हाला माहिती आहे की अनेक जे नवीन घटना घडल्या त्या अनुषंगानं काही प्रश्न जे मनात यायचे ते आज मी असा विचार केला की इथे तुमच्यासोबत शेअर करावे, सो दॅट माय जर्नी आणि माझ्या माध्यमातून तुमचाही कुठेतरी याच्याशी काहीतरी कोरिलेशन कदाचित होईल.
So does running kilometer after kilometer necessarily mean that I am fit? Does running faster make me fitter, better or happier? आणि how fast is fast enough? हे प्रश्न ऍज अ रनर मला जे नेहमी पडायचे. आणि एम आय हॅपी, म्हणजे मी पळतोय, रन करतोय, मॅरेथॉन्स पळतोय, याचा मला आनंद वाटतोय का? अर्थात वाटतो, पण त्याच्यात ते इट्स अ फिलॉसॉफिकल म्युझिक बेसिकली. एम आय मिसिंग समथिंग? इज इट अ लिनियर जर्नी? म्हणजे हा प्रवास जो आहे हा सतत सातत्यानं त्याच दिशेनं एकाच दिशेनं होऊ शकतो का, किंवा होतोय का, की काय आपण मिस करतोय, काय आणखी करायला पाहिजे का? असे प्रश्न पडत असतानाच मला वाटतं हे जास्त पुढे हा येस. फिटनेसच्या बाबतीत म्हटलं जातं की इट इज अ कंटिन्युअस जर्नी. हे सिसिफस नावाचं तुम्हाला पुराण कथा माहिती असेल, की डोंगरावर तो असा दगड घेऊन जाणारा माणूस, त्याला शाप असतो देवाचा. तसंच काहीच फिटनेसचं सुद्धा आहे, की तुम्हाला तो दगड सतत वर ढकलत ठेवता, यू कॅनॉट स्टॉप. मी तुम्ही थांबला तर तो दगड तुम्हाला चेंगरून टाकेल. म्हणजे ती फिटनेस कायमस्वरूपी टिकत नसते. ज्याप्रमाणे रस्त्याला जर डागडुजी नाही केली, रिपेअरिंग नाही केलं, काहीतरी स्क्रीनवर येत आहे, हो थोडा मी स्क्रीन प्रयत्न करतोय छोटा करू, बाकी बंद आहे, ठीक आहे. तर जसं रस्त्याची डागडुजी जर नाही केली, तर ज्याप्रमाणे आपल्याला रस्त्याला खड्डे पडतात, तसेच काहीशा पद्धतीनं जर आपण आपल्या शरीराची डागडुजी नाही केली, फिटनेससाठी त्याचे लक्ष नाही दिलं, तर पॉट बेली ऑन द रोड असतात तसे, पॉट होल्स ऑन द रोड असतात तसे पॉट बेली ऑन द बॉडी डेव्हलप होते, नाही का? म्हणजे फिटनेसकडे दुर्लक्ष केलं तर पोट सुटणं, शरीर फिट न राहणं, या गोष्टी होतात. आणि जसं विहिरीतलं पाणी काढत राहावं लागतं सतत. म्हणजे आपण नळाला कसं नळ सोडला पाणी येतं, तसं फिटनेसचं नाही ना, की आपण एकदा नळ सोडला पाणी आलं आणि सतत नळ चालू ठेवला. विहिरीतलं जसं पाणी काढतो आपण, तसं हे दिस हॅज टू बी अ डेली ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे साठवून ठेवता येत नाही. फिटनेस ही तुम्हाला जेवढी तुम्ही साठवली तेवढी तुमची आयुष्यभर पुरते असं नाही, दररोज तुम्हाला त्यासाठी प्रयत्न करत राहावं लागतो. या अर्थाने मी हे चित्र इथं दाखवलंय. आणि जसं बँकेत आपण ही पिगी बँक आहे, त्यात पैसे टाकतोय आपण, पैसे सतत टाकत राहतो. म्हणजे एकदा पैसे टाकले आणि ते पैसे आता आयुष्यभर पुरतील, त्याच्यावर व्याज आपल्याला मिळत राहील, जसं बँकेत होतं तसं फिक्स डिपॉझिट नसते ना फिटनेसचं. तुम्हाला ते सतत यू हॅव टू कीप रिइन्व्हेंटिंग आणि मेकिंग एफर्ट्स टू मेंटेन द फिटनेस. त्यामुळे फिटनेस ॲज इट इज सेड, इट इज अ लाईफ लॉंग अप अँड डाऊन जर्नी. अप अँड डाऊन म्हणजे काय, तर इनफॅक्ट सतत अपहिलच असतं. पर्सनल चॅलेंजेस होऊ शकतात कधी कधी. म्हणजे आपल्याला, जसं मला वैयक्तिक चॅलेंज असं होतं, की लोक समजतात किंवा लोकांना वाटतं डॉक्टर संदीप काटे काय फिटच आहे, त्याला काय तो फिटच आहे असं. तर तसं काही नाही, मलाही चॅलेंजेस येतात, सर्वांना येतात. 2018 साली तुम्हाला माहिती असेल तर मला तो चॅलेंज आला आणि माझं रिटायरला डिटॅच झाला. लहानपणापासून चष्मा माझा होता, खूप नंबर जास्त होता. सरवटे सरांनी ऑपरेशन केलं 2008-9 साली, तो माझा चष्मा गेला वगैरे. पण रिटायनाचा जो डिजनरेशन होता तो चालूच होता. आणि 2018च्या सप्टेंबरमध्ये मॅरेथॉनच्याच ऐन धामधुमीमध्ये डोक्याला जोरात एक धक्का लागला स्टेजच्या बॅक साईडला, आणि मला माझा रिटायर डिटॅच झाला होता. सो इट वॉज अ टफ पिरियड ऑफ माय लाईफ. आणि मला त्यातून खूप डिफिकल्ट फेज होता. आणि मला डॉक्टरने ऑलमोस्ट असं सांगितलं की आता, म्हणजे सिद्धार्थ बोकीन आणि माझा मित्र डॉक्टर खाडे यांनी मदत केली यात खूप माझी. आणि ऑपरेशन पुण्याला जाऊन आम्ही करून घेतलं डॉक्टर काबरांकडे. पण मला सांगितलं होतं की तुम्ही आता खूप हेवी एक्सरसाइज करायचं नाही आणि रनिंग सुद्धा कदाचित करायचं नाही, असं सांगितलं होतं. मग आता कायम रनिंग सोडून द्यायचं वगैरे हा विचार फार हे झाला होता. 2-3 महिने घरात बसून होतो काळा चष्मा घालून. त्या काळात खूप विचार मंथन झालं. आणि मग परत ओपिनियन घेतले, सेकंड थर्ड ओपिनियन घेतले, सगळ्यांचा एक सारासार माझा अभ्यास केला मी. आणि त्यातून असं लक्षात आलं की वेट्स फार न उचलता पण कमीत कमी वेट्स उचलून आणि रनिंग हे लो इम्पॅक्ट एक्सरसाइज आहे, रनिंग करायला हरकत नाही, असं साधारण निष्कर्ष आला. आणि अर्थातच मला तसंही बसून आलं, इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो मी चंग मानला आणि 2-3 महिन्यामध्ये रिकव्हरी झाल्यानंतर परत हळूहळू रनिंग सुरू केलं. आणि गंमत अशी झाली की उलट रनिंग याच्या आधी जी गेल्या 8 वर्षामध्ये मी रनिंग करत होतो, प्रयत्न करत होतो 3.5 तासाच्या आत फुल मॅरेथॉन करायची, हे माझं खूप वर्षांचं स्वप्न होतं. ते काही मला पूर्ण करता आलं नव्हतं, इन्स्पाइट ऑफ ऑल माय बेस्ट एफर्ट्स. आणि या स्टेजला कदाचित मला पॉजची गरज होती. 2-3 महिने आराम केल्यानंतर मी जेव्हा रिकव्हर झालो आणि पुन्हा रनिंग सुरू केलं, तेव्हा मी जिद्दीनं पेटून पुन्हा एकदा रनिंग सुरू केलं. आणि कॉम्रेड्स मॅरेथॉन जी मी परत कधी करणार नाही असं 2014 साली ठरवलं होतं. म्हणजे 13 आणि 14 साली 2 वेळा केल्यानंतर परत कशाला जायचं आता एवढं पळायला, असं ठरवलं होतं. पुन्हा मी 2019 साली 2018च्या इंजुरी नंतर परत जाऊन पळालो. आणि विशेष म्हणजे मी सगळ्यात जास्त चांगल्या टाइम मध्ये, म्हणजे 10 तासाच्या आत ती पूर्ण केली. सो अप्स अँड डाऊन तर येत राहतात, पण जिद्द सोडायला नाही पाहिजे आणि चिकाटी. त्याच्यानंतर 2020 साली
म्हणजे कोविड लॉकडाऊन लागायचे जस्ट 1 महिना आधी फेब्रुवारीत. कारण आता माझं नेक्स्ट टार्गेट होतं 2020 साली पुन्हा कॉम्रेड्स जायचं आणि 9 तासाच्या कॉम्रेड्स करायचे. सो दॅट फिटनेस चॅलेंज आय टेकन अपॉन मायसेल्फ. पण रनिंग फुल मॅरेथॉनचं 3.5 तासात त्यासाठी करणं जरुरी असतं जर 9 तासात तुम्हाला कॉम्रेड्स करायचे असेल तर. तर मी फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीत जाऊन ही गेले 8 वर्ष मला जी हुलकावणी देत होतं ते टार्गेट म्हणजे 3 तास 29 मिनिटात बरोबर मी दिल्लीला ही पूर्ण केली. तर याचा हे सगळं डिटॅचमेंट झाल्यानंतर मी केलंय. तर आय एम क्वाईट हॅपी अँड प्राऊड अबाउट दॅट. त्याच्यानंतर काय झालं पण अचानक लॉकडाऊन लागला फेब्रुवारी 2020 मध्ये आणि मग एक नवीन अध्याय पुन्हा सुरू झाला या प्रवासामध्ये. आता काय करायचं कारण त्यानंतर मॅरेथॉन्स काय होण्यात झाले नाही 2020 आणि 21 कॉम्रेड सुद्धा झाली नाही 20 ची सुद्धा झाली नाही आणि 21 ची सुद्धा झाली नाही. मग 20च्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये एक चांगलं काम झालं असं की मी पुस्तक माझं फिनिश केलं जे खूप दिवस मागे राहिलं होतं ते 2020 साली पुस्तक लिहून काढलं. काम ते जरुरी होतं पण ते वेळ मिळत नव्हता लॉकडाऊनच्या काळात तेवढंही काम संपवलं. तर त्याच्यानंतर जो मला लॉंग पॉज दॅट वॉज देअर इन माय लाईफ इट ऑल्सो फोर्स मी टू रिकन्सिडर माय गोल्स. म्हणजे ऍडव्हर्सिटी फोर्सेस यू टू टेक अ स्टँड. म्हणजे एकतर तुम्ही कच खाऊन हार मानू शकता किंवा फाईट बॅक करू शकता. मग आता घरात नुसतं राहायचं बाहेर जायला अलाउड नाहीये रनिंग करायला अलाउड नाहीये किंवा बाहेर परवानगी नव्हती ना लॉकडाऊनमुळे. तर हे सगळं या वातावरणामध्ये हा सगळा प्रवास चालू ठेवणं हे चॅलेंजिंग होतं अर्थातच. आणि मग फिटनेस नक्की काय हा एक प्रश्न जो नेहमी पडतो मला आणि आपल्या डॉक्टरच्या बाबतीत तो खास करून लागू होतो की फिटनेसचं डेफिनेशन काय. हेल्थ आणि फिटनेस या गोष्टी वेगळ्या आहेत आपल्याला माहिती आहे. आजारी नसणं द ऍब्सन्स ऑफ डिसीज इटसेल्फ इज हेल्थ. त्यात आणखी फिजिकल मेंटल दोन्ही भाग असतात. फिटनेस इज बुक डेफिनेशन म्हटलं तर द क्वालिटी ऑफ बीइंग सुटेबल टू फुलफिल अ पर्टिक्युलर रोल ऑर टास्क. मग कुठल्या गोष्टीसाठी तुम्हाला फिटनेस लागतोय. तुम्हाला तुमचं काम दैनंदिन काम करण्यासाठी फिटनेसची आवश्यकता असते. तुम्हाला एखादी घरातलं काम म्हणजे तुमचं प्रोफेशनल ऍक्टिव्हिटी करताना जी फिटनेस लागते ती वेगळी असते डॉक्टरांसाठी. घरातली कामं करताना वेगळी असते. बाहेर गेल्यानंतर तुम्हाला कदाचित बागेत तुमच्या मुलाला उचलून घ्यावं लागत असेल तर त्यावेळेस फिटनेस लागतं. उतारवयामध्ये चालणं हे सुद्धा एक चॅलेंज होऊ शकतं फिटनेसच्या दृष्टीने. त्यामुळं फिटनेस इज अ व्हेरी वाईड अँड वास्ट आस्पेक्ट. डॉक्टरांच्या दृष्टीने म्हटलं तर फक्त पेशंट तासन-तास बघत राहणं किंवा ऑपरेशन करता येणं म्हणजे मी 8 तास ऑपरेशन करतो म्हणजे मी फिट आहे का. म्हणजे मी आयडियली फिट आहे का असे प्रश्न असतात आपल्या डॉक्टरांसाठी. जसं आपलं वय वाढत जातं तसं आपलं मसल मास लूज होतो. हे महत्वाचं डॉक्टरांसाठी खास करून. आपण स्पेसिफिकली मसल्सला स्ट्रॉंग करण्यासाठी व्यायाम करत नसतो. आपण जरी केला वॉकला जातो रनला जातो काही लोक कुठला तरी एखादा गेम खेळतात स्विमिंग करतात पण डाएटकडे लक्ष देत नाही आपण आणि आपण मसल मासकडे लक्ष देत नाही. प्रोटीन इनटेक आपला कमी पडतो आणि आपण मसल्स स्ट्रॉंग होण्यासाठी जे काय करायला पाहिजे ते करत नाही असं मला वाटतं. बेसिक फंक्शन्स आपल्या ह्युमन बॉडीचे जे आहेत ते 7 असतात. पुल करणं पुश करणं स्क्वॉट लंज हिंज रोटेशन आणि गेट. म्हणजे काय ते साधारण चित्रात मी दाखवलंय. बेसिकली स्क्वॉट करता येणं लंजिंग ऍक्शन करणं पुश करणं एखाद्या गोष्टीला पुल करणं बेंड करणं ट्विस्ट करणं आपल्या जॉईंट्स मधून कमरेतून खास करून आणि गेट म्हणजे चालणं किंवा पळणं. ह्या आपल्या बेसिक 7 ऍक्टिव्हिटीज आहेत. या आपल्याला चांगल्या पद्धतीने करता येणं म्हणजे फिटनेस असं मी म्हणतो. त्याला फंक्शनल फिटनेस आपण म्हणू शकतो. त्या प्रायमल पॅटर्न्स आहेत आपल्या मुवमेंटच्या. म्हणजे जुन्या काळीचा वनमाणूस तुम्ही जर बघाल तर त्याला हे सगळे ऍक्टिव्हिटी करून त्याला जगता येत होतं किंवा जगावं लागत होतं. दॅट वॉज नेसेसरी फॉर द प्रिमिटिव्ह मॅन टू सर्व्हाइव्ह. जगण्यासाठीच त्याला ती गरज पडत होती. तर ही प्रायमल मुवमेंट पॅटर्न्स त्यावेळेचे आपल्याला आता जरी करावं लागत नसतं शिकारीला जावं लागत नाही किंवा एखाद्या श्वापदापासून दूर पळावं लागत नाही पण आपल्याला आपल्या शरीराच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज हे शरीर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी ह्या सगळ्या 7 मुवमेंट्स अजूनही लागतात आणि त्या खास करून उतार वयामध्ये अडचण येऊ नये म्हणून मसल स्ट्रॉंग करणं हे जरुरी आहे. मग यामध्ये फक्त रन किंवा एकच कुठला तरी व्यायाम न करता सगळ्या गोष्टी बॅलन्स होणं फार जरुरी आहे. त्यासाठी रनिंग ऑन द स्पॉट जम्पिंग जॅक्स स्क्वॅट्स लंजेस पुशअप्स प्लँक्स अशी वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस फार महत्वाचे आहेत. कॅलिस्थेनिक्स म्हणजे आपलं स्वतःचं शरीर वापरून केलेला व्यायाम. कुठल्याही प्रकारचं वेट एक्सटर्नली न वापरता खास करून माझ्यासाठी हे जरुरी होतं आणि सर्वांसाठीच की जरुरी नाही की तुम्हाला वेटची गरज आहे जिमला जायची गरज आहे. आपण घरातल्या घरात सुद्धा करू शकतो आणि हेच मी गेल्या लॉकडाऊनच्या या सेकंड लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये 2021 साली या गोष्टींवर थोडं लक्ष केंद्रित केलं. मसल मास आपला इम्प्रूव्ह व्हायला पाहिजे आपला डाएट इम्प्रूव्ह व्हायला पाहिजे या गोष्टी. आणि दुसरा प्रश्न माझ्यासमोर आला तो म्हणजे बाहेर पडता येत नाही रनिंग करायला जाता येत नाही लॉकडाऊनमुळे तर काय करायचं तर घरात बसून राहायचं नाही. मग रन करणं जरुरी आहे का फक्त फिटनेससाठी. वॉकचं काय महत्व आहे. वॉकला सहसा आम्ही रनर लोक मॅरेथॉन पळणारे लोक थोडं कमी महत्व देतो. तर गेल्या 7-8 महिन्यामध्ये मी वॉकला सुद्धा खूप महत्व दिलंय आणि घरामध्ये अगदी हॉलमध्ये माझ्या जिथं लायब्ररी आणि जिम जिथं मी बसलोय तिथं हार्डली एक 25 पावलं मला फक्त चालायला मिळतं. एका दिशेने 12 आणि एका दिशेने 12 अशी 12 ते 24 ते 25 पावलं ते चालत राहून सुद्धा फिटनेस बऱ्यापैकी मेंटेन होऊ शकतो.
असं माझ्या लक्षात आलं. डॉक्टरांच्या बाबतीत आपला टेक्निकल इश्यू आहे जे आपण साधारण मेडिकल फील्डमध्ये डिस्कस करताना नेहमी BMI कन्सिडर करतो, म्हणजे बॉडी मास इंडेक्स. मला असं वाटतं ही चूक आहे. बॉडी मास इंडेक्स मध्ये आपण काय करतो की 18.5च्या खाली जर तुमचा बॉडी मास इंडेक्स असेल, तो कॅल्क्युलेट कसं करतो आपण, वेट इन केजीज डिवायडेड बाय द हाईट इन मीटर स्क्वेअर. मग जो माणूस ज्याची हाईट आणि वजन याचा अनुपात चुकीचा असेल तो ॲबनॉर्मल असं समजण्यासाठी हे जुनं क्लासिफिकेशन आहे. मला असं वाटतं हे परफेक्टली लागू होत नाही सर्वांना. कारण एक उदाहरण तुम्हाला देतो मी. 18.5च्या खाली अंडरवेट असतं, 19 ते 25 साधारण 18 ते 25 नॉर्मल समजतो आणि 25च्या वर ओव्हरवेट आणि त्याच्या पुढे ओबेज. मग त्या हिशोबाने जर बघितलं तर 90 किलोचा एक माणूस जर पकडला जो 5 फूट आणि 10 इंचाचं हाईट आहे त्याची, आणि तो रेग्युलर व्यायाम करतो, मसल स्ट्रेंथवर लक्ष देतो, थोडक्यात बॉडी बिल्डर टाईपचं म्हणतो आपण ना, तसा माणूस जर कॅल्क्युलेशन प्रमाणे बघितलं तर त्याचं BMI येतं 29.41, म्हणजे तो ओव्हरवेट होतो. हा साधारणपणे असा माणूस, म्हणजे आता हा अगदीच बॉडी बिल्डर आहे, इतकी बॉडी काही सर्वसामान्य माणसाची नसते, पण जो माणूस फिटनेसकडे लक्ष देऊन फिट राहायचा प्रयत्न करतो, फॅट शरीरातलं वाढू देत नाही, त्याचं जर BMI तुम्ही जर याला ओव्हरवेट म्हणत असाल किंवा ओबेज म्हणत असाल तर ही चुकीचं आहे. आणि ऑन द ऑपोजिट साईड एखाद्याचं 18.5च्या खाली आहे, म्हणजे वजन कमी आहे, तो लो बॉडी मास इंडेक्स आहे, पण 18 ते 25 आहे म्हणून तो फिट आहे, असं जर गृहीत धरलं तर असे काही लोक असतात ज्यांचं मसल मास काहीच नसतो, त्यांची बेहरी असते चांगलीच मोठी, त्यामुळे त्यांचं हात पाय बारीक असतात आणि पोट मोठं, म्हणजेच ते आयडियली फिट नसतात, त्यांची मसल स्ट्रेंथ कमी झालेली असते, कारण मसलचा उपयोग तितकासा करत नाही ते. पण कदाचित डाएट प्रॉपर नसतं किंवा लाईफस्टाईलच्या गोष्टींमुळे त्यांचं पोट राहतं आणि ते फिट तरी सुद्धा राहत नाहीत. म्हणजे हे थोडंसं इम्बॅलन्स आहे. म्हणून मला असं वाटतं की लीन मासला महत्व द्यायला पाहिजे आपण. मसल हे फॅटपेक्षा कॉम्पॅक्ट असतं, त्यामुळे दिसायला ते छोटं असतं, पण मसल हे कॅलरीज बर्न करतं. आणि इट इज द वर्कहाऊस विच बर्न्स कॅलरीज इन आवर बॉडी. त्यामुळे मसल ग्रो करणं किंवा मसलला महत्व देणं, केंद्रस्थानी ठेवणं हे महत्वाचं आहे. आणि फॅट ऑब्व्हियसली आपलं एक्स्ट्रा कॅलरी स्टोअर केलेले असतात, तर फॅटला मसलने रिप्लेस करणं म्हणजे आटे सर, व्हेरी सॉरी टू इंटरप्ट. आता फक्त 1 मिनिट राहिले आपल्याला. नाही, सॉरी. त्याप्रमाणे आताशी 20 मिनिटं होत आहेत. अच्छा, ओके, मी आता फास्ट संपवतो मग, कारण मी टायमर लावला त्याप्रमाणे आता 17-18 मिनिटं झाली आहेत. एनिवेज, तर बेसल मेटाबॉलिक रेटला आपण महत्व द्यायला पाहिजे. बेसल मेटाबॉलिक रेटचे कॅल्क्युलेशनचे फॉर्म्युलाज ऑनलाईन ह्या फॉर्म्युलाप्रमाणे दिसतात, तसे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि मी स्वतः गेले 6 महिने याच्यावरच लक्ष केंद्रित केलंय. आणि बेसल मेटाबॉलिक रेट हा कॅल्क्युलेट करून माझा जसा येतो हा 1635 येतोय. माझा बेसल मेटाबॉलिक रेट तो जास्तीत जास्त 1962 पर्यंत मला मेंटेनन्स कॅलरीज लागत आहेत. हे कॅल्क्युलेट करून, आणि हे फूड स्केल मी घेतलंय घरामध्ये, आपण सर्वांनी सुद्धा मी अगदीच कसं मोजायचं अन्न वगैरे असं लोकांना वाटू शकतं, पण फूड वे करून, आणि एकदा त्याची सवय लागली की तुम्हाला दररोज मोजायची गरज नाही. कॅलिस्थेनिक एक्सरसाइज केले आणि फॅट लॉसचं गणित, जर ही सगळी स्लाइड्स मी जर आता फास्ट पुढे नेतोय कारण वेळ कमी असं म्हणतायत, तर अशा पद्धतीने हे फॅट आणि मसलचं बॅलन्स जर केला तर आपण फंक्शनल फिटनेसकडे जाऊ शकतो. ऍस्थेटिक फंक्शनल फिटनेस जे आहे ते असं, म्हणजे एकच वजन 2 माणसं अशी दिसू शकतात, एकाच वजनाच्या 2 स्त्रिया, जर ती प्रॉपर मसल रिकॉम्पोजिशन केलं तर मसल्स चांगले दिसतील आणि फॅट कमी दिसेल. हे अशा प्रकारचं आपल्याला करायला पाहिजे असं मला वाटतं. दिस इज द नेक्स्ट टार्गेट माझ्यासाठी मी स्वतः आखून घेतलेलं. त्यासाठी बॉडी वेट अनालायझर जे असतात त्यामध्ये मी फॅट मेजर करणारं मशीन घरात आणून ठेवले. आपण सर्वांनी सुद्धा याला महत्व दिलं पाहिजे. फक्त वजन नाही तर आपल्या बॉडीचं कॉम्पोजिशन, म्हणजे फॅट किती आहे. अगदी सिंपल मेथड, ह्या कॅलिपर्स पण असतात, स्वस्तामध्ये मिळतात. बॉडी कॅलिपर्स सुद्धा आपण घरच्या घरी फॅट मेजर करू शकतो. अशा महागड्या मशीनची गरज नाही, डेक्सा स्कॅन वगैरे असतात. अशा प्रकारचे हे बॉडी फॅट पर्सेंटेजचे स्केल्स दाखवलेले आहेत. आपण यापैकी कुठेतरी एक 15 ते 25 दरम्यान याचा प्रयत्न करायला पाहिजे, आणि मी तो प्रयत्न गेले काही दिवस करतोय. फक्त चालून सुद्धा हे होऊ शकतं. 10,000 स्टेप्स दररोज चालल्या गेल्या पाहिजेत. आणि हा स्किनी फॅट लुक जो आहे तो आपल्याला नाही पाहिजे, आपण फिट व्हायला पाहिजे. आणि मग हे आता माझी साधारण शो ऑफ म्हणा किंवा काय, पण मला आय वॉन्टेड टू इन्स्पायर अदर्स की मी माझा हा प्रवास चालू आहे. अशा प्रकारे आता मी हे बॉडी कॉम्पोजिशन अचीव्ह केलेलं आहे, करतोय, आणि दिस इज अन ऑनगोईंग जर्नी. मसल्स इम्प्रूव्ह करणं, वेन्स दिसणं, फॅट कमी असणं, हे अगदीच मॉडेलिंगचे फोटोज काढलेले हौशीनं मित्रांनी, पण हा प्रवास चालू आहे आणि नवीन नवीन त्यात काहीतरी करतो. आता हे मुद्गलमध्ये मी आणलं परवा, घरच्या घरी वेगळा व्यायाम काहीतरी करायचा म्हणून हे मुद्गर व्यायाम. आणि आता हे लेटेस्ट मी एक्सरसाइज रिंग्स आणून ठेवल्यात घरामध्ये. आता मी सुरू करणार आहे. मी 8 दिवस आजारी गेले त्यामुळे करू शकलो नाही, पण आता मी हे सुरू करणार. तर बेसिकली दिस इज व्हॉट आय विल डू टू कंटिन्यू माय जर्नी ऑफ फिटनेस. कीप ट्राईंग टू डू न्यू थिंग्स, वॉच व्हॉट आय ईट, एन्जॉय माय फूड रिस्पॉन्सिबली, रोज 10,000 स्टेप चालणं आणि आरशामध्ये स्वतःला ऑब्झर्व करणं. आणि कपडे आपले फिट होतात की नाही आपले स्वतःला याच्यावर लक्ष ठेवलं तर आपण करू शकतो. कधी कधी चीट डेज करायचं, खाणं सोडायचं नाहीये, एन्जॉय करायचंय, पण
ओव्हरडू करायचं नाही आणि इग्नोर द नेसेयर्स. जे निगेटिव्ह लोक आपल्या अवतीभोवती त्यांना दूर ठेवायचं आणि पॉझिटिव्हिटी स्प्रेड करत राहायची, आपल्या गोलवर लक्ष ठेवायचं आणि गडबड करायची नाही. डोंट रश अँड डोंट गिव्ह अप. सो दिस इज व्हॉट आय हॅव टोल्ड माय सेल्फ. आणि इन्स्पायर करण्याचं हे पुढच्या पिढीला, जसं हे पुस्तकाचं माझं सायनिंग होतं पुण्याला, मी एका ठिकाणी हे पुस्तक त्याबद्दल व्याख्यान दिलं होतं. तर नेक्स्ट पिढीचा हा चष्मीस ढाकण्या मुलगा माझ्यासारखाच मला वाटतो. तर त्याला इन्स्पायर करणं, इतरांना इन्स्पायर करणं आणि त्यातून स्वतः सुद्धा इन्स्पायर होत राहणं, दिस इज द गोल. आणि आय होप टू कंटिन्यू ऑन दिस पाथ विथ द हेल्प ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स. मला या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल आय एम व्हेरी थँकफुल. आय होप माय एक्सपिरियन्स हॅज बीन ऑफ सम यूज टू माय फ्रेंड्स अँड कलिग्स. नक्कीच डॉक्टर काटे, खरं तर आणखीन ऐकायला सुद्धा आम्हाला खूप आवडलं असतं, पण दुर्दैवाने आपल्याकडे वेळ कमी आहे, त्यामुळे तुम्हाला मध्ये थांबवावं लागलं. एकूण आपल्याकडे आपल्या पुढे ओढवलेल्या आपत्तीतून सुद्धा कसा मार्ग काढला तुम्ही, याचं एक खूप छान आम्हाला तुम्ही उदाहरण दिलं. आणि तुमच्या पुढच्या सगळ्या प्रोजेक्टला सुद्धा आमच्याकडनं अर्थातच शुभेच्छा राहणारच आहेत. आता आपले पुढचे स्पीकर आहेत, त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी डायसवर यावं. डॉक्टर युवराज पवार. युवराज पवार सर practicing medicine and consultant in intensivist at Indira Hospital. He is also attached to Symbiosis Hospital and Research Care Center at Satara. सरांनी कोविड काळामध्ये आम्हाला खूप वेगवेगळ्या ज्या इनपुट्स आहेत कोविड बद्दलचे रिसेंट ऍडव्हान्सेस हे वारंवार IMA ग्रुपवर टाकून आम्हाला खूप छान प्रकारे कोविड बाबत माहिती दिली होती. आता मी सरांना अशी विनंती करते की त्यांनी त्यांचं लेक्चर सुरू करावं. त्यांचं लेक्चर आहे कोविड इन्फ्लिक्टेड कोएग्युलोपॅथी, एक्सपर्ट कन्सेन्सस ऑन मॅनेजमेंट विथ नॉव्हेल ओरल अँटीकोएग्युलंट्स. डॉक्टर युवराज पवार सर, प्लीज. Good evening, friends. At the outset, I thank IMA Satara for giving me this opportunity to give my lecture. My today's topic is COVID-inflicted coagulopathy, expert consensus on management with novel oral anticoagulants in India. मित्रांनो, कोविडच्या काळामध्ये ज्या वेळेला कोॲग्युलोपॅथी आली आणि कॉम्प्लिकेशन्स चालू झाले, त्यावेळेला आपण लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन आणि सबक्युटेनियस हिपॅरिन ह्याचा वापर केला. आता बरेच वेळेला लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन देणं प्रॅक्टिकली शक्य होत नाही. त्यामुळं नोवेल ओरल अँटीकोॲग्युलंट्स ही द्यावे ही संकल्पना आली. तसे ते आपण वापरायला पण सुरुवात केली. पण वापरताना गाईडलाईन काहीच नव्हत्या. प्रत्येकाने आपापल्या मनाला वाटेल त्याप्रमाणे वाटेल ते ड्रग वाटेल त्या डोसमध्ये वाटेल तितके दिवस दिले. सो देर इज अ नीड टू प्रिपेअर अ consensus on management with novel oral anticoagulants. What international guidelines says that they recommend low molecular weight heparin to treat COVID inflicted coagulopathy in both hospital and in home settings. So this consensus statement or consensus guidelines are prepared by experts in India. What these experts says. So now on, this is the discussion of the statement or discussion of the expert which they have given to us. COVID is highly hypercoagulable viral infection. It is associated with increased risk of morbidity and mortality. What the experts observed, the research crunch faced in recent COVID-19 pandemic in India forced physicians to treat many patients in home settings. In India, using low molecular weight heparin may not be feasible option for vast majority of patients under home management. These patients have been usually prescribed NOACs for ease of administration and adherence. So therefore, there is a need to form a proper consensus on the use of NOACs to manage COVID-inflicted coagulopathy in India. This consent statement, which is prepared by eminent cardiologists, neurologists, nephrologists, pulmonologists, critical care experts, endocrinologists all over India, is published in JAPI December 2021 issue. So sorry. These are the stalwarts in India who have prepared this consensus. They are from different part of the India, and many of them are cardiologists, endocrinologists, neurologists, and nephrologists. So these people
what they feel, that they did a virtual survey conducted by Indian Academy of Advanced Medical Education core expert panel showed COVID-19 is an important risk factor for DVT. Around 25 to 53% of the cases are present. Venous thromboembolism complicates the disease and manifests in 25 to 85% of the cases. And this venous thromboembolism, it presents mainly as pulmonary embolism in 40%, stroke in 1.6%. Arterial thrombosis is also there, but it is less common. So what is the pathophysiology of COVID-inflected coagulopathy? It is multifactorial with cytokine storm, neutrophil extracellular traps, endothelitis caused through ACE2 receptor causing hypercoagulable and inflammation. And Virchow's triad come in play in COVID. Prolonged immobilization in COVID-19 results in Virchow's triad of endothelial injury, hypercoagulability, and slow blood flow. Coagulopathy appears to be related to thromboinflammation. It is not intrinsic viral activity which is causing this coagulopathy, but it is thromboinflammation. And pathophysiology is thrombosis. It is not atherosclerotic. Key point on diagnosis and monitoring of inflected coagulopathy. First is D-dimer, prothrombin time, APTT, interleukin 6 level, fibrinogen, CRP should be done for diagnosis and monitoring of coagulopathy. Clinicians should remain alert regarding follow-up because many patients, especially young patients with no previous risk factor, often develop a cytokine storm around second week. So we have to be very careful, and therefore thrombosis and inflammatory markers like D-dimers and CRP should be repeated every 48 to 72 hours in mild to moderate cases and daily in severe cases. So what is the timing of anticoagulation? Key points on timing and intensity of anticoagulation for CIC. CIC means COVID-inflected coagulopathy. Anticoagulation treatment should be started within 24 hours of COVID-19 diagnosis, as this is found to reduce mortality in severely affected COVID-19 patients. So what the experts found, what the expert panelists found, they decided that they should study the NOACs and give some guidelines. So the role of NOACs in COVID-inflected coagulopathy. There are 4 NOACs which are approved by US FDA: dabigatran, which is direct thrombin inhibitor, rivaroxaban, apixaban, and endoxaban. These are direct inhibitor of coagulation factor 10A. Endoxaban is not available in India. These 10A inhibitors also have antiviral properties because factor 10A cleaves SARS-CoV-19 spike protein and facilitates the entry into cells. So using anti-factor 10A agents can play a dual role of anticoagulation and probably act as antiviral agents. The Aristotle, Relay, Engage-AF, Rocket-AF studies proved the efficacy and safety of NOACs in preventing major thrombotic risk, venous thromboembolism, pulmonary thromboembolism without increasing bleeding risk. NOACs have found to be effective in safe in Asian population. This is very important. NOACs can safely be co-administered with most antiviral drugs like remdesivir, favipiravir, hydroxychloroquine used in COVID-19. Careful monitoring is required when given along with tocilizumab. No evidence for pre-COVID diagnosis phase. Use of NOACs, it is not recommended for in pre-COVID diagnosis phase. NOACs are generally not indicated in hospitalized patients. They are contraindicated in mechanical heart wall, severe renal and end-stage renal disease, eGFR less than 15, and hepatic impairment. So, friends, there are, as endoxaban is not available in India, 3 NOACs are compared: rivaroxaban, apixaban, and dabigatran. Out of this, rivaroxaban has a rapid absorption. Dabigatran also has rapid absorption. Apixaban, it absorbs 3 to 4 hours. Bioavailability, 60 to 100% of rivaroxaban is absorbed after food. 6% of dabigatran is only absorbed after food, and apixaban 50%. The dose of rivaroxaban is once a daily. Apixaban is twice a daily. Dabigatran is twice daily. Very minimal adverse reactions and drug interactions are very minimal. So the key highlight of this table is rivaroxaban has specific clinical advantage, that is no pill load. Single pill, once daily dose, no bill load. It is cost effective. No memory load, easy adherence to once daily. No risk load at optimized dose, and no morbidity and mortality load. So
overview of COVID-inflicted coagulopathy scenario consent for consensus. So this expert panel, they considered 4 main scenarios where NOACs can be used in COVID coagulopathy. So these 4 main scenarios are 2 hospital care settings and 2 home care settings. So these are settings where oral anticoagulants can be used in COVID-inflicted coagulopathy. And these 4 consensus are based on 5 main themes. Which are the themes? That is indications, duration of therapy, co-administration, individualization, and contraindication. And what are the settings? 2 hospital care settings. One is use of NOACs during prolonged hospital stay. That is, patient is in hospital, in wards and non-critical care, but for long time. We can use NOAC in these patients. Use of NOACs in ICU. That is critical care setting, especially patient has pulmonary embolism or stroke. 2 hospital care home care settings. Use of NOACs in outpatient, those who are treated on OPD basis or home isolation care, and use of NOACs in post-hospital discharge care. Now patient is going to discharge and we have to decide which NOAC we have to give. Next slide. Managing COVID-infected coagulopathy in hospitalized care setting. Anticoagulation in COVID-inflicted coagulopathy is guided by disease severity, thromboembolic risk, and bleeding risk. So this is in hospital management flow chart for management of coagulopathy. Generally, we use low molecular weight heparin or unfractionated heparin. Same slide continued. So NOACs are not indicated in critically ill patients while they are being treated in ICU. NOACs should only be started in patients anticipating discharge. The experts opined that NOAC have no role in anticoagulant management in critical care, where low molecular weight heparin and unfractionated heparin is preferred. So consensus of NOAC in non-critical hospitalized patient. So where in hospitalized patient, NOACs can be used. So these are the guidelines. NOACs used in non-criticalized patient should be in non-critical state. Hospitalized setting is individualized based on patient profile. That is whether he is bleeding or whether there is venous thromboembolism risk. One, NOACs may be used in non-criticalized COVID-19 positive patient who are undergoing prolonged hospitalization to manage their symptoms or comorbidities. NOACs can be continued as long as patient has low bleeding risk, low venous thromboembolism, and DIC risk. Patient should be monitored carefully on a daily basis and switch back to low molecular weight heparin if required. Second, NOACs are not indicated in patients who were initially very ill, including pulmonary embolism, stroke, stabilized in ICU, and then shifted to ward. These patients will continue low molecular weight heparin as started in ICU during their stay in ward. Of the NOACs, rivaroxaban is preferred due to its clinical benefits, that is easier transition to LMW and vice versa, less fear of drug interaction and bleeding, better efficacy in compromised renal function, and convenient once daily dosing. So consensus on use of novel oral anticoagulants in COVID-inflicted coagulopathy. So these are the themes, indications. NOACs are ideal therapeutic option for outpatient settings during home isolation or extended post-hospital discharge prophylaxis. During the second COVID-19 wave in India, many patients who should have been hospitalized were getting oxygen therapy at home because there was no bed in hospital. So such patients should be considered as hospitalized. NOACs can be given to these patients instead of low molecular weight heparin if they have high thrombotic risk. That is based on D-dimer. If the D-dimer levels are high, we can use NOACs in such type of patients at home. CRP level, IL-6 level, fibrinogen, etc. COVID-19 positive patients can be prescribed NOAC during prolonged hospital stay. So patients are in wards, not in critical stage. And if they have low thrombosis and bleeding risk, we can easily give them NOAC. NOAC may be useful in situations where it is difficult to differentiate between COVID-19 induced and heparin induced thrombocytopenia. Very oftenly we get this scenario in wards or in hospital that patient is getting thrombocytopenic, and we have to decide whether this thrombocytopenia is heparin induced or the disease induced. In such cases, you can give NOAC. Of the NOACs, rivaroxaban can be ideal choice because of abundant literature on its efficacy and safety, convenient once daily dosing, negligible or no drug interactions without other drugs commonly prescribed to decrease viral load,
Rivaroxaban should be taken with full stomach to ensure bioavailability and improve adherence. In patient with end-stage renal disease and compromised renal function, Rivaroxaban 15 mg once daily dose is found to be superior to Apixaban 2.5 mg twice daily. Also, it is much easier to transition from Rivaroxaban to low molecular weight heparin and vice versa than with Apixaban. Co-administration with antivirals. We can safely give NOACs along with antivirals. Individualization of the therapy. Anticoagulation with NOAC should be based on comorbidity status of the patient, application of any kind of risk stratification, that is bleeding, venous thromboembolism, DIC, or venous thromboembolism prediction, and use of a complementary D-dimer level. Patient phenotype should be taken into consideration. Contraindications are NOACs are not indicated in pre-COVID phase. NOACs are not indicated in patients requiring therapeutic anticoagulation for venous thromboembolism, like pulmonary embolism, stroke, or patients being treated in ICU settings. NOACs cannot be prescribed to patients with mechanical heart wall, severe renal failure, and hepatic impairment. So these are consensus on extended anticoagulation for COVID-19 patient post-hospital discharge. NOACs in post-hospital discharge setting is individualized based on patient profile. Decision regarding post-hospital discharge prophylactic anticoagulation with NOAC is based on patient's thrombotic and bleeding risk. Individualization should be based on comorbidity, application of any kind of risk stratification, VT prediction, and D-dimer level. Patient who develop post-COVID thrombocytopenia after discharge can also be treated with NOACs. Duration of therapy is Rivaroxaban 10 mg daily should be given for 31 days to 39 days or 3 months as required. Patients with documented are usually given a minimum of 3 months of anticoagulation. Consensus on use of NOACs in outpatient home isolation care. 2 slides, madam. NOAC use in home isolated setting is individualized based on patient profile. NOACs do not have role in home isolated COVID-19 positive patient with low inflammatory and thrombotic markers and no VT risk. So patients who are managed at home and whose D-dimer level, IL-6 levels are normal, please don't use NOACs in such patients. Patients who were on NOACs before COVID-19 diagnosis for their comorbidities can be continued on NOACs post-discharge, but with strict monitoring of inflammatory and thrombotic markers. The duration of NOAC therapy should be guided by treatment guidelines of their comorbidities. Though low molecular weight heparin is preferred in home isolated COVID-19 patients positive with venous thromboembolism risk factors, NOACs may be safely used in such patients who are unable to take subcutaneous dosing, but with strict monitoring of inflammatory and thrombotic markers. These patients should have low bleeding risk, low venous thromboembolism, and DIC risk. The dose is Rivaroxaban 10 mg daily given for 31 to 39 days. Alternatively, in view of the panelists, patients in home isolation who had minor stroke but no atherosclerotic plaque can be given NOAC instead of aspirin for secondary prevention. So conclusion, last slide. The consensus will set the path forward for better management of these patients. Experts, except for serious COVID-19 patient in ICU setting, NOAC have an important place in COVID-inflicted coagulopathy management in both hospitalized and home settings. NOACs can be used in hospitalized non-serious ward with coagulopathy. In home settings, NOACs can be used as extended anticoagulation to reduce COVID-infective coagulopathy risk post-hospital discharge. NOACs can be given to home managed patient having high thrombotic risk but low bleeding risk. It is therefore finally concluded as a consensus statement that NOAC has come to stay in management of COVID-inflicted coagulopathy at home and in hospitalized patients. Friends, this consensus statement is prepared in Indian soil by Indian experts and for Indian people. Thank you. थँक्यू डॉक्टर युवराज पवार सर. तुमचे प्रॅक्टिकल इनपुट्स हे नेहमीच उपयोगी राहणार आहेत. मी IMA साताराचे सेक्रेटरी डॉक्टर शरद जगताप सर यांना विनंती करते की त्यांनी पवार सरांचा सत्कार करावा. थँक्यू सर. आता मी डॉक्टर शरद जगताप सर आणि डॉक्टर सूर्यकुमार खंदारे सर या दोघांनाही विनंती करते की त्यांनी ह्या कॉन्फरन्सच्या एक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लिमय मॅडम आणि MMC ऑब्झर्व्हर डॉक्टर माधुरी लिमय मॅडम यांचा सत्कार करावा. Thank you, madam.
IDICON 2022 हे 3 दिवस चाललेली कॉन्फरन्स आहे. या कॉन्फरन्ससाठी MMC ऑब्झर्वर म्हणून आपल्या 3 होते लोक. त्यातले डॉक्टर संजय कदम सर, डॉक्टर विकास पाटील सर आणि आता मॅडम उपस्थित आहेत डॉक्टर माधुरी लिमये मॅडम. मी डॉक्टर लिमये मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी यावे आणि आमच्या IDICON 2022 तर्फे फेलिसिटेशन स्वीकारावं. सर्व ऑब्झर्वर्सना आम्ही हे फेलिसिटेशन देत आहोत. मॅडमनी सर्वांच्या वतीने त्यांचं हे सत्कार स्वीकारावा अशी IMAच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांतर्फे आम्ही विनंती करतो. आणि खूप चांगल्या पद्धतीचं काम मॅडमनी इथं दाखवलेलं आहे. सर्वच ऑब्झर्वर्सनी खूप चांगल्या पद्धतीचं काम दाखवले. थँक्यू फॉर देम. आता IDICON 2022च्या शेवटच्या सेशनसाठी आपण सगळेजण जमलेलो आहोत. हे शेवटचं सेशन सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचं आहे, कारण वैद्यकीय सेवेचं खाजगीकरण आणि खाजगीकरणानंतर कॉर्पोरेटकरण ज्या झपाट्याने होतंय त्या पार्श्वभूमीवरती एक आपण इंटरेस्टिंग डिबेट ठेवला आहे. साताऱ्यातले प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनिल पाटील सर आणि साताऱ्यातील प्रसिद्ध अस्थिरोग तज्ञ डॉक्टर शरद जगताप सर, त्यांची मी थोडक्यात ओळख करून देते. डॉक्टर अनिल पाटील सर MS आणि MCH न्यूरोसर्जरी आहेत. हॉस्पिटल बिल्डिंगचा त्यांना गाढा अनुभव आहे, त्यामुळेच बहुतेक असं दिसतंय की कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच्या संदर्भाने बोलण्यासाठी आपण त्यांना निमंत्रित केलं आहे. 1997 साली 6 बेडेड जनरल हॉस्पिटल आमच्या घराच्या शेजारीच एकत्र होतो आम्ही. मला आठवतंय एका त्यांच्या घरामध्ये त्यांनी खालच्या मजल्यावरती एक छोटंसं हॉस्पिटल सुरू केलं होतं आणि आता 2019 मध्ये 60 बेडेड मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल त्यांचं साताऱ्यामध्ये मोठ्या दिमाखात उभं आहे. मी डॉक्टर अनिल पाटील सर यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचे व्ह्यूज मांडावेत. So we are now in the slog wars. Me and Sharad is going to speak, and we are the last batsman. And we are going to debate on nursing home versus corporate hospital. Obviously, I am going to lose because I am in a minority. I hope that this presentation will prove effective. So should I start using my mouse? Okay. So I have 10 minutes to speak on the corporate hospital. Sharad is going to speak for 10 minutes on the nursing home. And probably this is the session or the last presentation where the audience will get a chance to opine or ask question. And if possible, the organizer will unmute you if it is in a time, but the time bound is after finishing both of us, there will be 10-minute session, 20-minute session for the discussion, and every participant or question will be entertained only for 1 minute. That's the limitation. So now I start my 10 minutes. So now, if you are a patient, let it be medico or non-medico, where you prefer to get treated, you answer your question very honestly and you will get the answer. Please play the video. So now you know that what we want.
What you want as a patient is different, and what you want as a doctor is different. So now what is a corporate hospital? In the real sense, the definition is just united or combined into one. That is the definition of corporate. You apply for hospital, it is the remains same. Now for this, the another question is share value of Apollo hospital is 4,500. Those people who play in share or market, they know that what is the meaning of share value of Apollo hospitals is 4,500, and it is at lower lowest level, and Apollo group is going to be taken over by some other multinational. Is it justified? That means corporate hospital is justified or not. Now this is one of the slide where the CEO of the one of the topmost group of the hospital, who is supposed to be paid per year for 6 crores and who is not a doctor, says that are the private hospitals, in her view, corporate hospitals are in crisis mode. The next slide is why corporate hospitals are changing hands in India only, because they are failing. But we want the same treatment which we see over there. That's the limitation. Now, what is the best for the patient? In emergency, fast investigation with fast treatment, multiple options of consultants of different specialty, best possible treatment plan with available resources. What he wants in elective, best possible treatment with best and fully qualified consultants. Maybe it's super consultant or subspecialty consultant or subspecialty. Best equipments, best results with zero complications. Now the question is, in emergency, requirements are like this. And what we are seeing at the center is nursing home. In the Western, the literally meaning of the nursing home is a vruddhashram. But even if you don't take in that terminology, are we coping up with the requirements, current requirements? So what is the emergency requirement? Door to needle time for every emergency, primary treatment for shock, for respiratory distress, failure, CCF, unconscious patient, trauma. What is needed is qualified trained staff, junior doctors, intensivist, consultant, OT technician, ward boys, technicians for the diagnostic modalities, n number of diagnostic modalities, emergency interventions like reductions, ICD insertion, thrombolysis, emergency, angioplasty, laparotomy, amputations, vascular repair, XYZ. Now, what are the resources are needed? They are divided into human resources, machinery resources, and third one is the space resource. Human resources are qualified staff nurse, qualified doctor, qualified specialty consultants, class 3, class 4 for shifting, helping, blah, 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 administrative work, responsibilities. Machinery resources are again the investigations, CT scan, USG, DSA, cath lab. Treatment modalities are ventilator, OT equipments, dialysis, ECMO. Space, ideal spaces for the everything, casualty, diagnostics, OT complexes, consulting, the list is unending. Now, what are the advantages of corporate hospital? Do we know that what are the medical legal aspects? I am giving only 2 examples. Defibrillator availability in a theater or in a hospital, nursing home is mandatory. If you ask yourself that how many nursing homes are carrying the defibrillators in their theater as well as in their wards also. Second is culture sensitive reports regularly to be done of the equipments, operation theaters, ICUs. How many of us nursing homes and all those are doing? It's not possible for nursing home to cope up these medical legal aspects because it needs a protocol based work which can be done only in a corporate setup or a system. And we are lagging this, and today or tomorrow or day is going to come when these problems we have to face, we have to answer in the court even. There are people, now these are the various equipments and costly equipments which can cost in crores, and people are demanding for these equipments. We are taking away our side from there. We are neglecting these demands, but
They are there. People are not coming to us because we are not answering those questions. So maximum utilization of the advanced costly technologies, equipments by multiple consultants by multiple times is the advantage, another advantage of your corporate setups. Now sharing the responsibility. Involvement of other consultants is very easily available in a good times or even in a bad times. Working together and cross consultations are helpful to solve the diagnostic dilemmas and can justify the patient in much better way. Can anybody deny this? Is it possible in nursing home? Very difficult. I do not agree with that. Patient satisfaction index. Best ambience with best basic facilities. I am showing the photograph of a general ward of a corporate hospital. Second example, patient satisfaction index, pathology or a pharmacy pneumatic tubing system. Are we aware of it? When an old man of 70 years old person who cannot walk, whose knees are very badly affected, having severe pain, and he rushes 2 floors down or 1 floor down for just to bring one needle in your nursing home, how much painful for him. And every time your sister or your work doctor or junior doctor, somebody is saying that go and bring this and go and bring this, and he has to rush these 2 floors. How painful it is. Are we providing this? Are we thinking on these things? Assurance of best treatment by treatment. In a nursing home, same surgeon operates, same surgeon takes out the RT, he just counts everything. He says also what is the urine output, is the bag is emptied or not. Then he himself gives us some physiotherapy if at all he is worried about that, or he mobilizes him. He does everything. He supposes that he is a Superman. Okay, agreed. Now, what about the academics, clinical meetings, and clinical progress? Why do 90% consultant owned nursing homes close and or slow down by the age of his or her 60s? Possible causes are fatigue due to burden of non-clinical administrative work, monotonous work pattern, no improvement in academic, surgical, or clinical skill as more energy and time spent on administrative or non-clinical work. Are we taking the proper holidays? Teaching with advantages of hierarchy pattern. Do we have the pleasure of these things when we practice in a nursing home? Best way to live a doctor lives is student, then junior faculty, then senior faculty, then HOD, then professor emeritus, graceful retirement. Are we fitting anywhere in this? Do nursing home owner have graceful way of retirement other than handing over it to your sibling? Today's advantage can be tomorrow's burden. Changing trend has to be accepted. From nursing home to multi-speciality hospital owned by the working consultants to corporate. If we consider our town only, there are more than 120 nursing homes. Only 9 multi-speciality or multidisciplinary. I use multidisciplinary word. Owned by working consultants. And there is no corporate hospital. Now disadvantages, money. Exploitation of the patient, exploitation of the consultants. Can it be avoided? Now, if you can, roughly I can say that this is around the data, nursing home, multi-speciality, corporate. Service expenses, 30% are only spent on in the nursing home. Multi-speciality are spending 40% on the service expenses, whereas corporates are spending almost 50% of their revenues on the service expenses. Consultant earning is 70% in the nursing home, whereas 20 to 40% in the multi-speciality, whereas only 10 to 15% in corporate. As like that, the owner profit goes down. The advantage is, comment is, everybody knows. To conclude, instead of providing chapter services, cheaper services, so-called cost-saving module with maximum earning, but with significantly stressful, relatively lonely and uncomfortable working environment with wastage of lot of time on non-clinical work. Is it a donkey work? I say yes. Hampering your clinical and academic progress. Why not to choose joyful and relatively stress-free life in an intellectual environment with maximum working comfort and enjoying pleasure of working as a group
along with academic and clinical improvement with a choice of timely, graceful retirement. Thank you. कॉर्पोरेट सिस्टीमचा जोरदार पुरस्कार दिल्याबद्दल आता मी डॉक्टर शरद जगताप यांना विनंती करते की त्यांनी नर्सिंग होमची बाजू मांडावी. Thank you all. My sir has shown a very big hospitals, and I seen that these big hospitals, only one answer is not a common man, is not for a common man. My hospital is small, but with fully equipped facilities for a common man. I am secretary, I am Satara, owner of my Sanchit Accident and Maternity Hospital, Satara. So this is my small setup, not a very big hospital, but I am satisfied in that. Which is having autonomous management. I single-handed my hospital very well. Single-handed means whatever I want, I can do it in my hospital. I develop the infrastructure single-handedly, and so I can manage it very well. It is like an one-man army. It is having a decision-making is very easy in my hospital because decisions are only depend on me. No need to take a meeting, no need to pass any resolution, no need to gather all the corporate sectors and take the decision. Only one me. It is very, and so that management becomes very organized and it is well disciplined. Suppose I told the sister to have a gelco, and I know my staff is able to do the gelco or run the saline. In the corporate hospitals, the doctors told, doctor tell that give the IV, give the saline, but they don't know whether that particular staff is capable or not. Billing of the patient is always in your hand. It doesn't depend upon any other thing. Profit and loss can be easily handled at the time of crisis. We know in the time of crisis, what these hospitals are changed, and the nursing homes were running with fully equipped facilities and giving their all to the patients in the time of crisis. Flexibility and independence. Working as per our convenience. We work as per our convenience. We can prepare or we can timed our OTs, timed our OPDs. We can manage ourselves at the time for our families. And this is the convenience we solely give to ourselves, which is possible in our only setup, not in the corporate hospitals. We can work as per our strength and capacity. That strength and capacity doesn't depend upon anyone or a corporate sector. Yes, no target achievement or management pressure. Nobody is there to tell us what target we have to achieve, and for that what we have to do. Management is ours, target is ours, and pressure is also ours. Care options can be chosen by ourselves. Yes, really, not each and every patient is treated in my hospital because I choose them. Treatment options, I choose. And then because of this choosy atmosphere in my hospitals, I can give a best care to the patients which I choose. I have day-to-day business operations which is controlled by me, not by other means. If one corporate hospitals, they are changing all the doctors, all the staffs every day. So new staff is having new business activities which he is not knowing. Which type of structure it is, he is not knowing. And it is very difficult to control all the doctors in that business operations in that corporate hospitals. Setting tone of daily office culture is very nice in my hospital because I know my staff, I choose my staff, and the setting is very easy for that in my setup. Independence leads to best care because I am independent and I choose the patients, I choose the treatment options, whatever it may be, but the independence is on my side. Nursing homes with the doctors, residence is the beneficial for time management and family life. Yes,
most of the nursing homes are attached with their residents. The big hospitals are not having any residents. Doctor is living aside. He is busy in other work also in his private OPDs. He cannot come to see the patient. I see the patient myself first, and then all the treatment is going to start with my opinion, not with the houseman's. So quality of care, this is also very important aspect in the private nursing homes. Personally, I can take care of my patients. So what happens? It increases the trust and satisfaction of the patients, which also gives good clinical outcome, and it also ultimately helps in good image building of the doctor and the hospital. Following your dreams and goals. जेव्हा आपण MBBS ला ऍडमिशन घेतो, ज्या वेळेला आपण PG साठी ऍडमिशन घेतो, the path you dreams, the goals can be planned right from the beginning. At that time we start our practice with keeping some goals and dreams in our mind, then which can lead towards it step by step, as you are the only decision maker, which ultimately leads to improvisation of the infrastructure. Maybe it's small. Madam mentioned, sir started his hospital with the 6-bedded hospital. He was satisfied in that setup also. At that time, I was remembering, Sharad, yeto kare assist karaila. I was going very happily, and sir was also happy in that setup. And so ultimately, it leads to improvisation of the infrastructure. Yes, he goes to big setup, he goes to big thing, but not individually. By taking others' help, I also got to new setup. I also build up a good improvisation in my infrastructure, but individually, not with the others' help, which leads to good quality of care and services, which gives me mental and professional satisfaction, and which is the ultimate goal of every doctor, not buildings and taking others in the service of the patients, but ultimate goal of every doctor is a mental and professional satisfaction. So doctor-patient relationship is very important aspect in each and every doctor's life. It is in the nursing home, there is a better communication of the doctor with patient and relatives, which gives us more comfortable and affordable feeling to the patients. It gives more trust and less conflicts. Definitely the conflicts what causes is very important in our doctor's life, which leads to strengthening and reinforcement of the family doctor concept. And this is a time-tested concept which will remain forever, and it is a need of our in these days also. Future of the nursing home practice. Yes, I know future of the nursing home practice is very much debated, but I would like to say more than tall and flashy buildings of the hospitals, the trustworthy doctors and genuine treatment is the soul of the medicine practice. Not the equipments, but not the buildings, and not the shareholders, and not the share of the hospital is very important, but the trustworthy doctors and genuine treatment is very important in that particular hospital, maybe the corporate hospital, individual hospital, or anywhere. Shares, common man, people will not come. What is the share of the hospital, and then he will come to take the treatment. It is the doctor which is giving service is very important for that common man. So however type of medical practices develop in the future, nursing homes will always stand tall and close to the heart of people. So nursing homes are not dying, but they are evolving. So conclusion, to conclude with, it is not the type of practices important, but the trust of patient on the doctor and the genuine affordable services to the common man is very important, my sir. And so I conclude my talk in this. धन्यवाद डॉक्टर शरद. आता खूपच मोठा प्रश्न आहे की स्ट्रेस कमी कुठल्या सेटअप मध्ये आहे, कॉर्पोरेट सेटअप मध्ये आहे का प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये आहे, आणि प्रायव्हेट किंवा पर्सनल टच असलेली ट्रीटमेंट जास्त चांगली का प्रोफेशनली इक्विप असलेली ट्रीटमेंट जास्त चांगली. आता मला वाटते पण युवराज सरांकडे माईक देते मी. फॉर बोथ ऑफ यू, स्पेसिफिकली फॉर वन हू हॅज प्लीडेड फॉर कॉर्पोरेट, there is a beautiful question. What about the work pressure of working doctors in the corporate hospitals, target achievements and all? And what about the control? What about the control of all the decisions to be taken, to be made in the corporate hospitals or
So again, it is about the work pressure on the consultant put by the corporate or corporate hospital. Do you think that a established consultant working in a corporate hospital, like say name, per se, I am taking name, Hiramat sir, is having a target? So retrospectively, what I showed is the answer. You get the degree, you work for 1 year somewhere, and then you declare yourself as a consultant and you join some corporate hospital. Obviously, you are sitting there, you are occupying something, and still you are not enough mature to occupy that place. Then obviously you feel that the corporate people are putting target in front of you and you are not able to achieve it, so they are pressurizing you. If you are enough mature, like senior consultant, or enough mature to acquire that much patients, then only you sit in that chair. Those consultants, senior faculties, those who have spent 10 years, 15 years as a professor or a junior consultant to some senior consultant in somewhere in corporate hospital, and then they are occupying one cabin nearby to it or in that hospital or some other corporate hospital, they are never complaining about that. It is your premature entry into that consultant chair which brings this pressure to you. That is my answer. I have experienced this. Go in any big corporate hospital, the consultants are of more than 50 years of age or 40 years of age. Till then, there are junior consultants with them and they are not asked any single question about this. How many patients you are bringing? You talk with the people working in the Medanta, you talk with the people working in the Paras hospital or even in Bombay. They come with their patient because they enter in that chair, consultant chair at the age of 50. If you try to enter in that chair by the age of 32 or 35, obviously you are going to get that pressure. And that pressure is same when you open your own private hospital in the second year of passing your degree. That is the answer. So, Hiramat sir can go to the corporate hospital. Not a junior person can go to the corporate hospital. You become first the senior. No, wait. Okay, there are many questions coming up. There is another very nice question. The question says, what about the difference of time given by a doctor, a respective treating doctor, to the patient and the satisfaction of the patient by regarding the time given by a consulting doctor to the patient in both the setups? No. I will tell first. Answer. I will tell first. My time is 100%. In the private nursing home, we give the 100% to each and every patient. Firstly, and to the last, up to take out the stitches, and not only take out the stitches, but putting hand on his back. How are you? Whether you are good, and how it is your opinion regarding your treatment and facilities by our hospital. I give the 100%. Okay, another second question. Can I answer this question? Okay, sir. Yes, sir. So I really appreciate your devotion towards the patient, and you are a very good doctor. But when you get a call at 12 now in the midnight, or the patient just knocks your door when you are staying above your nursing home and says that my patient is not passing the stool, then what is your opinion? Are you giving 100%? Yes. And are you going to spend your whole life like this? That in twice in a week, middle of night, they are coming and knocking your head, and even when the patient is serious, they are just sitting in front of you all the time. They are not allowing you to enter your home. Don't you think that this is the biggest limitation of your strategy, which you are promoting, that you are giving 100% base, tapping your patient, taking out your suture, doing everything yourself? Don't you think the black side of your promotion? No, Okay, sir. sir. No, A similar question supplementary to this is, what about the sharing of responsibilities and the stress on both the sides, in both the setups? Frankly speaking, both of us have not worked in corporate. The question can be answered in a correct way by only person who has experienced a private as well as now experiences a corporate. The good person was Dr. Rahul Yadav, but he is not online. I tried to bring him to online,
but he is the correct person to answer this question. But I know that the bigger the setup, the more people are working under you, lesser is the stress. These are called as the filters. You cannot take I on just want to- every I just want warrior on your head. प्रत्येक येणारा सैनिक 10 नातेवाईक येतात तोच प्रश्न विचारतात, 15 नातेवाईक येतात तोच प्रश्न विचारतात. पेशंट बेशुद्ध काय, पेशंटचा पाय का हलत नाही. Why you need to bear all these things all time? In your branch, the questions may be different, but you have to answer all the time. Yes, sir. We have to answer all the time. You are great. I want to say something. Definitely. I just want to add something regarding your first opinion about midnight. Yes, it is definitely necessary. We can't go. I agree with you each and every time, but it is the necessity. You just compare that midnight call is going to that particular doctor in the private nursing home who is working in the private nursing home, and the same call is going to the doctor who is working in the corporate hospital. Now you tell me to whom it is very easy to attend it. It is definitely in the private nursing home doctor who can able to attend daily that such a type of calls, and that type of image is very important for that particular doctor in building the patient relationship, doctor-patient relationship. Not only relationship, but those relationship will be forever and healthy. My answer is, this question have only value if it is a patient of GI surgery. Apart from that, this should not reach to the treating consultant. Orthopedic patient not passing stool has nothing to do. Simple over there in the ward in the corporate hospital, that staff only says that we have to give 2 tablet Dulcolax or we have to give enema. At max, it goes up to the on-duty houseman. It doesn't go to the treating Okay, sir. consultant. Now we are going to take another question. Eight minutes. Avinash Bhosle, sir. Dr. Anil Patil, it is said that too many cooks spoil the broth, that many consultants are there, and what the consultant give the prescription or notes on that were not implemented. Many times I have seen in corporate hospital. म्हणजे त्या सगळ्या नुसत्या ज्या काही इन्स्ट्रक्शन असतील त्या फक्त तुमच्या त्या पेपरवर असतात, आणि आपण 2 तास केलं 3 तास केलं तरी ते इन्स्ट्रक्शन नसतं, त्या इम्प्लिमेंट झालेलं नसतं. What do you say about this? So now here the correct question is, there can be 2 parts. There can be contradictory orders given by the 2 different consultants, maybe it a cross consultation or a single patient, VIP patient, or a single patient which is difficult disease, having 2 or 3 consultants and they are just giving the orders and they are not implemented. It has 2 parts. Either there can be a failure at the level of the implementation of the orders, or there can be a failure to take the decision who's to be followed. This can happen. Ultimately, it is the loss This of can patient. happen anywhere. Doesn't Ultimately, mean that it is it the won't loss of happen in the patient. nursing home. Yes, This it can- doesn't mean that it happens in the room. less chances. You are pretending as if the nursing home owners are against the Durga. They Yes. are having 10 hands and they are doing everything by 10 hands. We have I to am do it, doing sir. this also, I am doing this also, I am doing this also, I am doing this also. Because you admitted the patient of multiple problems, you have to face such a problems in such a way that they should be satisfied by any means. Whether the persons are more, staff is more, trained or untrained, whatever it may be. In my hospital, I admit the patient of one specialty, one particular patient of my choice, so I can handle it very well. This is the problem. Okay, in the now- corporate hospital, if you want to admit in the multidisciplinary patient, then you have to tackle in that way only, because you have a corporate hospital, which is not going on properly. Okay, now as a layman or a general practitioner maybe, see, I'm having 2 types of patients. One patient is having multiple problems and one patient is having minor ailment. Now, just tell me where these patients should go and end up and where he can get a good type of care. The question is not properly put forward. A patient who can be managed on OPD
where he should go, whether he goes to any private OPD or he goes in a OPD of a corporate hospital, it is his choice. But when the time comes that when or where he should be admitted for the treatment, at that time this question arises, whether he should be admitted in the corporate hospital or he should go to get admitted in the nursing home. And here the Indian system is failing. What is happening in Indian system is 70 to 80% of the admissions which can be very easily treated are getting admitted in the nursing hospitals, and when they come to know that either it cannot be treated, it is a bad, or it is a boomerang, then they have been transferred or sent to the corporate hospital. Vice Now, versa can let me complete. Now, here is the crux. Why the corporates are failing? Corporates will succeed, and they have succeeded in the world anywhere, even in the UK or US or everywhere, because apart from getting admitted these bad and critical patients, routine patients are also getting admitted in the corporate, and over there the every compensation is happening. Here, why there is an image that nursing homes are cheaper and the corporate hospitals are 10 times costlier, because most of the patients who are getting admitted in the corporate hospitals are having multiple problems and difficult and critical diseases. Obviously, they have to bear all that cost. Here, the everything lies. Okay, sir. Good. So, do you want to express, Sharad Yes, sir? yes. Whatever he is explaining, sir is explaining, vice versa can happen. Because that is what I am saying. Vice versa is happening because the corporate hospitals are not managing that patients very well. They are not sending those patients to the nursing homes. They are managing that patient on their own way, and which is the failure of the corporate hospitals. No, you are interpreting in wrong way. Okay, sir. So there is another. There are last 2 minutes we have left with. So there is another one nice statement given in the chat box. The statement says, as long as corporate hospitals are not exploiting patients, they are good. So what about this? Please, both of you elaborate on this. This will be the last question we'll take. Please repeat. As long as corporate hospitals are not exploiting patients, they are good. This is a statement which we have received in the chat box. So please elaborate this statement. I will elaborate first, then Sharad will elaborate. One thing I will add here regarding the pharmacy billing. There is unwanted use of medicine which we have seen in mostly corporate sector as compared to nursing sector. If for example, in a cesarean section, nursing home, we get a minimum billing for pharmacy, and same billing in case of same case cesarean in corporate goes 3 times high. Can you explain why this is different? So now we come to the bottom line that the same. Both the questions are on the same Now we come round. to the bottom line that is there a exploitation of the patient in the corporate hospital compared to the nursing home? That is the crux of these both questions. Both questions are same. Now, good and bad things are happening everywhere. Do you think that this exploitation is not happening in the nursing homes? Do you think it? If you say, you are lying. This happens everywhere. This happens in few of the nursing homes, as well as this happens in the corporate group also. So good and bad is everywhere. If only corporates are doing this, then all the corporates would not have been full. I tell you, all the corporate hospitals started in last 7 years. Now at the completion of the 7 years in Pune are fully occupied. You need to book the bed. From the Dinanath to 3 years back started 500 crores project of the Jupiter. Now why this is happening? And why so many of the nursing homes beds are empty? Now how you answer? The exploitation is everywhere. It is that system's policy. Don't make it a generalization. Don't make it a generalization. It happens in the nursing home also, it happens in a multi-specialty also, and it happens in a corporate also. Only the deciding body is doing this. It cannot be generalized. Okay, Sharad sir, your views, please. I have seen patients who have given fixed packages. For example, I am not promoting any hospital. X hospital in Pune has made a package of 20,000 per day ICU. It includes antibiotic,
whatever antibiotic it used, let it be meropenem or colistin or whatever, and it can go to 1 lakh in KDA. So you cannot compare everything like simple thing. No, Sharad sir. Giving the package concept is very well accepted in the nursing home rather than the corporate hospital. By giving the package system, it is not trustworthy that package system is followed in the corporate hospital. First thing. Second thing about the exploitation, I also agree that whatever it may be, whichever hospital it may be, there should not be exploitation. I also feeling the same thing. But unfortunately, this is happening much more in the corporate hospitals than the nursing home practice. We see that your ICU beds and corporate hospital beds are full and nursing hospital beds are empty. It is not like that. Corporate hospitals are full, equipped, and the beds are not empty. It is because of other policies. It is because of the insurance sector which is coming up and taking over these corporate hospitals, which debate is other, and these things are going to happen. There are enough bed there to occupy these insurance companies, and so these hospitals and equipped beds are full. It is not happening with the nursing home, but still I have shown in my slide, they are not dying. They are evolving and they will sustain. Okay, sir. Thank you. This is going to be a Tom and Jerry like picture now. So we have to stop somewhere. We have to conclude somewhere. We have received one very nice message in a chat box, which says we need both the setups. That is a need of a time, depending upon the emergency indications, planned indications, morbidities, comorbidities, and everything. So let us conclude. I'll give one minute, both of you, to give your final statement on your debate. 1 minute, please. The time starts now for Sharad sir. I say that the corporate hospital or the private nursing home, whatever it may be, as I have already said, the better communication with the patient, better trust of the patient with affordable feelings to that patient is he should take home with these aspects after taking the treatment, then these investments and multi-speciality hospitals and corporate hospitals, whatever they are doing, the most important thing is trust of the patient on that particular doctor, not on the buildings. Thank you, sir. Now, Anil Patil sir. So now I will elaborate all these things. Number one, are we looking for the ideal system? Then we are following NHS as an ideal system. And what is there in a NHS? There are no nursing homes. Okay, our society is different and we are living in a different poor country. The next sentence comes that a doctor's primary job is not to save the patient's money. The doctor's primary job is treat him perfectly, properly, best possible, with best results, with the best possible technologies. If you all the time keep on saying that the patient's money has to be saved, patient have money has to be saved, obviously there is a threat that you are going to offer suboptimal services and suboptimal treatment to the patient with the suboptimal results. About the exploitation of the patient, I totally agree that there is some exploitation in both sectors. Maybe in corporate it may be a slightly higher, but the person who wants the best, he has to pay the best. That's all. Okay. You cannot label it as exploitation. Okay, thank Forget you, it. sir. Thank you, sir. So, Thank to you, be sir. frank, dear delegates, दोन मित्रांमध्ये भांडण लावणं खूप अवघड गोष्ट असते. But still we have achieved, we have been successful to make these two friends fight on the stage. So thank you very much. We would like President sir to felicitate Anil Patil sir. Okay, instead what we'll do, Dr. Sharad Jagtap sir will felicitate Dr. Anil Patil sir and vice versa. या की सगळे उभं राहते. Thank you. Very nice debate to end the day. So both sides at their places as per emergency and need of patients.
The end result of this debate is, as per requirement of patient, depend upon the emergency and depend upon the situation, patient will choose whether he want to go to nursing home or whether he want to go in corporate sector. It's a patient choice. Another is public and private hospital. Now we will take next debate Okay, on now, public and private hospital. Since this debate is and the sessions are over, may I call upon Secretary Satara IMA branch, Dr. Sharad Jagtap sir, for valedictory function, thank giving function, please. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सातारा ब्रँचनी ही कॉन्फरन्स आयोजित केली. ही खूप चांगल्या पद्धतीने कॉन्फरन्स आयोजित केली गेली. याच्यासाठी महिनाभर सर्व आमच्या टीमनी, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्सनी सगळ्यांनी खूप प्रयत्न केले. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आमच्या या कॉन्फरन्समध्ये जे सहभागी झालेले डेलिगेट्स आहेत त्या सर्वांचं मी सर्वात पहिल्यांदा मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी आमच्यावर विश्वास दाखवून या पद्धतीच्या या कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी आपला सहभाग नोंदवला. जवळजवळ 1100च्या वरती डेलिगेट्स या कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झालेले होते. या कॉन्फरन्समध्ये ज्यांनी आपलं योगदान दिलं त्या सर्वांचे मी इथं आभार मानतो. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे आम्हाला जी ही बिल्डिंग जी मिळालेली आहे ही डोनेटेड बिल्डिंग आहे. ही इंडियन मेडिकल असोसिएशन सातारा ब्रांचला मिळालेली डोनेटेड बिल्डिंग आहे. श्री पारसनीस या ज्येष्ठ व्यक्तींनी आपल्याला ही बिल्डिंग आम्हाला ही दिलेली होती. त्यांचे मी इथं खूप मनापासून आभार मानतो. या कॉन्फरन्समध्ये सहभागी होण्यासाठी ज्या एजन्सीजची आम्ही मदत घेतली त्या एजन्सीमध्ये ऑडिओ व्हिज्युअलचे शेख यांचं मी इथं आभार मानतो. कॅमेरामन यांचे आभार मानतो. जनरेटर बॅकअपची जी काही सोय आम्हाला इथं लाभली त्यांचे मी आभार मानतो. हे जे फ्लोरल डेकोरेशन आपण इथं बघतो आहोत त्या फ्लोरल डेकोरेशन ज्यांनी केलेलं आहे निकम त्यांचे मी आभार मानतो. या अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत आमचे सगळं काम चालू होतं. इथली इमारत, प्रोजेक्टर्स या सगळ्या गोष्टी आम्हाला जे अवेलेबल करून मिळाल्या त्या अगदी आदल्या दिवसापर्यंत या कॉन्फरन्ससाठी आम्ही प्रयत्नशील राहिलो. ते इंटरनेट प्रोव्हायडर रणजित नेट प्रोव्हायडर्स यांचे देखील मी आभार मानतो. आणि या पद्धतीच्या कॉन्फरन्समध्ये श्रमपरिहार हा सुद्धा खूप महत्वाचा घटक होता. कोविड प्रोटोकॉल पाळूनच या सगळ्या गोष्टी आम्ही इथे व्यवस्थित आयोजित केल्या. त्यांचेही मी घुले हॉटेल लेक व्ह्यू सातारा यांचेही मी आभार मानतो. या सर्व टीमना एकदा मी स्टेजवरती बोलवत आहे आणि त्यांनी इथं यावं. मॅडम त्यांचं फेलिसिटेशन करतील. त्या सगळ्या मॅडमचं अच्छा ते नंतर करूया सांगितलं. ओके माझं बोलून होऊ द्या. अशा पद्धतीने या सर्वांचे मी इथे आभार मानतो आणि त्या सर्व टीमला मी इथे बोलवतोय. शेख, कॅमेरामन, कुलदीप या सर्वांचे एक जण या या सर्वांच्या वतीने शेख यांनी हा सत्कार स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. कोऑर्डिनेटर म्हणून या सर्व सेशन मध्ये डॉक्टर वैशाली चव्हाण मॅडम यांनी जे काम पाहिलं ते अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पाहिलं. गोसावी सरांना मी विनंती करतो की त्यांनी मॅडमना बुके देऊन त्यांचे अभिनंदन करावे. थँक्यू मॅडम. We declare that this conference is over. Along this valedictory function, I hope that all of the delegates, all of the participants have taken a good take-home message in this conference, and we definitely gather over all these issues regarding the conference, and we will try to improve day by day, year and year, and we hope that all of you should enjoy this conference every year. Thank you.
पण चांगलं झालं. असंच व्हायला पाहिजे. चला जेवायला अजून चालू कर, चालू कर, चालू कर. शरद 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 माझं कुमारचा